Mehr du der Antwort nachjagst, desto schneller lief sie. Je mehr du nach Klarheit strebst, desto trüber wird das Wasser. Da was, wenn die tiefst Weisheit nicht im Streben, sondern in der Stille, hut abend suchen wir nicht. Wir lassen die Dinge einfach klar werden. Dienigen Sie diesen Moment, den Raum, den Sie einnehmen. Spüren Sie das Gewicht Ihres Körpers, den sanften Kontakt mit der Oberfläche unter Ihnen und erlauben Sie sich, ganz higher hinzukommen, genau higher, wo Sie sind. Es gibt keinen anderen Ort, nichts anderes zu tun. Kein Problem, das in diesem Moment. Gelles werden muss, der Tag ist vorbei. Die Fragen, die Sie flüstern und vorhin verfolgt haben, können endlich zur Ruhe kommen. Vielleicht kennen Sie dieses Gefühl gut. Das Gefühl, dass der Geist einfach nicht zur Ruhe kommen will. Ein Gedankenlandschaft, so übervoll, so voller Lärm, dass kein Raum für Ruhe bleibt. Es kann sich anfühlen, als stünden Sie mitten auf einem Marktplatz, wo die Stimme Ihre Aufmerksamkeit bot. Die Stimme von gestern, die Gesprächsfehler wiederholt. Die Stimme von morgen, die Sorgen und Losmöglichkeiten ausbockt. Die Stimmen der Erwartung, der Verantwortung, der Selbstkritik. Jede einzelne beharrt auf ihrer eigenen Wichtigkeit und sieht sie in tausend verschiedenen Richtungen. Bis sie sich bis ins Innerste ausgefranst und erschöpft fühlen. Sie haben versucht, sie zum Schweigen zu bringen. Sie haben versucht, sie zur Vernunft zu bringen, sie zu organisieren, die einzig in gültige Antwort zu finden, die sie alle endlich zum Schweigen bringen wird. Gott dieser Kampf, da es edel bemühen, mit klar zu finden, ist wie. Der Versuch, ein aufgehielt mir, mit den zu glitten, allein die Anstrengung wird nun nicht mehr wollen, nicht mehr Aufruhr. Die Suche nach dem richtigen Wort, dem richtigen Weg, dem richtigen Gefühl wird zu einer eigenen Form von Lärm. Da hut Abend versuchen wir etwas anders. Wir lassen uns nicht auf den Lärm ein. Wir bekommen nicht und geben Mach. Nicht unsere Aufmerksamkeit. Stattdessen richten wir unsere Aufmerksamkeit auf etwas, das immer da ist. Direkt unter der Oberfläche des Lärms. Wir wenden uns der Still zu, aus der alle Geräusche entstehen. Wir suchen den Raum, wo dem meisten. Ort. Stellen Sie sich einen Raum vor. Einen schlichten, leeren Raum, keine Möbel, keine Dekoration. Die Wände sind kalt, der Boden sauber, die Luft ist still und kalt. Dies ist kein kalter oder einsamer Raum. Dies ist ein Raum tiefen Friedens. Ein Ort reinen und geduldigen Potenzials. Dies ist die still einer leeren Seat, beber die Dichterin ihren Pinsel in die Tint taucht. Dies ist die still ein Seesvio, dem ersten Rückentroffen. Dieser Raum ist die wahre Natur ihres eigenen Bewusstseins. Wir schauen immer higher, die Gedanken, die Sorgen, die Pläne. Sie sind bloß besser auf der Gertreis. Sie sind Gergusch, die im Raum weiterholen, aber sie sind nicht der Raum selbst. Sie sind nicht der Lärm. Sie sind der Raum, der Inhalt. Lass diesen Gedanken langsam in deinem Kopf riefen. Du musst diesen Raum nicht erschaffen. Du musst ihn nicht bauen oder dir den Zugang dazu verdienen. Die einzige Einladung hier, Abend ist wahrzunehmen, dass du bereits darin bist, dass du in keinen einzigen Augenblick verlassen hast. Der Lärm der Welt, der Sturm deines eigenen Geists, haben dich nur vorbergen von den ruhigen, festen Mauern deines eigenen Seins, abg, ili en k, dot, is jib die Geschöner, die Wort verloren hat. Will lang receiver. Vers gefeiert worden, die aus ihres Brudeln wie Wasser aus einer natürlichen Quelle. Daheins Tags receipt die Quelle. Wenn sie sich zum Schreiben hinsetzt, wo ihr Geist kein fließender Fluss mehr, sondern ein Lot. Überfüllte Stadt. Gedanken an die Erwartungen ihrer Lesser, Gedanken an ihren vergangenen Erfolg, die Angst. Nie wieder ein Schicksal schreiben zu können. All dies Stimmen schreien.
gleichzeitig inner. G's Wort, dass sie die Papier bracht, fällt sich plump und falsch an. G Merci versagt, das gelingt zu erzwingen. Desto hartnäckiger wurde die still after sie und spotty ihre Bemühungen. Ihre Frustration wuchs zu einem schweren, grauen Nebel, der sich über ihr Seele legt. Die Freude in ihrem Handwerk wurde zur Qual. Monatlichen Kampftee. Sie blieb bis spät in die Nachtwatch. Umgeben von zernalten Papieren, jedes Einzugnis ihres Versagens. Sie las die Werk anderer Dichter, da deren Genie verstärkt nur ihr eigenes Gefühl des Mängels. Der Druck die Antwort, zu finden, ihr Geb wiederzwentigen, wurde zu einer krölligen Last. Einem Endigel in ihrer Brust und einem ständigen Summen der Angst in ihrem Kopf, da ihn ist morgens. Nach einer schlaflosen Nachballer Anstrengung gab sie auf. Nicht aus Hoffnung, sondern aus stiller Resignation purer Erschöpfung. Sie ging in ihr Arbeitszimmer, blickte auf die Lehrseat auf ihrem Schreibtisch, stellte zum ersten Mal ein. Sie versagte nichts zu schreiben. Sie sah einfach auf ihrem UHL, dort sie sah da und lauscht. Nicht den Worten eines neuen Gedichts, sondern den Gurguschen sie herum. Das ließ ticken einer Uhr im Flur. Der Fernruf eines Vogels wie ihrem Fenster. Das ließ flüstern die Winds, durch die Blätter eines nahen Baumes strich. Zurst wurde das Gurgusch in ihrem Kopf noch laut. Die vertrauten Stimmen des Versagens und der Angst plapperten weiter, aber sie wehrt sich nicht dagegen. Sie ließ sie einfach zu. Ein weiter Gurgusch Kulis im Raum, nicht wichtiger oder unwichtiger, als das Ticken der Uhr dort. Sie matcht dies zur neuen. Jeden Morgen betrat sie im Morgengrauen ihr Arbeitszimmer, gerade als der Himmel sein. Tiefs Indigoblau in Sands Grau verwandelt. Sie sah in ihrem einfachen Holzstuhl, der Hand im Schoß. Sie nahm kein Batschmai Tee, sie versuchte zu meditieren. Sie sah einfach da und ließ den Raum so sein, wie war. Sie spürte die cool, still Luft auf ihrer Haut. Sie beobachtete, wie das Licht langsam den Raum erfüllt und die Schatten der Fenster ins Netzwerk Wenn sie über den Boden krochen, sie roch den schwachen, angenehmen Duft von altem Papier, Holz und Wattender T, dot. Ihr Geist rebelliert zunächst weiter. Langweilt sich, aber ruhelos. Verlangt nach einer Aufgabe, einem Problem, einer Ebelinking. Warf erinnern auf Liedfragment. Aufgebenlisten. Das ist einfach nur die. Sie gab ihrem Geist nichts, woran sich festhalten konnte. Ihr einziger Anker wird die Stillrealität des Immers. Sie sucht keinen Ausweg. Sie ob sich einfach in der Kunst, im Heieren jetzt zu sein. Langsam, fast unmerklich begann sich etwas zu verändern. Die Phasen des inneren Lernens wurden kürzer. Die Phasen der Still zwischen ihren Gedanken wurden länger. Es war, als würde sie ein Glas mit Tüben Wasser betrachten, das dahin gelassen wurde. Sie versucht nicht, den Schlamm zum Absitzen zu zwingen. Sie hört einfach auf zu rühren. Tag für Tag wurde das Wasser ihres Geistes klarer, nicht durch Anstrengung, sondern durch still dort. Sie spürt ein der Präsenz im Raum. Es wird nicht die Feindsleid still einer leeren Zeit, die darauf wartet, ausgeholt zu werden. Es war einsam, weak still, still, die erfüllt war. Sie war erfüllt von Licht, von leisen Gurguschen, von tiefem, beständigem Frieden. Sie erkennt, dass der Raum selbst ein Architekt war. Sinnlichkeit lag nicht in seinem Inhalt, sondern in dem Potenzial, das barg. Die Still wird nicht die Abwesenheit von Worten. Sie werden eines Morgens, nach vielen Wochen dieser Übung, saß sie auf ihrem Stuhl und beobachtete die Staubkörnchen, die in einem Sonnenstrahl tanzen, der schräg über ihren Schreibtisch fiel. Ein Gefühl schlichter Dankbarkeit. Bekommt sie Dankbarkeit für das Licht, für
Die still, für die Einfähigkeit sich, im Leben zu sein, und dies mitzurleben. In diesem Moment kam die Seil eines Gedanks in den Sinn. Sie worked nicht auf Gesetz. Sie fällt sich nicht künstlich, und es fällt sich in, als wär sie einfach in der Still erblut, die sie so geduldig gepflegt hat. Sie war ein, geschenkter Still, dat sie blickt auf das Leer, blatt auf ihrem Schreibtisch und verspürt zum ersten Mal seit länger Zeit keine Angst. Sie fühlt keinen Druck, sie sah es einfach als Freund, als stillen Begleiter. Sie behielt sich nicht, die Seil niederzuschreiben. Sie ließ sie in sich ran, und genoss ihre Resonanz. MIT einer Gewissheit, die tiefer ging als alle Gedanken, was sie, dass die Worte sein wurden, wenn sie bereit waren. Die Kell, war nicht versiegt. Sie war nur durch die Überrest ihres eigenen Strebens verstoppt worden. Indem sie den Kampf aufgab, lot sie dem Wasser. Wieder seinen eigenen Weg zu enden, und dort groß Ärgernis war, das Gedicht war nicht etwas, das sie aus dem Nichts erschaffen musst. Es war etwas, das sie erlauben zu entstehen. Auf dem besten nicht darin, für Klarheit zu kämpfen, sondern einen Raum innerer Stille zu schaffen, in dem Klarheit auf natürlich Weise entstehen kann. Die Antwort, der sie so verzweifelt nachgejagt hat, lag nicht auf ihr Helfer. Sie lag in der Stille, für der sie davon gelaufen war. Ihr eigener Geist ist im Moment dieser Raum. Mag sich übervoll empfehlen. Mag laut in Wallerdruck. Sein? Genau wie der Date-Dichters. Sie verspüren wie like den tiefen Drang, die den zu verstehen und Antworten auf die Fragen zu finden, die sie belassen. Aber können sie für die nächsten Momente, genau wie sie, den Kampf einfach aufgeben? Sie müssen heute Abend nichts lassen. Sie müssen nicht das nächste Kapitel ihres Lebens schreiben. Sie müssen nur ruhig im Raum ihres eigenen Bewusstseins sitzen und dem Schlamm erlauben, sich zu erledigen und dort konzentrieren und sie sich auf ihren Atem. Spüren Sie das sanft Heben und Senken ihrer Brust oder ihres Bauches. Jeder Atemzug ist ein Stiller. Besiger, kommt, bleibt einen Moment und verschwindet dann wieder, hinterlässt still. So ist es auch in ihren Gedanken. Sie kommen auf, erscheinen für einen Moment wichtig, und dann, wenn sie nicht innen festelten, vergehen auch sie. Geschichte der Dichterin soll ein sanft Erinnerung sein. Sie fand Frieden nicht, indem sie bekam, was sie wollte, sondern indem sie das Bedürfnis danach losließ. Klarheit kam, als sie aufhört, danach zu suchen. Spüren Sie den Raum der Gergusch, die Sie rennen. Da ist der Klang und dann ist. Da still, der den Klang am Jet. Können Sie Ihre Aufmerksamkeit in dieser Still ruhen lassen? Spüren Sie den Raum zwischen Ihren Gedanken. Wie kommt ein Gedank, dann noch ein anderer. Da dazwischen ist ein winzig Loch, ein Kurs Pause, ein Stückchen dieses stillen, leeren Raums. Sie müssen die Loch nicht vergurgeln. Nehmen Sie einfach wahr, dass sie da ist. Dort wohnt der Frieden. Das ist der Raum, wo er dem ersten wird. Wenn Sie higher liegen und tiefer in die Ruhe versinken, lassen Sie das Bedürfnis los, Ihre Erfahrung zu benennen. Lassen Sie das Bedürfnis los, Sie zu verstehen. Hören Sie auf, der Dichter zu sein, der das Gedicht schreiben muss, und werden Sie einfach zu dem Raum, in dem das Gedicht eines Tages erscheinen kann. Ein Ort stiller Beobachtung. Ein Ort bedingungsloser Gastfreundschaft. Alle Teil von dir. Die noch am Berlingen. Der besorgt, der traurig und der ungeduldig sind hier willkommen. Sie sind wie müde Sende, die endlich in einem ruhigen Ort angekommen sind. Erlauben ihre schweren Taschen abzulegen. Erlauben, sich hinzusetzen und einmal zu schweigen. Du bist der Gastgeber, der Gergemitraum, der Jedem. Warnen,
mehr als Platz zum Ausruhen bei IET. Da is gibt keinen Grund. Sie existieren. Is gibt keinen Grund, sich mit Ihren Geschichten auseinanderzusetzen. Nimm einfach Ihre Anwesenheit wahr und lass sie zu. In diesem radikalen Ecke des Lassens, die nicht widerstands, wirst du den Anfang des Friedens finden. Die Noten, die wir in unseren Gedanken fragen, werden oft durch unsere eigenen Sehen festgehalten. Wenn wir loslassen und wir den Griff lockern, beginnt sich der Noten selbst zu lassen. Ruh dich jetzt aus, in diesem ruhigen, geräumigen Raum deines eigenen Seins. Hier ist sicher, hier ist Ruhe. In dieser Stillrun alle Dinge in ihrer ursprünglichen Form, undefiniert, ungeschnitzt, vollkommen ganz. Es gibt nichts zu tun. Nir genuin zu gehen, einfach sein. ATMen. Aus der Still des inneren Raums kann manchmal eine neue Art von Freude aufsteigen. Es ist keine Lot für deren Freude, sondern ein subtles, allgegenwärtiges Unbehagen. Es ist das Gefühl für Undefiniertheit. Wir kennen es. Das Gefühl, in der großen Halle ihres eigenen Lebens zu stehen. Unsichtbaren zu sein und keine Ahnung zu haben, welche sie öffnen sollen. Die Welt fragt, was bist du? Und sie haben keine einfache Antwort. Sie sind noch nicht da. Für die Sculptor, sie sind noch nicht das benannte Ding. Und in diesem, nicht wissen, kann ein tief Angst Wurzeln schlagen. Von klein auf wurde uns beigebracht, nach Definition zu streben. Wir wollen einen Titel, eine Rolle, ein Aufgabe, die sich sauber auf ein Kart drücken lässt. Wir werden ermietet, uns eine erkennbare Form zu geben. Die Teilweg zu mägeln, die nicht passen, unsere eigenen Rollen. Natürlichen Kanten abzuschleifen, bis wir glatt und akzeptabel sind. Dieser Druck kann sich enorm anfühlen. Kant von Auen, aber sein hartnäckig Stimme ist oft unsere eigen. Es ist der innere Kritiker, der unseren Weg MIT gemändert, vergleicht, der darauf bestet, dass wir schon weiter sein sollten, der uns zuflüstert, dass wir zurückfallen. Dies Stimme betrachtet das Roh, schon Material unseres Lebens und sieht nur, was es noch nicht ist. Sie sieht Mängel. Sie sieht ein Problem, das gelöst werden muss. Da es gibt auch eine andere Sichtweise. Es gibt ein Tief und uralte Weisheit, die diesen Zustand die Ungeformten betrachtet und nicht Mängel, sondern Kraft erkennt. In den Traditionen des Zen und Dao ist dies bekannt als Kante, was übersetzt der Unbehauen-Block bedeutet. Denken Sie an einen Holzblock, frisch aus. Dem Wald. Hat keinen Namen. Hat keinen Zweck. Ist einfach, rein, selbst. Trägt den Duft der Erde und die Erinnerung an den Wind in seiner Mastering. In ihm schlummert ein Universum voller Möglichkeiten. Kennt der Mast eines großen Schiffs werden oder das Bein eines einfachen Tisches? Kennt das Antlitz. Eins Gotts Schinzen oder zum Entfachen eines warmen Feuers verwendet worden. Kennt 1000 verschiedene Dinge werden? Aber in seinem unbearbeiteten Zustand ist all das gleichzeitig. Ist pure Potenzial. Das ist Kantis, ist der Zustand natürlicher Einfachheit. Angeborene Ganzheit, der existiert. Bever der ehrgeizige Geist und die Anforderungen der Welt, der Arbeit beginnen. Dies Ganzheit ist ursprüngliche Natur. Bever sie einen Namen? Kämen. Bever man ihnen beibringt, was sie glauben und wer sie sein sollten. Während sie dieser unbehauen Block. Ein Wesen MIT Grenzen undefiniertem Potenzial. Dieser Teil von ihnen ist nicht verschwunden. Ist nicht verloren. Wurde lediglich von Schichten aus Eiden, Erwartungen und Eigenheiten überdeckt. Wie ein schon Stück Holz, das so oft übernommen wurde. Das sind natürlich Maßnahmen nicht mehr sichtbar. Als T.HEEE Abren versichern wir nicht ein weiter Farbstück aufzutragen.
Where Leiden zu einer Sampfen Erneuerungen das Holz, deren der ein dort is, gibt die Geschich eins ihnen Lehrlings. Der in die Werkstatt eins großen Holzmeisters kam. Der Lehrling were begabt and sensictig. Tret. Von dem Tag, and dem sein Name in ganzen Land beacon sein Word. Walt Constable, a Temperab and Sculptor in Schinzen. Sich Wind in Drachen and mighty so feinen Schuppen. Das sie zu schimmern schienen, heider Buddhas. Deren Hielzern Gesichter, einen spürbaren Frieden Australten. Betracht Sein. Hand and Sein Worksuch, als Instrument. Großartige zu schaffen. Dem Rohmaterial der Welt seinen Willen aufzuzwingen, und in etwas Großartiges zu verwandeln. Sein Gedanken rasten immer voraus und planten sein nächstes Meisterwerk. Noch bever sein aktuell aufgebracht bindet hat. Der Meister, ein ruhiger alter Mann, dessen Hand so norig und schön waren, wie die Wurzeln, ein Jolten Bomis, beobachte das rastlos Talent, des jungen Manns. Das fewer der Ehrgeizes in seinen Augen, aber auch die Tiefangst, der Isne. Was das, so lernt der Lehrling von diesem Berzweifelten Bedürfnis. Sich zu beweisen getrieben war, seiner Arbeit immer das Wichtigste fällen wird. Leben. Eins Morgens rief der Meister den Lehrling zu sich. Das hörst der jungen Mann schlug schneller, als sich das große Projekt vorstellt, das erwartet. Der Meister dutet auf eine der Werkstatt. Dort, auf dem Boden, lag ein Holzblock. Es war kein großes Stück Holz. Es war schlicht, fast gesichtslos, ein einfacher, massiver Block aus hellem, unscheinbarem Holz. Keine dramatische Mastering, keine suggestive Rundung, keine offensichtliche Form, die nur darauf wartet, freigelegt zu werden. Es war vollkommen, enttäuschend günlich. Das ist die nächste Aufgabe, sagt der Meister. Sein Stem so sanft beherbal und sagbar. Der Lehrling versagt das Gesicht. Hat auf selten Sandelholz oder ein anspruchsvolles Stück Norder Zypers gehofft. Das hier war ein Beleidigung, ein Anfängerblock. Meister begann und versagt, seine Couching zu verbergen. Was soll ich daraus schinzen? Die Augen des Meisters funkelten. Sagte, das ist die Aufgabe. Du sollst nicht schinzen. In den nächsten 3 Monaten bestet die einzige Arbeit darin, mit diesem Holzblock zu leben. Tragen bei dir. Behalten bei dir, wenn du arbeitest und wenn du rust. Lassen das erst sein, was du morgens siehst, und das letzt, was du abends siehst. Denk nicht darüber nach, was daraus werden wird. Sei einfach bei ihm, der Lehrling. Verwirrt und zutiefst frustriert. Das war ein Verschwendung seines Talents, ein unsinniges Spiel, das sein sie verpflichteten zum Gehorsam. Und so begann sein seltsam Aufgabe. Die ersten Wochen waren voller Groll. Start auf den Holzblock, sein Verstand rebelliert und versig verzweifelt, ein Bild darauf zu produzieren. Sah den schwachen Umriss einer Drachenklau, und sein Finger drückte nach dem Meisel. Dann verblasste das Bild, und sah nichts als bloßes Holz. Kam sich albern wie den Block durch die Werkstatt zu tragen. Und seine Frustration matchten bei seinen anderen kleinen Aufgaben angeschickt, da blieb hartnäckig. Behielt den Block, wie im Auftragen, bei sich. Nachts legte in neben sein Schlafmat. Legten neben sich, oder sein. Einfach in Mahlzeiten, trugen zum Batch, wenn sich waschen ging. Und der keine andere Aufgabe hat, auf die seinen Ehrgeiz konzentrieren konnte. Begann sich langsam Eingrolderung, nicht im Holz, sondern im Lehrling selbst, sein ruheloser Geist, der nichts zu überwinden hat, begann sich zu beruhigen. Hielt in Eversikanatois im Wald zu sein und begann ein Fraction des Holz selbst. Begann den zu bemerken, für die in sein Ehrgeiz zu verblind gemacht hat.
I feel off. Wie das Morgenlicht die Oberfläche in einem sanften, warmen, Hanaton Erstrahlen ließ. Es strich so oft MIT, den Hinden, darüber, dass noch so klein sein kann, haben auswendig gelernt. In der Nähe einer Ecke entdeckte einen winzigen, verschlungenen Ast, ein perfekt Wirbelt Galaxie aus Linien, nicht größer als sein Daumennagel. Viel auf, wie kalt sich das Holz in der futen Morgenluft entfaltet und wie es die. Sanft Wurm der Nachmittagssinn bespebt in den Abendspeichertäter. Hört auf, es als Projekt zu betrachten. Hört auf, es als Misserfolg oder Prüfung zu betrachten. Es wurde einfach sein Begleiter. Ein still, beständig Präsenz in seinem Leben. Als der Zweitmann abnimmt, sah mit Batch, das nicht nach, spürt nur sein Festes. Berehigendes Gewicht auf seinem Schoß. Lauscht dem Rauschen des Wassers, spürt die Breis auf seiner Haut, dann spürt die Schlick tiefrielet des Holzes. Es verlangt nichts von ihm. Es verlangt nicht. Zu etwas Herrlichem gemacht. Du werden, es war vollkommen zufrieden, damps, das zu sein. Was es war dort, und in diesem Moment, gemeinsamer Zufriedenheit, Verstand der Lehrling, die Vollkommenheit des Holzes lag nicht darin, was daraus werden konnte. Sie lag in seiner Ganzheit, generalheirend. Jetzt, in seinem unbeatensten Bar dies das Potenzial für Els, und war daher durch nichts davon eingeschränkt. Zu einem Drachen zu schätzen, hieß in das Potenzial zu nehmen, ein Buddha zu sein. Zu einem Tisch zu schnitzen, hieß im Gaspotential zu nehmen, ein Schiff zu sein. Sein eigener Ehrgeiz, sein Verzweifelsbedürfnis, ein einziges. Definiertes Meisterwerk zu schaffen, oder ein AKT der Einschränkung. Der Meister hat ihm keine Aufgabe für seine Hand gegeben, sondern eine Lektion für seine Seele. Die Lektion lautet, war Natur ist in ihrer Einfachheit vollkommen. Als die drei Mann vergangen waren, kehrt der Lehrling zum Meister zurück. Trug den Holzblock nicht aus Frustration, sondern MIT sanfter Ehrfurcht. Legten dem Meister zuführen. Der Meister blickt auf. Nun, sagte, was hast du gelernt? Der Lehrling verbeut sich tief. Ich habe gelernt, sagte MIT, ruhiger, klarer Stimme, dass die höchst Kunst deren Beste zu wissen. One man den Meisel nicht benutzen soll. Ein Lächeln breitet sich auf dem Gesicht des Meisters aus. Was, dass die Wahrlehre der jungen Manns gerade erst begonnen hat, spüren sie die Wahrheit dieser Geschichte in ihrem eigenen Wesen. Haben sie nicht auch die Scharfkante ihrer eigenen oder der Erwartungen anderer gespürt? Die versuchen sie in eine Form zu pressen, die sich fremd anfühlt. Den Druck, entschlossener, erfolgreicher, spiritueller, mehr urgent etwas zu sein. Etwas anderes als das, was sie gerade sind, was wenn sie heute Abend den Meisel weglegen. Könnten, was wenn sie sich erlauben könnten, dieser unbehauen Block zu sein. Entschlossener, erfolgreicher, spiritueller, mehr urgent etwas zu sein. Etwas anderes als das, was sie gerade sind. Was wenn sie heute Abend den Meisel weglegen könnten. Was wenn sie sich erlauben könnten, dieser unbehauen Block zu sein. Spüren sie die einfach solid Wille ihres Körpers. Ist kein Projekt, das perfektioniert werden muss. Ist ein lebendiger, atmender Begleiter, ein Stück Erde selbst. Verlangt nichts von innen, außer bei ihm zu sein. Spüren sie die Wheat, unbestimmt Natur ihres eigenen Bewusstseins. Es ist noch nicht geschrieben, sein Potenzial ist grenzenlos. Sie müssen nicht wissen, was daraus wird. Sie brauchen keinen Fundschirsplan für ihr eigenes Bewusstsein. Sie müssen nur in seiner grenzenlosen, offenen Natur ruhen. Lassen Sie zu, dass Identitäten weicher werden. Die Identität ihres Jobs, ihre Rolle in der Familie, ihre Erfolg und Misserfolg,
Lassen Sie wie Kleidung, Worden, die Sie samt ausschien, süße Manfulten und Einseit lang neben sich legen, Kingen. Unter all dem Lieder einfähig, schlick Prozents, Gans, undefiniert, Wallerstillen, Kraftfilm Patient in Sie all dat dies, ist keine Einladung zur Unkickheit oder Apathy. Der unbehauen Block ist nicht voll. Es trotz nur so wie Leitenergie, wie Leben selbst. Da a Wort auf die richtigen Bedingungen. A Wort auf einen Sinn, der nicht aus dem lauten Ego entsteht, sondern aus einer tiefen, intuitiven, Bewahrungsstimmung mit dem Fluss des Lebens, in der eigenen unbehauenen Natur zu ruhen bedeutet, Kraft zu sammeln und zur Quelle zu zugren. Aus diesem Ort der Ganzheit entsteht Mahilos, und so rechten sei die authentisch und kraftvollst. Handlung, atmetief durch. Verges das Bedürfnis, dich zu benennen. Verges das Bedürfnis, zu wissen, wohin du gehst. In diesem Moment bist du einfach da. Wie Holz, wie Stein, wie Wolk, ruh in der Vollkommenheit deiner natürlichen Form. Wenn du aufhörst, dich ein feste Form zu zwingen, entdeckst du die Freiheit, eils zu sein. Du erkennst, dass du den Weg nicht erst finden musst. Denner entsteht Schritt für Schritt aus dem tiefsten inneren Dienstseins. Ruh jetzt in dieser Ganzheit. Ruh in diesem Frieden. Wenn Sie in der stillen Ganzheit Ihres eigenen Wesens ruhen, können Sie ein Gefühl des Friedens verspüren. Das Bedürfnis, ein wollendes Ding, ein wollendes Skulptur zu sein, schwindet. Da dann kann aus der Still ein neue Freude auftauchen. Es ist die Freude nach der Beugung, die Freude nach der Richtung. Wenn ich dieser unbehauen Block bin, ganz und vollständig, wie ich bin, unjudged von hier aus, was mach ich? Hier kann ein subtle, aber tief Angst entstehen. Die Angst, wie dem Unbekannten. Wir stehen im gegenwärtigen Moment, als stunden wir am Rand eines riesigen, unerforschten Walds. Die Zukunft breitet sich wie uns aus, die dichter Nebel. Und unser auf Gewissheit conditioner Verstand geritten Panik. Sendt sich nach einer Karte. Sendt sich nach einem klaren, Gott beleuchteten Weg MIT, Wegweisern und Entrannungsmachern. Sendt sich nach der Garantie, dass wir, wenn wir einen bestimmten Schritt tun, in einem erstrebenswerten Ziel ankommen. Dieser Ziel unseres Verstandes wird zu einem fieberhaften Kartographen. Arbeitet unermüdlich, Tag und Nacht, und Durchsicht. Ein Kart von morgen, von nächstem Jahr, von unserem restlichen Leben zu zeichnen. Nutzt die Bruchstock vergangener Erfahrungen und die Angst wie zukünftigen Möglichkeiten, ein Route zu entwerfen. Es sagt uns, wenn du dies tust, wird das passieren. Mit diesem Weg, den führt zum Scheitern. Eil diesen Weg, denn ist der einzige Weg zum Glück. Dieser Innerkartograph arbeitet aus Enkelot, das an Jewishkeit eingefrühlich. Leer ist ein das man ohne Plan verloren ist. Die Belastung durch dieses ständig Planen ist enorm. Es ist die Wieler unserer verborgenen Benungen. Gassenlose Wegen von Optionen, die Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen. Der Druck, zu verstehen, bevor wir überhaupt einen einzigen Schritt tun. Wir leben in der imaginären Zukunft unserer Karten und vermissen die lebendig. Real die Bodens unter unseren Fühlen. Da, die Weisheit des Zen bietet ein radical Alternative. Sie nimmt uns die Karte behutsam aus der Hand, rollt sie zusammen. Und alle tieren ein, die Welt mit neuen Augen, die Lehr lautet, den Weg findet man nicht. Den Weg bahnt man sich, mit fühlen, liegt nicht im Nebel wie einem. Erscheint hinter einem, wenn man präsent geht. Klarheit aber die Richtung findet man nicht durch intensives Nachdenken, sondern durch aufmerksames Gehen. Lassen Sie das auf sich wirken. Es stellt unsere Suchen nach dem Sinn auf den Kopf. Das Ziel ist nicht, den richtigen Weg zu finden.
Das Ziel ist Ihren gegenwärtigen Schritt MIT einem solchen Bewusstsein zu gehen. Das diesem Weg selbst werden da ist gibt der Geschichte einreißenden, der sich völlig rührt. Arias durch ein groß, Wieb eben, ein Meer aus Gras, das sich unter einem riesigen, leeren Himmel bis zum Horizont erstreckt, wo einer schwachen Spur gefällt. Daheim plötzlicher Riesengas hat sie weggespolt. Und blieb in einer Welt ohne Orientierung zurück. Sein erst. Reaction war Panik. Ein kalte Well der Angst bekommen, sein Herz vermehrt. Gegen sein Rippen und sein Atem wurde kurz und flatsch. Wirbelt herum und versucht, ein Vertrautform zu finden. Einen entfernten Baum, ein Körb in den Hügel. Gar na war nichts. Nur das in Losgras. Gas im Wind schwankt. 1000 Millionen identisch Holm. Jede Richtung sah genau gleich aus. Sein Verstand. Der Versweifelt-Kartograph begann zu schreien. Du hast dich verlaufen. Du bist falsch abgebigen. Du wirst hier? Juig amarieren. Begann zu rennen. Zurs rannte in die Einrichtung. Sein Augen suchten verzweifelt den Horizont. Dan, aber so, das falsch lag, dreller sich an Rant und die Ender. Rant vor der Angst, vor der furchterregenden Wut des Raums, sein hektischen Bewegungen waren ein Gebet an Zeichen, urgent ein Art von Gewissheit. Schrie in den Wind, und der Wind trug sein Stimm einfach davon. Stundenlang kämpfte gefangen in einem Teufelskreis aus Panik und verzweifeltem Handeln. Rant bis sein Lungebrand und sein Bein schmerzten, daher kam seinem Ziel nicht mehr. War nu noch verlorener, erschöpfter, hoffnungsloser, schließlich konnte sein Körper nicht mehr, stolpert und fiel auf den weichen Boden. Das hohe Gras umschlossen, und dort gab UF.Ease war keine strategische Kapitulation. Ease war ein williger Zusammenbruch seines Willens, die Situation zu kontrollieren. Hat keine Plan mehr, keine Eiden mehr, keine Kraft mehr zu kämpfen. Nicht einfach in der großen, stillen Ebene und ließ das Gefühl der Verlorenheit. Aber sicher gehen. Die Angst war noch da. Aber war so müde, die Worte wegzurufen. Ließ einfach sein, da blieb lang dort. Rennt sein Atem langsam wieder zu ihm zurückkam. Lauscht dem Flüstern, der Wind im Gras. Spürt die Wurm der Nachmittagssonne in seinem Nacken. Beobachtete einen einzelnen Falken, der hoch oben in der blauen Leere des Himmels kreist. In seiner Hänge begann sich sein Welt. Die auf die Grade seiner eigenen Panik geschrumpft war, wieder zu öffnen. Sein Sinn, die durch sein hektisches Denken abgestumpft waren, erwachten zum Leben. Nach einer Weile kam ein neues Gefühl in ihm auf. Es war kein Plan, es war nur ein einfacher, leiser Impuls aufzustehen. Hat sich nicht MIT der hektischen Energie von Zuber, sondern MIT langsamer. Guru sah sich und immer noch war kein Weg zu erkennen. Da diesmal löste es keine Panik aus. Es war einfach ein TTS, da beschloss. Fuzu gehen, nichts erhalten nur Genwan, einfach nur gehen. Und beschloss, es anders zu machen. Anstatt seinen panischen Blick über den unendlich weit entfernten Horizont schweifen zu lassen, senkt seine Aufmerksamkeit hinunter auf den Boden direkt vor ihm. Matcht einen einzigen Schritt. Spürt die Erde nachgaben hielt. Spürt die Beschaffenheit von Gras und durch den Dämpfel in seiner Sandal entdeckt. Matcht einen weiteren Schritt. Diesmal achtete auf den Wind. Bemerkt, dass stetig von links weit. Beschloss, in dort zu lassen. Begann, Gerdo zu gehen, sein einzigen Orientierungspunkt während das Gefühl der Erde unter seinen Füßen underständig.
Druck de Winds auf seiner Wang. Sein Geist war ruhig. Der Verzweifel Kartograf war endlich verstummt. Es gab keine Karte, es gab nur diesen Schritt. Und just diesen. Sein Spaziergang vor dieser Meditation. Bemerkt die zarten Farben der im Gras verborgenen Wildblumen. Sah die Komplex Architektur ein Spinnenetzes glitzern vom Tau. Sein Welt war nicht länger die furchterregend. Leer eben. Sie war zu diesem reichen, lebendigen, intimen Raum, Jordan. Diesem sich bügenden Kreis der Bewusstseins, darin, beglet dot so jinger weiter, bis die Sonne langsam dem Horizont entgegensank. Und den Himmel in Orange und Violetin tauch. Hielt in und blickte zum ersten Mal seit Stunden in der Richtung zurück, aus der gekommen war, und hat es gesehen. Hinter ihm, bis zur Erdkrummen, erstreckt sich ein Schwatz. Aber unwirkbar Linie. Ein dunkler, schmaler Pfad, wo sein Schritt das hohe Gras durchschnitten hatten. Es war ein Pfad, also Lassing, war noch nicht da gewesen. Hatten selbst angelegt. Ein tiefer Frieden, Berkemann. Ein Frieden, tiefer als jeder, der Energie gegen hat. Der Weg war nichts, was finden musst, hatten die ganz. Seit MIT jedem einzelnen Schritt erschaffen. Der Weg vorwärts war kein Problem, das sein Verstand lassen musst, sondern ein Realit, die sein Tripper, sein Prozess und sein Aufmerksamkeit erschaffen konnten. Hat sich nicht variiert. Befand sich einfach auf einem Weg, den noch niemand zu vergegnen war. Sein Angst war dem Unbekannten verschwand und wurde durch stilles Vertrauen ersetzt. Muss das Ziel nicht dicht sein. Muss nur den Achsen. Schritt mit bedeckt tun. Vielleicht haben Sie schon einmal fähig den von diesem Reisen. Gissen. Man nennt sie Ochwanschweg. Es sind Kleinfeldweg, die sich durch ein Grasbox in Eck 1 Parks schlägt. In die getreten von den für vieler Menschen, die intuitiv den direktesten oder sanftesten Weg geholt an den offiziellen, gepflasterten Weg ignoriert haben. Dies Fade wurden nicht von einem Planer MIT einem großen Plan angelegt. Sie sind das Ergebnis kollektiver, verkörperter Weisheit. Sie sind die Erinnerung der Erde in der Gegenwart, den war Lebensweg ist ein Wunschweg. Es ist nicht die gepflastert Strage dessen, was du sollen tun. Es ist die Schwarzspur, die durch ihre eigenen tiefsten, intuitivsten Schritt ins Death. Spüren Sie jetzt den verzweifelten Kartenmacher in Ihnen. Den Thiel, der unbedingt wissen will, was als nächstes passiert. Können Sie ihm davor denken, dass versiegt, Sie zu beschützen und in den sanft bitten, sich ausruhen? Nur verhüt not? Sie brauchen sein Karten nicht. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Kripper, der higher Route. Spüren Sie die sanft rhythmisch Bügen Ihres eigenen Atems. Jeder Atemzug ist ein Schritt, das Einatmen kommt. Das Ausatmen. Geht. Es ist die einfachste, grundlegendste Bügen Ihres Lebens. Und Sie geschieht ganz von selbst. Sie müssen Ihren nächsten Atemzug nicht planen. Sie können darauf vertrauen, dass RKOMT das ist die Übung. Dem nächsten Schritt so sehr zu vertrauen wie dem nächsten Atemzug. Das Bedürfnis loszulassen, die Gesamtreis VO sich zu sehen, und das ganz Universum MIT einzigen Axiomenschritt zu entdecken. Die Klarheit, die Sie suchen, liegt nicht in der Zukunft. Sie wartet nicht in einem fernen Ziel auf Sie, sie ist genau hier. Sie liegt in der Qualität der Aufmerksamkeit, die Sie diesem Moment widmen, wenn Geist vom Staub hektischer Planung. An Sorgen getraut ist, können Sie die subtle Anti-Hungskraft Ihres eigenen Wunschfäds nicht spüren. Sie können nicht spüren, wollen Sie sich wenden sollen. Der erste Schritt ist also immer innezuhalten, still zu werden. Den Staub der inneren Unruhe sich legen zu lassen.
When du offerst im Krieg zu laufen und den Weg zu finden, schaffst du dein Zeit still, damit die Innerlandschaft klar wird. Du lässt die hektische Energie ablingen und den Boden freigeben, aufgeben du bereits das. Von diesem Ort der Still aus wird der nächste Schritt oft ließ einfach. Ran die eigenen Lebens zu stehen an der Karte bedeutet Offenheit. Doch diese Offenheit kann beängstigend sein, wenn die Innerlandschaft verdunkelt ist. Wenn wir offern, hektisch im Kreis zu laufen, einen Weg zu finden, bleibt uns nur noch die Qualität unseres eigenen Geistes. Und oft finden wir dort eine Art Wetter, ein Nebel der Verwirrung, ein Dunst der Unentschlossenheit. Es fühlt sich an, als hätte sich feiner Staub über alles gelegt, oder Farben weniger. Leuchtenden Formen undeutlich wurden. Dies ist der Zustand eines Geistes, der durch Grübeln aufgebaut ist. Jeder Gedanke, jede Sorge, jeder Versuch, die Situation zu analysieren, wirbelt nu noch mehr Staub auf und würdigt die Wolk. Man Versuch, sich Klarheit zu verschaffen. Doch das Denken selbst ist die Quelle der Verwirrung. Es ist ein tiefes Paradoxon. Genau das Werkzeug mit dem man versucht, schafft das Problem. Man versucht, durch ein Fenster zu sehen, das man mit der eigenen Hand beschmiert. Die Erschöpfung durch diese Anstrengung sitzt tief. Es ist die Müdigkeit eines Geistes, der sich mit sich selbst beschäftigt, immer wieder dieselben Gedanken wälzt und auf ein anderes Ergebnis hofft. Stellen Sie sich vor, der Geist ist ein tiefer Brunnen im Zentrum Ihres Seins. Dieser Brunnen ist Ihr Quell. Enthält das klare Wasser Ihrer eigenen angeborenen Weisheit, Ihrer Intuition, Ihres tiefsten Wissens. Dieses Wasser war schon immer da. Es ist rein, lebensspendend und vollkommen klar. Es ist die Klarheit, nicht der Sie dürsten. Da, auf dem Grund dieses Brunnens, wie in jedem alten Brunnen, liegt ein fein Schlammschicht. Dieser Schlamm ist der Berest Ihres Lebens. Ist die Ansammlung vergangener Erfahrungen, alter Überzeugungen, erlernter Angst und unermüdlicher Emotionen. In seinem natürlichen Zustand ruht friedlich und harmlos auf dem Grund. Das Wasser darüber bleibt unberührt. Doch wenn wir ängstlich sind und verzweifelt nach einer Antwort suchen, gehen wir zum Brunnen und tauchen unseren Eimer wie verrückt hinein. Wir stoßen unsere Sorgen und unsere Dringlichkeit in die Tiefe. Dadurch wird der Schlamm heftig aufgewirbelt und ins Wasser geschleudert. Der ganze Brunnen wird zu einer trüben, schlammigen Masse. Und als wir dann unseren Eimer wieder herrschen, sind wir bestürzt. Das Wasser ist trüb. Rufen wir. Das kann ich nicht trinken. Also tauchen wir den Eimer noch einmal hinein. MIT noch macht in Verzweiflung, in der Gewissheit, diesmal reines Wasser zu finden. Da natürlich macht diese Aktion, die Sache nur noch schlimmer. Das ist der Teufelskreis des Grübelns. Ihr verzweifelt suchen, noch einem klaren Gedanken, ist genau das, was Ihren Geist verwandelt. Die drängende Frage, was soll ich tun? Ist das richtig? Was, wenn ich scheitere? Ist ein weiterer Eimer, der in den Brunnen dürfen wird. Der den Schlamm alter Angst aufwirbelt und das Wasser Ihrer eigenen Intuition, wie ihr WIRT.is gibt die Geschichte eines kleinen Dorfs. Eingebett in die Biegung eines trockenen, staubigen Tals. Das Dorf hat nur einen Brunnen, und dieser war der Quell allen Lebens. Doch die Dorfbewohner waren beunruhigt, denn das Brunnenwasser war immer trüb. Es war trinkbar, aber es war kiesig und unangenehm. Egal, wie sorgfältig sie das Wasser schaffen, es war immer trüb, als ob sich die Erde selbst nicht von ihm trennen wollte. Die Dorfbewohner sehnten sich nach klarem Wasser. Sie wollten das Schimmern der Sonne in ihren Tassen sehen, das rein, Sauberwasser schmecken, frei vom Schmutz der Welt. Und so begannen sie, das Problem zu lösen. Die Weber des Dorfs brachten Feintucker, Mighty, die als Filter dienten.
Sie gossen das Trubwasser durch viel Stoffschichten. An Abel ein Thiel signal in Bachgefangen wurde. Blieb das Wasser, hartnäck Trub, als sei die Trubing Thiel. Seiner, NATUR, die Handwerker und Ingenieur de Dors, konstruierten darauf ein aufwendige Aperturen. Sie bauten System aus Holz, Kohl und Sand, Komplex Filter, die sie in den Brunnen hinblieben. Sie verbrachten der TAG MIT Tafteln an. Justieren, Oberzut, MIT Technik das Wasserklare Mann zu kennen. Da sie den Brunnen imitieren starten. Desto mehr wurde der Schlamm aufgeholt und desto trüber wurde das Wasser. Ihr Einflussreichtum verschärft das Problem nur noch, und der Versichtung ist anders. Sie liegen einen Eimer. Stehen und hoffen, dass sich der Schlamm deren absitzen wird. Und das tat auch zumindest einwendig. Da sie waren ungeduldig und durchziehen nach Antworten, und der Prozess ging so langsam. Ein Gefühl frustrierter Resignation macht sich in Dorfbrief. Sie begannen zu glauben, ihr Schicksal sei es, für immer trübes Wasser zu trinken. Eins Tags kam ein reisender Mensch ins Dorf. War ein alter Mann mit tätlichem Gesicht und Augen. Die Dins, so sie schienen, wie sie waren. Sah unter einem Baum auf dem Dorfplatz und beobachtete die Menschen während Geschwätz. Sah sie mit einem Gefühl Mutterpflicht zum Brunnen gehen. Sah ihr aufwendigen Filter und ihr frustrierten Bemühungen. Sah sie den Kopf. Aber Trubenheimer Shuttle. Sah ihren gemeinsamen Durst nach Klarheit. Da sie nicht finden KONN10.NACH mehreren Tagen, stiller Beobachtung kam die dort volltesten offen zu. Sie schilderten im Knowledge und ihren endlosen Kampf mit der best ein weißer Mann, sagen sie. Kannst du uns ein Gebet, ein Ritual oder einen neuen Filter anbieten, der uns endlich Gas Klärwasser gibt? Das war so sehr. Suchen, der Mensch hört geduldig zu, als sie fertig waren, keine komplizierten Sangen. Lächelte nur ein wenig und sagt, der Brunnen ist weiss. Das Wasser ist rein. Es sei diejenigen, die es trüben. Die Dorfbewohner waren verblüfft und ein wenig beleidigt. Wir wollen da nur sauberes Wasser, protestierten sie. Ich weiß, sagt der Mönch sanft. Aber den Bemühen ist das Problem. Den Anstrengung stört. Ich habe eine Lesson für dich. Aber sie ist ganz einfach und erfordert den Vertrauen. Hielt ihn und sah ihnen ins Gesicht. In den ganzen Tag lang, sagte von morgen Sonnenaufgang bis übermorgen, musst du den Brunnen ruhen lassen. Niemand darf Wasser schön. Keine Filter, keine Eimer, keine Seil. Ihr müsst den Beleg in Ruhe lassen. Schaut nicht. Einmal sensibel hinein. Lasst ihn einfach sein. Ein Ronnen der Angst und die Unglaubens ging durch die Mensch. Aber werden durstig sein, sagt einer. Was, wenn es nicht klappt? Sagt die andere. Nächsten Fults? Da man, sagt der andere. Ihre Angst sind unsere Angst. Der Verstand hat panische Angst für Stillstand. Glott, wenn offert, in einem Problem zu arbeiten. Oder diesen wie sie, dat der Mensch habe eine Hand. Du durstest seit vielen Jahren nach trübem Wasser, sagt er ruhig. Kannst du den Durst nach Klarheit auch nur einen einzigen? Tagling ertragen, Susan, Obis einen anderen Weg durch. Du musst der Natur des Wassers vertrauen. Und du musst der Natur des Schlamms vertrauen. Angetrieben von ihrer tiefen Ursprung und einem Funken, Hoffnung in den friedlichen Augen. Der alten Mann stimmten die Dorfbewohner zu. Am nächsten Tag legt sich ein ungewöhnlich still über den Dorfplatz. Der Brunnen stand allein, unbeirrt. Die Leute gingen deren vorbei. In Neugier in der Durst trieben sie, doch sie hielten ihr Versprechen. Sie saßen in ihren Häusern. Sie reparierten ihr Werkzeug. Sie sprachen mit ihren Nachbarn. Sie taten Ales, außer sich mit dem Brunnen herumzuschweigen. Zum ersten Mal seit Jahren wurde dem Brunnen
ein Tag vollkommener, unjuster Ruhvergen Naxen Morgen. Als das Erstblaslicht der Morgenring den Rand des Tals beret, versammelt sich das Gansdorf. Zu dingen zum Brunnen in den Herzen ein Misstrang aus Hoffnungens. Dial tessen gingen voran und spetten über den. Steinren in die Tief, ein Kollektivs offen in ging durch die Mensch, is were ein Wunder. Das Wasser were glasklar. Is were so rein, dass is unsichtbar schien. Ein perfektes Fenster zum Grunde. Brunnens. Sie konnten jeden Kieselstein, jeden Glatten, Buntenstein sein. Der den Boden skummt. Der Schlamm war nicht verschwunden, aber noch da. Aber lag wie ein weich, friedlich Deck ganz unten. Vollkommen ruhig. Die Klarheit. Die sie so verzweifelt geckt hatten, war die ganz Zeit gewesen. Und hat geduldig darauf. Die Art dass sie aufhalten zu kämpfen. Das Wasser hat sich von selbst geklärt, als Mannis Saruch kommen ließ. Den Geist ist dieser Brunnen. Den Gedanken sind dieser Schlamm. Und den verzweifelten Bemühungen, Klarheit zu finden, sind die Eimer, die das Wasser truben. Die Einladung in dit Schut Abend ist dasselbe wie die Anmeldung der Menschen, die Dorfbewohner. Kannst du einfach innehalten? Kannst du einen Ruhetag für den Brunnendienstgeist ausrufen? Sie müssen ihr Gedanken nicht loswerden. Sie müssen? Sie wieder besiegen, noch schließen. Der Schlamm ist nicht ihr Feind, ist nur die Ansammlung ihres Lebens. Die Übung besteht darin, in einfach loszulassen. Drangende, gierig Aufmerksamkeit daben abzusehen. Den natürlichen Gesetzen des Geist freien Lauf zu lassen. Und das erst Gesetz des Geistes lautet, ein Geist, der kommt. Wort von selbst klar. Spüren Sie die Wahrheit in Ihrem eigenen Körper. Achten Sie auf jeden Impuls, jetzt die den Zuglen, die Problem von morgen zu lösen. Sehen Sie diesen Impuls als das, was ist, ein weiterer Eimer auf dem Weg zum Brunnen. Und können Sie sich für diesen Moment entscheiden, ihn nicht fallen zu lassen. Lassen Sie ihn neben sich ran. Den einzig Aufgabe ist es, zu lassen. Lasst den Edom atmen. Lasst den Körper weich und schwer werden. Lasst den Geist so sein, wie ist, und zu urteilen. Wenn es Trub ist, lass es Trub sein. Wenn es Gedanken gibt, lass es Gedanken geben. Identifizier dich nicht mit dem Schlamm. Denk daran, dass du der Brunnen bist, der Riesige Tiefbelter. Du bist das Wasser selbst. Die Trubung ist ein vorübergehender Zustand, nicht den grundlegenden Natur. Indem Sie den inneren Kampf binden, schaffen Sie die Voraussetzungen für Frieden. Sie lassen die Partikel ihrer Sorgen langsam und sanft nach unten driften und sich wieder auf dem Boden. Ihres Bewusstseins niederlassen, es geschieht in seinem eigenen Tempo. Es lässt sich nicht beschleunigen. Aber es wird geschehen, wenn Sie nur das Geschenk Ihrer eigenen Nicht-Einmischung machen. Dies tief still, der Brunnens. Dies tief und vertrauensvoll Ruhe findet sich nicht nur in einer langen Phase, der Loslassens dieser. Sie lässt sich auch in den kleinen Momenten entdecken, den winzigen Lachen in der Geschichte unseres Lebens. Sie liegt in der Weisheit des Bewussten Innehaltens. Und in diesem Innehalten hat Klarheit die Chance, geboren zu werden. Nachdem wir den Brunnen des Geistes zur Ruhe kommen lassen, beginnen wir die Kraft der Stille zu verstehen. Wir erkennen, dass Klarheit nicht durch hektische Anstrengung erreicht wird, sondern aus einem Zustand der Antike entsteht. Dies tief erholsam Still kann sich wie ein seltenes Geschenk anfühlen, etwas, das einem langen Rucksack oder den ruhigsten Stunden not vorbehalten ist. Doch dieselbe Weisheit, die den Brunnen reinigt, kann auch in unerwarteten Momente einfliegen. Sie findet sich in der Kunst in NESL 10.wi Leben in einer Welt, die Geschwindigkeit variiert. Ein Welt, die flüstert,
an Aufschrei. Das Langsamkeit bedeutet Zurückgelassen zu werden. Dies resultiert in seinen tiefsten augenblickliches Gefühl der Dringlichkeit. Dieses das Gefühl, das Jeeds Problem gelöst werden muss, das Jeed. Frage muss sofort beantwortet werden. Jeed Nachricht muss sofort beantwortet werden. Dies Dringlichkeit ist ein Führer im Kopf, Gas durch Adrenalin und angeheizt wird. Sie heilt unser Nervensystem in ständiger Alarmbereitschaft. Ein leichtes Kampf oder Fluchtgefühl, das langsam unseren Frieden. Selbst dort in dieser Eil ist kein Platz für Weisheit. Weisheit ist leise und langsam. Sie wuchs nicht im Harten, Verdikteten Boden, eins resenden Geist. Sie braucht weichen, offenen, luftigen Boden. Sie braucht Raum. Die Pause ist die Übung, diesen Raum zu schaffen. Sie ist der bewusst absichtliche Kette. Ein Lux zwischen den Anforderungen der Welt und ihrer Reaktion zu CAFFE und der interjapanischen Ästhetik heißt es. Konzeptans ist der Raum zwischen den Dingen und ein Wort als ein Benzo wichtig gerechnet. Wie die den selbst. Es ist die Stillpause zwischen den Noten, die der Melodie Rhythmus und Gefühl verlief. Es ist der unbemalte Raum auf einer Schriftrolle, der dem gemalten Bildkraft und Ausgewogenheit verlief, und das keine Lehre. Es ist ein bedeutungsvolle Lehre. Es ist ein Raum des Potentials der Freiheit. Und es ist das Gegenmittel gegen das Gift der Dringlichkeit. Wenn Sie zwischen einem Ries und Ihrer Reaktion ein Pause schaffen, gewinnen Sie Ihr Match zurück. Sie werden vom reagierenden, vom sklavenden Impulses zum antwortenden, zum bewussten, handelnden, der Zugang zur stillen Weisheit des stillen Brunnens hat dort es gibt die Geschichte eines großen Anblicken. Eins Miteigen Hierführers, der im ganzen Land für seinen entschlossenen Verstand und sein Shells oft rücksichtslos ist. Handeln beacon war, sein Leben war ein ständiger Sturm aus Strategie, Logistik und politischen Intrigen. Sein Verstand war immer von Schritt voraus, kalkuliert Risiken und plant Kampagnen, da dies ständig Alarmbereitschaft vor der triebet. Schlief schlecht, sein Essen schmeckt nicht und liegt unter einer tiefen, unerschütterlichen Verspannung in Schultern und Kiefer. Hört von einem Teammeister, der ein ruhiges Leben am Rand der Hauptstadt fort, einem, dem ein tiefes Gefühl des Friedens nachgesagt wurde. In einem Moment der Verzweiflung skickt entlang. Einem boten MIT der mein Private Teaseremony. MITner Blitzen hast erreicht der das kleine Wesen des Teammeisters. Schritt durch das Schlichtausenter, ungeduldig, set sich Nord der versprochene Ruhe, und Zwarsoffer. Der Weg zum Teehaus war nicht direkt. Schlangelt sich durch einen kleinen, sorgfältig geharkten Garten aus Moos und Steinen. Der Weg selbst zwangen, langsamer zu gehen und auf den Schritt zu achten. Dies war der erste Teil der LKTIO und dort betrat das Teehaus. Einen kleinen Raum von erhabener Schlichtheit. War aus Natterholz, Papier und Ton gefertigt. Es gab keine ebelenken, keine opulenten Dekorationen. Die einzige Kunst war ein Einzeln. Blumen in einer schlichten Vase, der Teameister, ein gelassener Mann an bestimmten Altars, verbeut sich Schweigen beorem und bedeutetem. Platzu nie, M.I.N. der Edelman sah da, deine Steif, der Rückenstar. War es juent, Ruhm zu beherrschen, Geheir folgt sich sein Match bedeutungslos, und die still selbst worked was. Der Teammeister begann MIT seinen Vorbereitungen, und Jeed seiner Büchungen war langsam, bedächtig und von stiller Anmut durchdrungen. Infiltriert ein Seitentag, die T-Shell suchen, und die Gest war so langsam und konzentriert wie ein Sonnenaufgang. MIT von einem feinen Bambuslöffel Schaufilter das Leuchtengrün, Matchepulver in die Shell, jeder Löffel ein. Winziger, perfekter Berg,
Für den Edelmann were dies Langsamkeit ein Qual. Sein Verstand schrie, Beal dich. Is jedem Denti. Verspurt den starken Drang, dem Herren zu sagen, soll sich beeilen, habe Wichtiges zu erledigen. Sein Finger trommelten lautlos auf seinem Knie, sein Kiefer spannt sich, war ein Mann der Tat, und dies bewusst Untätigkeit. Schien wie ein Verschwendung kostbar sei. Der Meister nahm ein Schöpfko heißes Wasser aus dem Eisenkessel. Dann hielt in, goss es nicht sofort ein. Hielt der Schöpfko vollkommen still über der Schüssel, was dem Edelmann wie ein Ewigkeit vorkam. In dieser Pause herrscht ein fast unerträglich still. Das einzige Gush oder das ließ zwischen des heißen Wassers im Kessel. Der ungeduldige Geist des Edelmanns hat nichts, woran sich festhalten konnte. Kein Zukunftiges Uranus, auf das steuern konnte, dem ersten Mal seit Jahren war gezwungen, einfach in dieser Pause präsent zu sein. Schließlich goss der Meister Mighty einer unglaublich sanften Bügen das Wasser ein. Dann nahm den Westbesen zur Hand, und wieder hielt in. Hielt. Den Bessen nahm aber die Oberfläche der grünen Flüssigkeit in Moment peren Potentials, bevor das Mission begann. Der Edelmann beobachtete unwillkürlich, hypnotisiert. Spürt, wie sein eigen resende Energie gegen die Ruhe des Meisters kämpft. Wie Wellen, die in einem großen, unbeweglichen Felsen brechen. Der Meister begann, den Tee zu schlagen. Sein Bewegungen waren schnell und präzise, überwältig, dämslich. Ein rasches, schelmisches Flüstern erfüllte den kleinen Raum, als der Tee einen perfekten, jewelenergigen Schaum bildet, hielt in. Also den Schneebesen aus der Mitte der Schale, und dann folgt die Linkspause aller Seiten. Nicht einfach da und betrachtet die fertige Schale-Tee. Bewundert nicht sein Werk. Ließ den Augenblick einfach fallenden. Ließ die Energie der Ruhehandlung zur Ruhe kommen. In dieser Pause spürt der Edelmann, wie etwas in ihm endlich zerbricht. Die jultige Mauer seiner Dringlichkeit, der nichts entgegenzusetzen hat. Sehr viel einfach zu stoppen. Sein Schultern senken. Sein Kiefer entspannte sich. Sein Atem, den unbewusst einhalten. Entwickeln in einem langen Lesensufser. Als der Meister schließlich die Schale haben sehen reicht, nahm der Edelmann sie mit überraschend ruhiger Hand entgegen. Hab die Schale und trank. Der Tee war warm, erdig und leicht süßlich. Es war das Köstlichste, was gekostet hat. Daher was mit einer Gewissheit, der sein ganzes Wesen durchdrang, dass die Magie nicht im Tee lag. Die Medizin lag in den Pausen. Der Teemeister hat ihm nichts zu trinken gegeben. Hat ihm einen Raum gegeben. Hat die Zeit selbst verlangsamt, und dem deckelten Geist des Edelmanns ermöglicht, endlich im höheren Jetzt anzukommen. Der Edelmann berlieh das Teehaus als ein anderer Mensch. Die Weltdraugen hat sich nicht verändert. Sein Problem und Verantwortlichkeit wurden weiterhin auf ihn. Da sein Beziehung zu ihnen hat sich grundlegend verändert. Hat gelernt, dass zwischen den Ereignissen der Welt und seiner Reaktion darauf ein Raum liegt. Und in diesem Raum liegen Frieden, Weisheit und Freiheit. Spüren Sie das Echo dieser Eil in sich, den ständigen inneren Druck, schneller voranzukommen, Problem zu lösen, zu beheben, zum nächsten Schritt zu gelingen. Dieser Druck ist kein Naturgesetz, ist Gewohnheit der Geist. Und diese Gewohnheit kann man in sich langsam wieder abgewöhnen. Die Übung beste darin, dies heiligen Pausen bewusst in ihr Leben einzubinden. Sie können jetzt gleich damit beginnen, wenn Sie higher liegen. Konzentrieren Sie sich auf den Rhythmus Ihrer Atmung. Achten Sie auf den Punkt, in dem Ihre Einatmung endet, kurz bevor Ihre Ausatmung beginnt. Dort herrscht ein winziger Moment der Still. Ein Wind im Leben.
Können Sie inspirieren? Dieses keine Lehre. Dieses ein Moment. Der Fall, der Wallendung, ach nun auf, den Punktjens. Amen deiner Ossemen. Kurs bever der Kripper, den nächsten Atemzug ansieht. Dort gibt es ein weiter Pause. Ein Moment samt der Lehre der Entspannung. Ach dies ist ein heiliger Moment. Dies Pausen sind der privaten Teehauser. Sie stehen innen jederseits erwürfigen. Sie kennen sich mitten in einem schwierigen Gespräch. Via dem Beantworten einer anspruchsvollen E-Mail. Oder via einer Entscheidung dorthin zurücksehen. Atmen Sie einfach einmal bewusst ein und achten Sie auf die beiden Kleinen. Rücksichtsorter still und beiden und da in dieser Lage. Unterbrechen Sie den Schwung Ihrer eigenen Reaktion. Sie geben Ihrem Geist einen Moment Zeit, sich zu beruhigen. Sie schaffen Raum für eine weitere ruhige Reaktion. Sie sind wie der Teemeister, der die Kell mit heißem Wasser heilt und genau den richtigen Moment zum Handeln will. Einen Moment der nicht aus Druck, sondern aus Präsenz da es gibt in diesem Moment nichts in Ihrem Leben, das ein sofortige dringende Reaktion erfordert. Alle Anforderungen der Welt können worden. Alle Probleme, die so groß und verworren erscheinen, können via der Tür dieses ruhigen Raums zurückgelassen werden. Ihr einzige Aufgabe ist dies, sich selbst dies ausgedehnte Pause zu schenken. Erlauben Sie Ihrem gesamten Wesen sich auf den natürlichen, menschlichen Rhythmus Ihres eigenen Atems zu verlangsamen. Wenn wir uns dies Pause gönnen, diesen Raum der Ruhe, hören wir auf, verzweifelt an den Problemen unseres Lebens herumzuzehren. Wir schaffen den Tag Ruhe, sie mit neuen Augen zu betrachten. Wir erlauben uns, den komplexen Noten unserer Schwierigkeiten nicht als ein einzig furchterregend Maß zu sehen. Die Zerschlagen werden muss, sondern als ein rekomposiert werden. Die behutsam und geduldig verstanden werden können. Und die Elekt sogar gelöst werden können. In der Weit der Pause, in der Still des Geists, der zur Ruhe kommen darf, können wir beginnen, unsere Schwierigkeiten mit neuen Augen zu betrachten. Die Problem, die sich einst wie riesig, monströs besten entfalten, erscheinen nunmehr, als das, was sie sind. Komplex wie Elekt, aber nicht unüberwindbar. Oft ist das Gefühl, verstrickt zu sein, wenn wir ein hartnäckiges Problem betrachten, ein schwieriges Beziehung, ein verwirrend Bereswall, ein tief verurteilte Gewohnheit, das Gefühl, in einem Noten gefangen zu sein, ein mentaler oder emotionaler Noten hat ein besonderer Qual. Fühlt sich dicht, festgefahren und hoffnungslos komposieren. Wenn wir versichern, in zu durchdenken, folgen wir einem Gedankengang, der uns immer wieder in dasselbe gesorgt wird. Wir sehen in einem emotionalen Faden an, es scheint, als würde sich ein weiterer Teil der Problems dadurch nur verschärfen. Unser natürlicher, menschlicher Instinkt bei einem Noten ist es zu sehen. Wir glauben, dass wir in genigen Kraft und Willenskraft lassen können. Wir beigen die Gene zusammen, konzentrieren uns und greifen das Problem und sieht das. Ist ein grundlegendes Missverständnis über die Natur von Noten. Ein Noten besteht aus einem oder mehreren Fäden aus Energie und Gedanken, die sich verheddert haben. Ihr Sehen, ihr Frustration, ihr verzweifelt Kraft, diese Energie entwirrt den Noten nicht. Sie sehen fester. Der Widerstand, denn sie dem Problem entgegenbringen, wird Teil des Problems selbst. Verdikt hat die Fäden, nimmt in jeglichen Spielraum und verwandelt ein lastbares Rätsel in einen harten, dichten Stein der Unglücke. Je mehr sie dagegen ankämpfen, desto fester bleiben sie stecken. Und je fester sie stecken, desto mehr Panik und Widerstand treten sie. Es ist ein Kreislauf, der nur zu Erschöpfung und Verzweiflung führt. Die Weisheit des Zen bietet einen sanften,
Gedeldigen en radical anderen weg. Sie Lehrens, unsere Hand zu entspannen. Sie fordert uns auf, nicht mehr zu sehen. Der erste Schritt, einen Noten zu lassen, bestet nicht darin, in zu greifen, sondern jegliche Aggressionen gegenüber einzustellen. Es geht darum, im Einsamkeit zu verleihen und das Gehör selbstbewusst wahrzunehmen. Es geht darum, den Noten zu studieren, seine einzigartige Form und Spannung kennenzulernen, nicht mit dem Ziel, in sofort zu lassen, sondern mit dem Geist sanfen, Christi, NDS, SES, Jibge, Isdibt, Eider Weberin, die für Deichenheit und komplexe Arbeit bieten or. Hand beweckten sich nach Jahrzehnten im Webstuhl, mit Touren Fließender anmut. Sie arbeitete mit feinsten Zeiten und Wohlfaden, und Werkstatt war voller Farbspalten, wie einmaler Palette. Arbeitspros waren Meditation. Ein sanfter und stetiger Fluss vom Fäden zum Stoff, vom Chaos. Zur die en je, einiges, Nachmittags, griff sie nach einem besonders kostbaren Seidenstrang. Hat die Farbe eines tiefen Abendhimmels und waren Fäden, den sie für das Verstick ihrer neuesten Creation aufgehoben hat. Als sie ein Stück Davenabwickel hielt in der Hand in der Mitte des Fädens befand sich ein Noten. Es war kein einfacher Laufnoten. Es war ein dichtes, chaotisches Gehör, ein Katastrophe ausschlafen und verdrängen, die sich irgendwie im Korb gebildet hatten. Das erste Gefühl der Rebellion war ein Anflug von Frustration, ein verwirrter Lot in ihren Lippen. Dieser schon teuer Fäden war ruiniert, ihr Rhythmus war gebrochen, ihr Verstand rechnet sofort mit der verlorenen Zeit und dem verschwendeten Material. Der Noten wurde in diesem Moment zu ihrem Feind, ihr erster Instinkt. Der Instinkt einer Problemsierin war das Problem zu lösen. Sie setzte sich hin, legte den Fäden auf ihren Schoß und begann mit ihren scharfen, flinken Fingern in dem Noten zu arbeiten. Sie versucht, ihren Fingernagel in einen Schlauch zu zwingen, ihn zu öffnen. Sie packt ein Ende des Fädens und zog darin in der Hoffnung, ihn aus dem Gehör zu lassen. Sie drehte an wendet den Noten. Ihre Bewegungen wurden immer unruhiger. Doch der Seidenfaden schien seinen eigenen Willen zu haben. Mit jedem Stoßen in Zion zog sich der Noten fester zusammen. Die Fäden, die Platz zum Bügen brachten, wurden non-gegeneinander gepresst. Die Weichseite wurde zu einer harten, unnachgiebigen Perl der Frustration. Der Atem der Weberin wurde flacher, die Schultern spannten sich an. Der Noten, der als Einfägsproblem begonnen hat, war nun ein Kell echten Leidens. Sie war gefangen in der Rückkopplungsschleife des Kampfs, je mehr sie sich anstrengt. Desto schlimmer wurde es. Und je schlimmer es wurde, desto mehr strengt sie sich an. Sie war kurz davor, zur schärfsten Schier zu greifen an den Noten. Einfach herauszuschneiden ein AKT, gewaltsamer Kapitulation, der die Integrit des gesamten Verfahren wird. Da gerade sie das coucht die Erinnerung in Einlection ihrer eigenen Lehren in ihrem Kopf auf. Die alte Frau hat einmal gesagt, manch Problem lassen sich nicht am schärfsten Werkzeug sondern mit den sanftesten Händen. Was Widerstand verstärkt, kann weit lassen, die Weberin hielt in. Sie nahm ihre Hand wahrnehmen, als wäre ein glühend Kohl. Sie schloss die Augen animiert tief und langsam ein, bis in ihren Bauch. Beim Ausatmen zieht sie, bewusst die Spannung in ihrem Kiefer, ihren Schultern und ihren Händen. Sie verniet die Augen und betrachtet den Noten erneut. Diesmal jüdig mit anderen Yugi, sie sah keinen Feind. Sie sah wieder einen Fehler, noch ein Versagen. Sie sah einfach nur einen Noten, etwas, das sie zu beobachten galt. Vorsichtig, mighty, einer neuen Art von Respekt, hob sie ihn auf und legte ihn in ihre feinen Handfläche.
Sie Forten na eine Gesicht an Betrachten einfach. Sie such nicht nach einer Lesung. Sie beobachte einfach die Realität des Gehörs. Mighty. Sanftem, neugierigem Blick begann sie, seine Eigenschaften zu erkennen. Sie sah, wie ein Tiefbauer Fäden in der Masse verschwand, nur auf der anderen Seite als violetter Schimmer wieder aufzutauchen. Sie sah, wie ein anderer Fäden inmitten des grünen Chaos ein perfekt winzig Ach bildet. Sie trat in, langsam, wie ein Wissenschaftler einen seltenen Edelstein untersucht und sein komplexe Urfreiwürdig. Ihr Geist befand sich nicht länger im Krieg, befand sich in einem festen, stiller, offener, behutsamer Untersuchung. Sie wurde mighty dem Problem vertraut, als sie so dass es ihr Körper entspannt und ihr Geist ruhig bemerkt sie etwas, das sie, Renders Verzweifelten Camps völlig übersehen hat. Auf der Unterseite des Notens, fast verborgen, befand sich ein einzeln klein Fädenschlaf. Anders als alle anderen war dies nicht straff gespannt. Sie war weich. Sie hat etwas Platz zu hören. Sie war ein Punkt der Entspannung inmitten. Der Entspannung. Ohne nachzudenken, ohne Plan, was der Körper, was sie tun war. Ihre Intuition, nun frei vom Lärm ihrer Frustration, fort ihre Hand. Sie schob die Spitze ihres kleinen Fingers in die Weichschlaf. Sie sieht auf keinen Widerstand. MIT einen sanften. Subtle schob stay, die Schuf nach vorn, und ein stilles Wunder geschah. Till den Noten schien erleichtert aufzuatmen und seinen Griff zu lockern. Der durch den ersten sanften Schubs entstanden Raum gab, den Blick auf einen weiteren Fäden frei, der nun locker war, sie so geleicht deren, und ein weiterer Till den Notens lässt sich auf. Dies war, als Wort ein Geheimschloss aufspringen. In weniger als einer Minute hat sich die Hart des Pearl der Frustration vollständig aufgelöst. Der Gesamt Monstries. Noten war abgefallen und hinterließ ein vollkommen Raids. Wunderschönes und unbeschädigt Stock. Dämmerungsfarbe sei in die Lesung lag nicht dem Sehen. Im Zwingen oder im Kieben fan. Sie lagen mir nicht halten. Ein sanfter Blick offenbart sie. Der Schlüssel zu diesem ganzen Wirrwarr lag darin, die ein kleine Stelle zu finden, die bereits offen war. Die ein Stelle, die keinen Widerstand ließ, und dort zu beginnen. Sicherlich. Gibt dies auch in ihrem Leben einen Noten, den sie mighty sich herumtragen. Vielleicht ist es ein ständig Sorge ihre Gesundheit oder ihre Finanzen. Vielleicht ist es ein Verwirrung Dynamik in ihrer Familie oder bei der Arbeit. Vielleicht ist es ein Noten der Selbstkritik oder ein schwerer Trauer. Denken Sie behutsam. Und den Noten. Sie müssen in Hut Abend nicht lassen. Sie nehmen in einfach zur Kenntnis. Spüren Sie, wie Ihr Körper darauf reagiert? Spüren Sie ein Endigel in der Brust? Ein Ziehen im Liegen? Ein Spannungsgefühl im Nacken? Das ist das Gefühl, als ob Sie in dem Noten sehen. Können Sie nun das sanft Wunder der Webers vollbringen? Können Sie für einen Moment MITM offern? Stellen Sie sich wie Sie legen diese Noten, was auch immer es sein mag, in die auf ihn Handfluck Ihres Bewusstseins. Es nicht Sie, es etwas, das Sie tragen. Schaffen Sie etwas Raum, und Herren, Themen, Sie hinein. Stellen Sie sich, wie Sie lockern MIT jedem Awesome in Ihren Griff. Einwendig, Sie versichern nicht, in zu lassen. Sie hören einfach auf, dem zu geben kann. Sie werden zum Schüler Ihres eigenen Notens. Sie betrachten in MIT sanfter Neugier. Kein Tendenz zu einer Sorge sagen, ich sehe, wie du dich in dieser alten Erinnerung verstrickst. Interessant. Hallo. Kein Tendenz zu einem angenehmen Gefühl sagen, ich sehe. Du bist wieder da. Dies Art sanfter, volatilsfreier Aufmerksamkeit ist das stärkste Lebensmittel im Universum. Sie schafft Raum. Sie bringt Wärme. Sie lässt die Harten einstellen und weicher werden.
Sie müssen Hut haben, nicht die Schlüssel finden. Ihr einzig aufgeht beste deren, MIT gehen aufzuhören. Ihr einzig aufgeht beste deren. Das Gur ihres Lebens MIT Center. Liebevoller Achtsamkeit festhalten. Sean. Dieser AK ist der Beginn der Entwirrung. In der tiefen, erholsamen Stillbeschlafs. In der Ruhe eines Geistes, der nicht mehr MIT selbst im Konflikt ist. Listen, sich die Noten von SE, L, BST. Dot Diocese, geduldig Worten. Diocese, tief vertrauen. Darauf, gas sich die Lesung, zu Gegenbinder sei offenbaren Word, ist die Weisheit der Natur selbst. Is ist die Weisheit der großen Zyklen von Wachstum und Ruhe. Is ist die Weisheit des Samens, der in der kalten, dunklen Erde der Winter vergraben liegt. Nicht tot, nicht kämpfend, sondern in einer festen, tiefer und kraftvoller Ruhe, Kraft. Sammelt für einen Frühling, den nichts sein kann, aber das Vertrauen kommt gewiss. Sich MIT einem Problem auseinandersetzen, statt es anzugreifen, einem Notensatz zu geben. Sich zu lassen, erfordert tiefes und geduldiges Vertrauen. Es ist Vertrauen in einen Prozess, der oft langsam, subtil und geheimnisvoll ist. Das widerspricht dem Trend unserer modernen Welt, die sichtbare Ergebnis und ständigen Fortschritt feiert. Und so können wir tief Angst vor den Zeiten in unserem Leben entwickeln, in denen wir uns unproduktiv fühlen. Unsere Energie schwindet. Unsere innere Landschaft geht in still, sie dot. So erlebt man einen persönlichen Winter. Es ist seit der Seele, die selbstbewusst sein kann, die kreativ Kälte scheint zu würzigen. Die Begeisterung, die einen einst vorwärts trug, verschwindet. Der Weg, der sich vielleicht abzeichnet, scheint nun von einer dicken Schiedig bedeckt. In diesem System kann ein tief geistig Ursprung einsetzen. Und oft kommen schuldvoll MAT. Ein nörgelt inner Stimme beharrt darauf, dass man mehr tun, sich mehr anstrengen und durchhalten sollte. Sie betrachtet das still whole del der eigenen Innenlebens und bezeichnet es als Versagen. Sie verwechselt Ruhe, meinte die Angst. Ein schuldvoll entstehen aus einem Missverständnis der Natur des Lebens selbst. Wir vergessen, dass wir keine Maschinen sind, die zu konstanter Leistung fähig sind. Wir sind natürlich Wesen und unser Leben verläuft in Zyklen. Genau wie die Jahrzehnte auf der Erde. Es gibt Zeiten für jedes Wachstum. Für Blüten und Reichfrucht, den Frühling und den Sommer unseres Lebens. Da, ich bin so wichtig, ich bin so heilig sind die Zeiten der Anker, die Losslessens, der tiefen und stillen Ruhe, der Herbst und der Winter dort den eigenen Winter zu bekämpfen, heißt, einem notwendigen Ziel des eigenen Wesens den Krieg zu erklären. Sich wegen der eigenen Ruhebedürfnisse schuldig zu fühlen, heißt, die eigene Natur zu verleugnen. Die tiefste Weisheit liegt darin, dies brachliegenden Seiten zu ehren, zu verstehen, dass sie nicht leer sind, sie sind fruchtbar, sie sind seitentiefer, unsichtbar aktiviert. In der Dunkelheit des Winters sammelt sich die Energie für den Frühlicht, is, gibt die Geschichte eines Tals. In dem die Menschen in Rhythmus der Jahrzehnten lebten und starben. In eines Jahres kam der Winter besonders heftig. Der Schien kam fra und fiel dick auf die Felder und ein tief. Bees en kalt grub sich in die nackende Land und wollten nicht mehr weiken. Auswoken wurden Monat und das Tal blieb im Griff des Eises. Groß Angst matcht sich unter den Bauernbriet. Sie hatten alle im Herbst der Wintergetreidges die Samen, die in der kalten Erde ruhen sollten, bevor sie im Frühling kämen. Da dieser Winter wurde länger und kälter als jeder andere, und den sie sich erinnern konnten.
Sie versammelten sich in ihren Häusern Gesichter von Sorge gezeichnet. Sie starten aus den Fenstern auf die Wies, still Fletch ihrer Felder und seien nur leer, nur Tod. Der Frost wird die Satt abtäten, sagt einer. Der Boden ist Gift gefroren. Nichts kann das überleben, flüstert ein. Andere, sie gingen auf und Abi, überprüften schwindenden Wort und Brennholz und Getreide. Und Angst dritts an wurde zu einem greifbaren Phänomen in der Luft. Ihr Gedanken kämpften gegen die Jahreszeit. Sie betrachteten den Winter als ihren Feind. Ein großem matcht, der Suchen zerstört. Sie fanden keinen Frieden, dort GOCH gab einen Bauern in Tal, der anders war. Warlord sein Gesicht war ruhig, ren sein Nachbarn sich Sorgen matchten, schien in einem Zustand stiller Zufriedenheit zu sein. Verbrach sein TG nicht damit, ängstlich auf die gefrorenen Felder zu starren. Verbrach sie drinnen, hört, ein Nahbar, halb werkt wie Sorge, ting schläglich zum Haus der alten Bauern, entschlossen. Sein seltsam Verschlussige so wie ERST-IN.A fan den alten Mann in seiner Scheune, einem Ort der Wamsuen. Duft von Heu in altem Holz erfüllt war. Der Bauer war nicht untätig. Arbeitet methodisch. Nahm sein Werkzeug eins nach dem anderen und bereitet sie wie schärft die kleinen Senesens mit einem Wettstein. Die rhythmischen Schooling das einzig Gergusch in der Still. Rieb den Holstil seiner Schaufel mit konservieren. Sorgfältig repariere ein Stock. Gescher. Sein Bugungen waren langsam, achtsam und von ruhiger Zielstrebigkeit geprüft. Wie kannst du nur so ruhig bleiben? Platzte der besorgt Nachbar heraus. Verstehst du nicht, was passiert? Dieser Winter wird unser End sein. Der Boden ist wie Eisen. Unsere Saat ist tot. Und du sitzt hier und schleifst Werkzeug, die wir vielleicht nie benutzen werden. Der alte Bauer unterbrach seine Arbeit. Blickte mit Santum mitgefühl in das panische Gesicht seines Nachbarn. Ich sehe denselben Schnee wie du, sagt mit, die so ruhig war wie ein tiefes Wasserbecken. Wir sind nicht deshalb. Wink seiner Nachbarn, im Zoo FOLG und vor den in einer Scheune, wo mehr groß CK lagerten. Fniet einen Sack und steckt seine Hand tief hinein. Holt ein Handvoll kleiner, harter, unscheinbarer Samen heraus. Hielt sie in seiner Handfläche. Man schaut auf das Feld und sieht ein leer Fletch, sagt der Bauer. Ich schau auf das Feld und denk darüber nach, was in jedem einzelnen dieser Felder passiert. Hier wird die eigentlich. Arbeit werkte. Rollt einen einzelnen Samen zwischen Daumen und Zeigefinger. Man glaubt, dieser same Schulter ist tot, fort. B ist nicht der Fall. Befindet sich in einem Zustand, tiefgreifender Transformation. Dies Tiefkalt, dies lange Dunkelheit, sie sind nicht der Feind des Samens. Sie sind sein wichtiges Signal. Dies Kalt zeigt dem Inneren, Leben des Samens. Dass sie all seine Kraft sammeln und seine gesamte Energie in seinem Innersten konzentrieren soll. Der Samen kämpft nicht gegen den Winter an, benutzt den. Befindet sich in einem Prozess des Werdens. Bereitet sich auf die immense Anstrengung wie dies kosten wird. Den harten Boden zu durchbrechen und nach einer Sound zu greifen, die noch nie in Hand hat. Ließ die Samen durch seine Finger zurück in den Sack gleiten. Mein Aufgabe, sagt es nicht, mir über die schönen Gedanken zu machen. Sorgen lassen keine Stunde früher schmelzen. Mein Aufgabe ist dem Prozess zu vertrauen, den ich nicht akzeptieren. Ich muss wissen, dass die Welt oben still und gefroren ist, während sich die Welt unten in einer Zustand kraftvoller,
Vorbereiten befindet. Ein Deschel muss auch ich vorbereiten. Ich muss mein Worksuit schürfen. Ich muss meinen Körper ausruhen lassen. Ich muss bereit sein für das Tauwetter. Denn der Frühling hat noch nie ausgeblieben. Der besorgt. Nahbar stand schweigend da. Wenn die Stillweisheit der Wort die Bauern langsam in seinen aufgeholten Geist eindrang. War so oft den offensichtlichen Mängel im Leben konzentriert. Das Versprechen von Leben, das sich darunter verbarg. Vergessen hat, wie erlegt haben sie das Gefühl in ihrem eigenen Winter stecken. Ihr kreatives Leben ist spirituelles Leben, ihre emotional Energie. Eils scheint eingefroren. Sie betrachten die Oberfläche, aber nichts passiert. Und deshalb machen sie sich Sorgen. Sie fühlen sich schuldig. Sie glauben, sie versichern. Also wenn sie diese MIT den Augen einweisen bauen, den könnten. Also wenn sie darauf vertrauen könnten, das tief unter der Stillen. Jefffer einen Oberfläche ist gegenwärtigen Zustands ein tiefgreifend und notwendig Arbeit geleistet worden. Zelle ist nicht tat. Sie sammelte Kraft. Die Zeit der Ruhe, der niedrigen Energie. Die nicht wissend ist nicht ihr Feind. Sie ist genau die Voraussetzung. Sie auf ihr Nachwachstumsches vorzubereiten. Sie müssen die Blut nicht mitten in einem Schins zum Blut bringen. Sie müssen sich nicht schuldig fühlen, weil sie ruhen müssen. Ihr einzig Aufgabe besteht darin, die Gerechtigkeit zu würdigen, in der sie sich befinden. Es geht darum, ohne Entschuldigung. Daran. Es geht darum, ihr eigenen Workzustand zu reparieren, ihren Körper zu gewinnen, ihren Geist zu beruhigen, sich selbst das Geschenk bedingungslosen Friedens zu machen. Stellen Sie sich Ihren innersten Kern als einen dieser Zusammenbio. Vergraben in der dunklen, warmen, stillen Erde Ihres eigenen Körpers. Ist sicher. Ist ganz. Ist nicht leer. Steckt voller Potenzial. Birgt den Bobbeln für G. Blum, die sie notzuckten wurden. Worte einfach ruht in einem solchen tiefen und kraftvollen Vertrauens. Lassen Sie den Drang los, etwas zu produzieren. Lassen Sie den Zeitplan los, denn die hektische Welt Ihnen aufzwingen will. Der Frühling kommt zu seiner Zeit. Ihr einzig Aufgabe heute Abend ist dies: Ausruhen, dem unsichtbaren Prozess zu vertrauen. In die tief fruchtbare Dunkelheit zu versinken und zu wissen, dass Sie sich inmitten eines stillen Wunders befinden. Da ist es. Tief, geduldig ausschalten einer ruhigen Gerechtigkeit ist ein Großstück. Es lehrt uns, den Zyklen des Lebens zu vertrauen, da es gibt auch Zeiten, in denen unser Frieden nicht durch einen langen, langsamen Winter, sondern durch einen plötzlichen, heftigen Gefallsturm auf die Probe gestellt wird. Einen Wutausbruch, ein Well der Trauer, einen Donnerschlag der Angst. In diesen Momenten können wir eine andere Art der Still lernen. Nicht die Still eins tief in der Erde vergrabenen Samenkorns, sondern die unerschütterlich Still eins großen Berges. Der Donner im Blitz ausgeht, an den Gemmels bewegt zu werden. Vertrauen in das langsam, unsichtbare Wirken eines Wintersemens bedeutet, ein tief und geduldig stark zu entwickeln. Es ist die Stärke der Ausdauer, des Glaubens und der ruhigen Wickeln des Lebens, da manchmal wird unser innerer Frieden nicht durch ein lange, langsam Ruhephase, sondern durch ein plötzliches und heftiges Wetterringes auf die Probe gestellt. Ein Sturm purer Emotionen. Es kann ein Blitz sein, ein glühend Wetwell, die so schnell anstieg, dass sie uns den Atem raubt. Es kann das tief rollende Donner der Angst sein, ein Gefühl der Angst, das uns bis ins Mark erschüttert. Oder es kann ein sinnflutartiger Regenguss der Trauer sein, ein Traurigkeit, so gültig und schwer, dass es sich anfühlt, als kennt. Sie die ganz Welt, durch EGSPUN
Wenn diese Emotionen Sturm aufkommen, ist unser erster Instinkt auf der Day schreckend. Wir fühlen uns entführt, besessen von einer wilden und unkontrollierbaren Kraft. Wir glauben, dass diese Emotionen sind. Ich bin wütend. Ich bin traurig. Wir identifizieren uns so sehr mit der Energie des Sturms, dass wir uns darin verlieren. Und weil wir Angst vor seiner Macht haben, versuchen wir dagegen anzukämpfen. Wir versuchen, die Chemie zu bauen, die Trauer zurückzuhalten. Wir versuchen, den Donner unserer eigenen Angst zu bergen. Wir versuchen, den Blitz der Wut zu unterdrücken, in den dunklen Keller unseres Seins zu schieben. In der Hoffnung, dass nie gissen wird, da dieser Widerstand ist Bergblick und Erschwend. Einen Sturm zu bekämpfen, lassen nicht verschwinden. Man wird nur mitten in seinen zerstörerischen Pfad geführt. So mitleidiges Gefühl wie Wut oder Trauer zu unterdrücken, ist wieder Versuch, einen Wasserball unter Wasser zu halten. Es erfordert immensen ständige Anstrengungen. Und sobald die Konzentration nachlässt, bricht das Gefühl mit noch größer, explosiver Kraft an die Oberfläche. Es gibt einen anderen Weg. Es ist kein Weg des Kampfens, sondern des Ausharrens. Es ist der Weg des Berges, die Leerlassung. Du bist nicht der Sturm, du bist der Berg, in dem der Sturm ausbricht. Die Emotionen sind lediglich Wettermuster, die durch die weit und weitläufige Landschaft deines eigenen Bewusstseins sehen. Sie mögen dramatisch, laut oder kraftvoll sein. Aber sie sind vorübergehend, sie sind nicht du. Die wahre Natur ist der Berg selbst, fest, stable, still und absolut unerschüttert die Ehrlichkeit ist, gibt die Geschichte eines jungen Mannes, der tief verunsichert war. War ein freundlicher und fleißiger Schüler, da litt unter einem unbeherrschten Temperament. Wenn die Dinge nicht nach seinem Willen liefen oder sich gekränkt voll, stieg ein Wut in ihm auf, die sich wie ein heißes Monster entfüllte. Sie versuchten, sich Scarf großem Dinge, die später mit einer Scham beruht, die in seiner Seele neigt. Begann sein Wut als einen seelischen Makel zu betrachten, als sich in seines eigenen tiefen Versagens. Stundenlang meditieren und versucht, eines aus den vollkommenen Ruhe zu erkennen, in dem die Wut nicht berühren kann. Sein Mantras, seinen Geist zu reinigen. Da die Wut kehrt immer wieder zurück, manchmal sogar noch heftiger, als wir sie durch sein Versuch. Ihre Existenz zu leugnen, noch verstärkt worden. Verzweifelt sucht seinen Lehrer auf. Einen alten Meister, dessen still so tief war wie der Hohberg, der sich über ihrem Kloster erhob. Der Mönch gestern dem seinen Kampf, sein Stimm voller Scham. Ich bin ein Sklave meines Zorns, sagte ist ein Gift in meinem Herzen? Wie kann ich ihn herrschen? Wie kann ich ihn zustreuen? Der alte Meister hört dem, in Mönch urteilsweise. Als geendet hat, bat wieder in neuen Gesang, noch eine geheime Meditationstechnik. Und du tat lediglich mit 90 Finger auf das Fenster am Gipfel des großen Berges. Das Wetter soll, sagt der Meister. Heute Nachmittag sieht ein Gewitter auf. Wenn es kommt, möchte ich, dass du zum Fude Berges gehst. Find ein kleines Hegel, der das westliche Tal überblickt. Dort bist du wie Regen und Blitzen sicher. Die Aufgabe bist es nicht, zu meditieren oder zu singen. Du sollst einfach nur da sitzen und das Gewitter beobachten. Und wenn du das Gewitter beobachtest, beobacht den Berg. Der junge Mann war voller Angst, der rohen Gult ein Schirm so nah zu sein. Volt sich gefrich und Bursten den Zweck dieser seltsamen Unterweisung nicht. Da, sein Vertrauen in seinen Lehrer war grenzenlos. Als der Himmel sich dunkelrot farbt und die Luft schwor und elektrisieren wurde, machte sich auf den Weg zu der kleinen Hegel.
Lie sich deren nieder, als die ersten dicken Regentroffen. Pen dot der Schirm, der über dem Tal Herrenbrack, or grausam. Direkt über ihm explodierte ein Donnerschlag, ein so jeweltiges Gurgusch, das ist den Himmel so serigen schien. Der Mensch spürt das Vibrieren in seinen Sehnen, in seinen Nacken. Ein gesigter, strahlend weißer Blitz erhellt für den. Brachtil einer Sekunde die Gesamtlandschaft entdult die sich windenden Blumen, das entsetzt die Antlitz der Welt in allen Einzelheiten. Dann kam der Wind, ein hüllender, kreischender Sturm, der in den Bäumen zerrte. Und dann der Regen, keine einzelnen Tropfen mehr, sondern ein jultig, tosende ohrenbeckend Wassermaß, die Welt zu unterwerfen schien. Der Jungmensch kauert in seiner Heil, sein Herz hämmert wie ihr Angst. Sein Instinkt sagt ihm, soll weglaufen, sich verstecken, Augen und Ohren schließen, bis eils vorbei war. Da erinnerte sich in die Wort seines Meisters, acht auf den Sturm, acht auf den Berg. Es zwang sich aus seinem Unterschlupf hinauszuskauen. Bio Baxti, das verregend, jultig Schauspiel der wütenden Sturms. Und dann richtete er seinen Blick auf den Berg selbst. Und was es sah, veränderten für immer. Der Blitz, der so gultig schien, sagt gegen. Die stilen Granitfelsen, und die Felsen blieben stehen. Sie brachen nicht, sie zerbrickelten nicht. Sie empfingen einfach das Licht und standen fest. Der Donner, der die Luft, der Atmit, erschüttert, rollt und halt durch die Teiler des Berges. Doch der Berg selbst blieb unerschüttert. Sein großes, stilles Herz blieb unbeweglich. Der Wind heulte und zerrte in seinen Wäldern, und der Berg hielt sie fest. Der Regen fiel in einem reißenden Strom, spolt die Henge hinab und band sich neu. Temporär fade, da die wesentliche Form des Berges, sein jultiges, massives Wesen, blieb, verlegen und burgunder. Der Charme war eine Reines von unglaublicher Energie und Dramatik. Eberis Gesche Nexuris waren keiner Grundlegenden. Wies, der Berg kämpfte nicht gegen den Schirm. Widerstand nicht dem Wind und stritt nicht dem Regen. Hielt dem Sturm einfach MIT an war selber größer. Gettledrom, sich zu entfalten. Ließ das Wetter geschehen, wohlwissend, dass es nur das war. Wetter, ein vorübergehendes Ereignis. Als der Sturm sich towert versag, der Donner zu einem fernen Grollen und der Regen zu einem stetigen Zwischenwirkung, sah der Jungmensch im Hingang, Tränen römischten sich MIT der Feuchtige auf. Seinen Wangen, endlich verstande. Sein Bewusstsein, sein war selbst, war der Berg. Sein what? Sein großen Regen what war der Sturm. Sie kann laut sein. Sie kann heftig sein. Sie kann sich einseit lang, wie die einzig. Reale Anfällen. Aber sie war nur Wetter. Sie war ein vorübergehendes Energiemuster, Gas durch die Wheat. Stable und unveränderlich Landschaft seines eigenen Bewusstseins stramte. Muss nicht zum Schirm werden. Muss nicht gegen den Schirm ankämpfen. Kann lernen, der Berg zu sein. Spür jetzt die Wahrheit in deinem eigenen Wesen. Spür das feste Gewicht des Krippers, der Heirut. Dies ist der Fu des Berges. Ist meitig verbunden. Stable und sicher. Spür das sanft Heben und Senken deiner Brust. Dies ist der langsam geduldige Atem des Berges selbst. Spür die Achtsamkeit, die deinen Geist erfüllt. Dies ist der Himmel, der deinen Gipfel umjet. Erinnern Sie sich an ein Gefühl, das sich für Sie manchmal ein Schirm anfühlt. Wie ist es Angst, Traurigkeit oder sogar dasselbe Wort, das den Mensch plagt. Sie müssen es jetzt nicht vollständig spüren, sondern nur seine Energie wahrnehmen. Achten Sie auf die Tendenz zu denken. Das bin ich. Können Sie nun üben,
auf dem Berg zu sein. Kennen Sie zu listen, das die Erinnerung in dieses Gefühl, wie ein Wolk über den Himmel Ihres Geistes sie. Kennen Sie die Tiefstill, Ihrer eigenen bergleichen Präsenz, spüren und die Wolk beobachten, wie sie kommt, wie sie verweilt und wie sie schließlich vorüberzieht, wie alle Wolken ist tun. Sie sind der Berg und beobachten das Wetter. Das Wetter ist nicht, sie die ist ihr einzig Perspektivwechsel ist der Beginn einer tiefen Freiheit. Das bedeutet nicht, dass sie nie wieder Wut oder Angst empfinden werden. Der Berg hat keinen Einfluss auf das Wetter. Stürme werden kommen. Aber sie müssen nicht länger ihr Opfer sein. Sie können einen Raum des Bewusstseins sie herum schaffen. Sie können ihnen erlauben, ihre Energie zu verbrauchen, ohne dass sie ihren Frieden zerstören. Sie können lernen, sich selbst zu sagen. Ein Gefühl der Traurigkeit durchströmt mich. Anstatt ich bin traurig. Der Raum in dieser neuen Formulierung ist der Raum des Berges selbst. Ruh dich jetzt aus, wie der Großberg ruht. Fest, geerdet, weit, bewusst. Lass das emotional Wetter des Tages einfach an dir vorbeisehen. Du musst dich nicht damit auseinandersetzen. Du musst dies nicht reparieren. Du bist der Berg und ich sind nur die Benwirken, die in deinen Hängen vorbeisehen. Wenn der Schirm vorüberzieht, klart der Himmel auf. Wenn der Wind nachlässt, wird die Oberfläche des Bergsees wieder still. Und in dieser Still ist etwas, das immer da war, aber zuver vomo fru verdeckt wird, endlich klar zu sein. Wie die perfekt Spiegelung der Mongs im Wasser, das nicht länger gestört wird. Wenn wir lernen, der Berg zu sein und die großen emotionalen Stürme auszuhalten, ohne von ihnen mitgerissen zu werden, kann sich eine neue Art von Ruhe einstellen. Der Donner des Ohrens berebt, der peitschende Regen der Trauer wird zu sanftem Nebel. Nach dem Sturm fühlt sich die Luft reinen, und wir sehnen uns tief nach der Klarheit, die folgen sollt. Wir stehen in dieser Still, blicken in den Teich unseres eigenen Geistes und hoffen, dort endlich die Wahrheit unserer Situation weiter gespiegelt zu sein, schlicht und einfac, sich aufgest das, was wir sehen. Kein perfektes Bild. Es ist ein Spiegelbild, gebrochen, schimmernd und verzerrt. Wir suchen nach dem Gesicht unserer eigenen Weisheit. Da wir sind 1000 Verstrut Lichtfetzen, einen chäotischen Tanz, der keinen Sinn ergibt. Die Still, die wir kultiviert haben, fühlt sich sehr brechlich und einzeln unblankt. Es ist das Nachbeben des Sturms, die anhaltende Vibration in der Luft. Es ist die rastlos Bügung eines Geistes, der immer noch versagt. Fein Eils Heresties ist einer der subtilsten und frustrierendsten Eigenschaften. Wir sind dem Frieden so nah, der Klarheit so nah, und Gott bleibt unerreichbar, wie ein Wort auf der sie die alten Zen-Meister Verstand in diesen Willkommen. Sie lehrten, dass unsere wahre Natur, unser ursprünglicher Geist, von Natur aus klar, strahlend und weiss ist. Ist wieder wohlmend in einer wolkenlosen Nacht, vollkommen, vollständig und in einem ruhigen Licht, das Eils erhält. Diese Klarheit müssen wir nicht aufbauen, finden oder von außen importieren. Sie ist unser Geburtsrecht. Sie ist die eigentlich Grundlage unseres Seins. Sie ist immer da, schwett am Weiten, dunkel im Himmel unseres Bewusstseins, wenn der Mond unserer Weisheit immer perfekt scheint. Warum fühlen wir uns dann so oft in der Dunkelheit verloren? Warum ist das Spiegelbild, das wir sehen, so sehr broken? Die Lehre ist einfach und tiefgründig. Der Mond ist perfekt. Es ist die Wasseroberfläche, die gestört ist. Unsere eigenen Gedanken, unsere eigenen Ängste, unsere eigenen Verzweifelt. Suche nach Antworten. Das sind die Wellen, die das perfekte Spiegelbild der Mongs in 1000 schimmernden Stücke zerschmettern. Wir sehen keinen zerbrochenen Mond,
Wir betrachten einen perfekten Mond durch Diverserie. Linz unseres eigenen aufgeholten Geists. Das Problem liegt also nicht beim Mond. Das Problem sind die Wellen. Und die Wellen entstehen durch unser. Eigens zuerst Ben da ist gibt ein wunderschönes Geschichte über ein kleines Kind, das in einem Haus MIT kleinem Krugen Garten lebt. Mitten im Garten befand sich ein tiefer, runder Teich, dunkel und still wie ein polierter Obsidianspiegel. Eins abends 14 Mutter is in den Garten, gerade als der Baumen aufging. Es war ein herrlicher Anblick. Ein perfekt silberweiß Scheib, die in den tiefblauen Himmel emporstieg. Das Kind stand ehrfürchtig da, den Kopf in den Nacken gelegt, und sein Herz war voller Staunen. Dann dutet Mutter auf den Teich. Das Kind blickt hinunter, und stockte der Atem, dort, auf der Wasseroberfläche. War ein weiterer Mond, aber genauso perfekt, genauso rund, genauso hell wie der Himmel. Wirkt so real, so nah, als wäre ein wunderschön Silbermond, da sie einfach aufheben konnte. Ein starkes Verlangen erwacht in ihrem Herzen. Sie wollte diesen Mond. Sie wollte sein cooles, sanftes Licht in ihrer Hand halten. Langsam und ließ nicht sie am Rand des Teichs nieder. Der Mond spiegelt sich dort, ruhig und einladend. Sie streckte ihre kleine Hand aus und griff am AT. Finger nach dem wunderschönen OBJ-KT da in dem Moment. Als ihre Fingerspitze das Wasser berührt, wurde der Zauber gebrochen. Die perfekt Silberscheib explodierte. Sie zersplittert in 100.000 Millionen winzig, wild Licksplitter. Die in einem chaotischen Muster aber die Oberfläche tanzen und huschen. Der Mond war verschwunden. In seiner Stelle war ein verwirrendes Durcheinander. Das Kind schnappte nach Luft und zog vorwärts und entwischte seine Hand zurück. Wo war sie geblieben? Sie blickte zum Himmel auf, und der Echtmond war immer noch da, und blickte auf sie herab, gelassen und gelassen. Dann blickte sie wieder aufs Wasser. Sie war tief. Und als die Wellen ihre Berührung nachließen, begannen die zersplitterten Lichtstücke wieder zu schmelzen. Langsam, wie durch Zauberei, formt sich der perfekte Mond auf der Oberfläche neu. Wieder ganz und wunderschön. Ihr Verlangen flammt nicht auf. Diesmal, dachte sie, wird es schneller sein? Sie stürzt sich darauf und taucht ganz Hand ins Wasser, es aufzuheben. Das Ergebnis war noch dramatischer. Der Teich brach in wilden Wellen aus. Das Spiegelbild wurde neckt. Nur zerbrochen. Es wurde in einem brodelnden Chaos aus schwarzem Wasser und frustriertem Licht vernichtet. Nun wurde das Kind frustriert. Es begann, das Wasser als seinen Gegner zu betrachten. Es verbarg den Mond wie Es schlug nach der Oberfläche, und seine Frustration sorgte für immer mehr Aufruhr. Es war, als läge es im Krieg mit sich selbst. Es glatt, wenn es in nur Bezwingen und sehnlich besiegen kennt es den Schatz besitzen, den vor ihr verbarg. Dort die Regression. Jeder Verzweifel griff trieb das Spiegelbild nur weiter weg, und ließ nicht als die Kalte. Nass reale ihres eigenen Kämpfs. Schließlich gab sie auf, erschöpft von ihren Anstrengungen und untrastlich aber. Ihr Versagen, ihr kleiner Krupp sack niedergeschlagen zusammen. Sie sah mit an den Schultern im kühlen Moos und Teichrand und starrt einfach auf das aufgefüllte Wasser. Ein einzelner Tränen rollte ihr Wang hinunter und bildet ein letztes winzig Well. Sie versagt nichts mehr zu tun. Sie streckt sich nicht mehr aus. Sie kämpfte nicht mehr. Sie sei einfach da in der stillen Gegenwart ihres eigenen Versagens, und sie beobachtete. Weil sie vollkommen reglos war, starrt ihr Krupper den Teich nicht mehr. Weil sie willig ruhig war, bespickte sie sich nicht mehr MIT der Strategie des Verlangens. Sie beobachtete einfach das Wasser. Sie sah, wie die größten Wellen sich abflachten und ausbreiten. Sie sah, wie die kleineren Erregungen nachliegen. Sie beobachtete,
wie der Wild Tänze langsamer wurde. Der Prozess war langsam und geschah in seinem eigenen Tempo. Sie konnte nicht beschleunigen. Sie konnte nur beobachten, 10.m. Lauf einiger Minuten kehrte Teig, der sich selbst überlassen war, zu seinem ursprünglichen Zustand zurück. Wurde still. Die Oberfläche glättet sich, bis sie wieder ein perfekter, dunkler, makelloser Spiegel war. Und dort inner schwet und tiefer still der Mond, vollkommen, ganz, heiter, genau wie Erskamps. Und in diesem Moment bestand das Kind mit einer Weisheit, die über sein Alter hinausging. Sie konnte nie fangen der Mond. Im Wasser, sobald sie versiegt, in zu besitzen, wurde verschwinden. Aber sie erkennt, dass sie haben sie kann ganz und gar haben. Das Spiegelbild des Monds zu besitzen, muss sie so still werden wie der Teig selbst. Seine Schönheit zu bewahren, muss sie den Wunsch loslassen, sie zu erfassen. Seine Klarheit war ein Geschenk, das nur in einem Zustand vollkommener erlaubender Still empfangen werden konnte. Es war nie verschwunden. Sie hat nur mit Zitten der Handdanik, GESUCD.AHR eigener Geist, ist der Moment dieser Gartenteig. Und die Klarheit, die sie suchen, die Antwort, der Frieden, die Einsicht, ist der Mond, der bereits perfekt ist an im Himmel ihres Bewusstseins. LUTET.DNKENGNC und die Gedanken, die in der Oberfläche ihres Geistes aufwand, die analytischen. Gedanken, was bedeutet das? Warum ist das passiert? Das sind die Finger, die ins Wasser griffen. Die sorgenlichen Kind. Was, wenn das passiert? Was mache ich dann? Das sind die Hand, die auf die Oberfläche klatschen. Die Gedanken, der Teils, ich sollte mich nicht so fühlen. Ich sollte besser sein. Das ist der ganz Körper. Der im Teig strampelt an einen Schirm der Verwirrung auslässt. Jedes Mal, wenn Sie eine Antwort von Ihrem Verstand verlangen, ersuchen Sie ein Well, jedes Mal, wenn Sie versichern, ein Gefühl. Die Friedens zu erzwingen, ersuchen Sie ein Well, jedes Mal, wenn Sie nach einer klaren Erkenntnis streben, Sie erstrennen Sie genau das Spiegelbild, das Sie sein möchten. Die Übung heute Abend ist die Übung des Kinds in seinem letzten Moment. Der Weisheit, es ist die Übung des Loslassens. Es ist die Übung des Still, ihr Densdat, lasst den Körper zur stillen Erde entdecken werden. Spür sein Gewicht, sein Festigkeit. Kommt nicht. Ist einfach da. Lasst den Atem das sanft beruhigende Wasser sein. Spür mit jedem langsamen, leichten Atemen, wie sich die Wellen des Tags zu berühren beginnen. Du zwingst sie nicht dazu. Du schaffst lediglich die Voraussetzungen für still, indem du den Kampf beendest. Sie müssen heute Abend nicht die Antwort auf ihr Drängens Frage finden. Sie müssen nicht das große Rätsel ihres Lebens lösen. Der Mond steht nicht am Ende einer langen und schwierigen Gedankenkette. Erscheint, wenn die Gedankenkette abfällt, vertraut darauf, dass die Klarheit bereits da ist. Sie leben da. Sie ist die Natur. Du musst sie nicht erschaffen. Du musst nur offern, sie zu verdunkeln. Wenn du die Verzweifelt zuhebst, erlaubst du dem, wonach du suchst, sich zu offenbaren. Es hat geduldig darauf gewartet, dass du still wirst. Ruhe jetzt in diesem sanften, nicht greifenden Bewusstseins. Sei der Stillteig, sei der Stillgarten. Und erlaub dem vollkommenen, ganzen und strahlenden Mond deiner wahren Natur sich zu sagen. Du brauchst nicht, nach ihm zu greifen. Lass dich einfach von seinem coolen, silbernen Licht ganz erfüllen. In der tiefen Still eines Geistes, der nicht mehr aufquillt ist, kann der Mond unserer wahren Natur erscheinen, perfekt reflektiert. Dies ist ein Moment purer Klarheit, ein Geschenk der Neid.
Dat dies makellos still kan sich manchmal. Fluktig aanvallen. Obwohl der heftig Sturm vorbergezen is an die wirbelden Wellen sich gelegt haben. Blicken wir vielleicht ins Wasser und stellen fest, dass es noch immer nicht vollkommen klar ist. Auf der Oberfläche liegt ein feiner Film, ein tiefer Schmutzschicht, der vorbei sie hen Sturm nicht weggespult hat. Die sind die Ruxen unserer Duenheiten. Der Angus im Eltstab eines Lebens. Hier kann eine neue Art von Spanning entstehen. Es ist die Spanning der Angel. Wir haben einen Moment der Klarheit erlebt, einen Moment des Friedens, und wir wollen, dass dieser Zustand für immer erhalten bleibt. Wir beginnen unsere Arbeit als eine Art tiefen Reinigung zu betrachten, und wir wollen, dass die Arbeit schnell erledigt wird. Wir schrubben in unseren vermeintlichen Fehlern, polieren unsere Tugenden und sind frustriert, wenn der Glanz nicht sofort erscheint. Das ist spirituell und gentle. Es ist der Subtelwunsch, das Ziel zu erreichen, Anna. Den Weg vollständig gegen zu sein. Wir blicken auf den langen Weg der Praxis und Heilung und denken, bin ich Schande? Dies Frage, geboren aus dem Wunsch nach einem zukünftigen Ergebnis, ist uns aus dem gegenwärtigen Moment, in dem die wahre Transformation stattfindet. Weisheit diesen bietet ein wirksames Gegenmittel gegen diese Ungeduld. Sie lehrt uns in den Prozess zu verlieben, nicht in das Ergebnis. In einer Welt, die sich fast ausschließlich auf Ergebnis, Ziel und Erfolg konzentriert, ist dies ein revolutionärer Schritt. Der Zen-Pfad lädt nahe, dass der Frieden, den sie im Ende suchen, tatsächlich in der Ries selbst verborgen ist. Die Erlichtung liegt nicht im perfekt polierten Stein eines zukünftigen, vollkommenen Selbst. Die Erlichtung liegt im geduldigen Examen und sanften Polieren genau jetzt, dies rendert eils. Die Praxis ist nicht länger einlastig. Pflicht, die man ertragen muss, eine zukünftige Belohnung zu erhalten. Die Praxis ist die Belohnung, jeder Axam Etemsag. Jeder Moment geduldigen Selbstmitschwills ist selbst eine NKUNFT in einem alten Kloster. Erzgult man sich die Geschichte eines jungen Novizen. Der mit brennendem Ehrgeiz in seinem Herzen hat die Geschichte. Der großen Meister Galicien, die tief erlangt hatten, und wollt so sein wie sie. Alle were entschlossen, härter zu arbeiten, länger zu meditieren und tiefer zu verstehen als jeder Neweis wie eurem. Es sah die Erlichtung als einen großen Preis, den es zu gewinnen galt, als einen Berggipfel, den es zu bezwingen galt. Sein Lehrer ein weißer alter Meister, der Diocese ehrgeizig führer in den Augen vieler junger Mönche gesehen hat, wast. Das genau dieser Ehrgeiz der Union im Weg stand. Also gab dem Novizen ein besonderer Aufgabe. A Fortin in ein Eck de Klostergarten zu ein Hafenrostin leg, hab einen auf. Es war ein straffer, hustlicher Stein, Schleimfarben, und eine Erkenberschenheit oder Wort. Hat etwa die Grade eines menschlichen Kopfs. Der Meister legt dem Novizen diesen Rostin in die Hand. Dann tut auf zwei Eimer. Einer MIT grobem Sand, der andere MIT Wasser. Ihre Arbeit ist einfach, sagt der Meister, mighty neutraler Stimme. Bringen Sie zum Leuchten. Jung Neweis war sonnigs begeistert. Betrachte dies als ein Kon, ein tiefgründigen Geheim Prüfung seiner spirituellen Fähigkeiten. MIT ihre Energie stürzte sich in die Arbeit. Nahm den nassen Sand in die Hand und begann, den rauen Stein zu schrubben, wobei seine Arme kräftig bewegt. Ein Vision der Zukunft trieben in Einstein so perfekt poliert, dass wie ein schwarzer Spiegel glänzen wird, ein Beweis seiner unglaublichen Willenskraft hing ab. Werden dem Meister präsentieren an sich als würdig erwiesen. Der erste Tag Virgin, und sein Arme schmerzen, daher war guter Dienst. Ein Wunsch Virgin, und sein Hand war Wund. Da, der konnte sich fast einreden. Das einer.
Scharfen Kanten des Steins etwas weniger scharf war. Ein Monat merging. Der Stein sah fast genauso aus wie vorher. War immer noch stumpf, immer noch hisslich, immer noch stir, unerbittlich. Einstein. Die Begeisterung der Novizen began sich in tief. Bitter frustration, du BRWNELN da, außer die anderen manche bei dem, was als echt Praxis betrachtete. Sie sangen in der Hauptgall, stimmen erheben sich in wunderschöner Harmonie. Sie studierten die alten, komplexen Schriften. Sie saßen in stiller, gelassener Meditation. En higher Draugen im Dreck und schrubbed einen. Nutzlosen Stein. Die Arbeit kam im Sinnlos. Eintönigen, zutiefst demütigen View. Sein Geist, einst erfüllt von Visionen der Erlichtung, war nun erfüllt von einer Litanie von Klagen. Das ist Zeitverschwendung. Der Stein wird nie leuchten. Der Meister verspottet mich. Mein Geist wird so stumpf und rau, dieser Stein, schläglich. Nach 3 Monaten dieser freudlosen, zimmerwenden Arbeit konnte es nicht mehr ertragen. Ging zum Meister, sein Herz Ballergroll, verbeut sich steif und sagt, Meister, ich kann nicht weitermachen. Dies Aufgabe ist unglücklich. Der Stein wird nicht leuchten, und ich lerne nichts als Verzweiflung. Der Meister hört geduldig zu, sein Blick war ruhig. Als der Novice seinen Kleiderschwab bedeckt hat, nickt der Meister langsam. Das Problem, sagt der Lies, ist, dass du versuchst, den Stein zu polieren, wenn du deinen Blick auf die Suchen richtest. Du schrubbst den Mighty deiner ungettelt. Du versuchst, ein Ergebnis zu erzwingen, das nur zu seiner Zeit entstehen kann. Den Gedanken sind nicht bei dem Stein in deinen Händen, sondern bei einer Fantasie in deinem Kopf. Sah den Novizen freundlich an. Den Herrn Sie zurück in ihre Arbeit, sagte er. Eberich wird eine neue Anweisung geben. Vergessen, sieh den Glanz. Der Glanz ist nicht der Anliegen. Das ist die Aufgabe des Steins. Ihre Aufgabe ist der gegenwärtige Augenblick. Für den Rest des Tages möchte ich, dass Sie beim Arbeiten der Augen schlägen, wenn ich sein muss. Ich möchte, dass Sie das wahre Gewicht an die Form des Steins spüren. Als hätten Sie sie noch nie selber gespürt. Ich möchte, dass Sie dem Geräusch des Hands lauschen, ganz genau lauschen, wenn über die Oberfläche gleitet. Und ich möchte, dass Sie die Kühle des Wassers auf Ihrer Haut spüren. Das ist alles. Das Geräusch, das Gefühl, das Gewicht. Der gegenwärtige Augenblick ist Ihr einzig Aufgabe. Der Novice war skeptisch, aber hat sich geschlagen gegeben und war bereit, alles zu versuchen. Kehrt in sein Eck den Garten zurück, hat gen Rostien auf. Doch diesmal folgt der Anweisung des Meisters. Ließ sein verzweifelt Verlangen nach einem Ergebnis los. Schloss für einen Moment die Augen und spürt nur das Gewicht des Steins, sein Hartsubstanz in seinen Händen. Nahm ein Handvoll Nassen. Händen begann zu reiben, und hört sie im ersten Mal hörte das Geräusch tatsächlich. Es war einsams, rhythmisches FL Eastern. She, 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 es war wie das Geräusch, das Plätschern eines Frühjahrs. Bemerkt, wie sich sein Atem ganz natürlich mit dem Geräusch synchronisiert. Einatmen beim Aufwärtschritt, Ausatmen beim Abwärtschritt. Rain und RUS.PS. Rain und RUS.PS. Sein Geist. Der Zuver ein Wirbelwind aus Klagen und Zukunftsfantasien gewesen war, hat endlich einen Anker. Den Klang, das Gefühl, den Rhythmus. Die Arbeit war keine Sinnlospflicht mehr. Sie wurde zu einer bewegten Meditation. Der Stein war nicht länger sein Gegner. War sein Partner in einem einfachen, stillen Tanz. Ein tiefes Gefühl des Friedens bekommen.
Astretnik not Frieden. Aversik nicht, einen meditativen Zustand zu erreichen. Verler sich einfach in der sinnlichen Realität seiner Aufgabe. And in diesem verlieren Fanderstil, FRED dot, so Arbeiter, den Rest des Tags, den nächsten Tag, die darauffolgenden Monat. Sein ursprüngliches Ziel vergegen lullig. Die Vorstellung eines Lieutenantsteins, sich dem Meister zu beweisen, all gas viel einfach von ihm. Sein Glück lag nicht mehr in einer zukünftigen Leistung. Es lag genau hier, im rhythmischen Flüstern des Sands auf dem Stein, im Gefühl des kühlen Wassers, im gleichmäßigen Rhythmus seines eigenen Atems, eines Nachmittags, viel. Monat später arbeitete neben dem Stein, verloren in seinem friedlichen Rhythmus. Plötzlich brach die Sonne, die sich hinter einer Wolke versteckt hat, durch, und ein heller Lichtstrahl fiel schräg in den Garten und traf den Stein, den auf seinem Schoß hielt. Ein Licht flammt auf, so hell, dass blinzeln musste, blickte nach unten, und sah ein Gesicht, das ihnen schaut. Ein Gesicht, das fast nicht erkannt, denn es war ruhig und gelassen. Es war sein eigenes, start erstand. Der Stein in seinem Schoß war kein stumpfer, hässlicher Fels mehr. War zu einem perfekten, schwarzen, makellosen Spiegel Jordan, so tief poliert, dass das Licht der Sonne selbst zu enthalten schien. Der Glanz war da. Aber nicht, wenn der nachjagt, sondern render verlegen den Prozess vertieft war, den Kopf gesenkt hielt und sich in die einfache Arbeit des Augenblicks verliet. Hat den Glanz nicht erschaffen. Sein geduldig, friedlich Prozess hat ihn entstehen lassen. Dies ist die Einladung für heute Abend. Lassen Sie ihr spirituell ungeduld los. Lassen Sie das Bedürfnis los, geheilt, repariert oder fertig zu sein. Betrachten Sie die Teil von innen, die sich rau und ungeschliffen anfühlen. Nicht als Fehler, sondern als Stein, die Sie zu einem geduldigen und liebevollen Prozess einladen. Der einfach sich wiederholend AKT. Ihre Aufmerksamkeit wieder auf Ihren Atem zu lenken, ist wie Ihr Handvoll-Sand, jedes Mal, wenn Ihr Gedanken abschweifen und Sie sich sanft zurückbringen. Gehen Sie langsam und geduldig über den Stein Ihres eigenen Bewusstseins. Erwarten Sie kein Ergebnis. Überprüfen Sie nicht alle paar Minuten, ob Sie schon friedlich sind. Verlieben Sie sich einfach in den Prozess. Verlieben Sie sich in das Flüstern Ihrer eigenen Atems. Spüren Sie seine Beschaffenheit, wenn ein und ausströmt. Finden Sie den tiefen, einfachen Frieden, der in dieser einen einzelnen, sich wiederholenden Handlung liegt. Geben Sie sich dem langsamen, natürlichen Tempo Ihrer eigenen Entfaltung hin. Vertrauen Sie darauf, dass der Glanz zu seiner Zeit kommen wird. Sein Eingriffen geht Sie nützen. Sie geht nur diesen Atemzug, diesen Augenblick. Samt geduldig Heimkehr. Wenn wir lernen, auf dies Weise mighty den festen Stein unserer Erfahrung präsent zu sein, kann eine neue Art des Bewusstseins erwachen. Wir beginnen, nicht nur das Objekt unserer Aufmerksamkeit wahrzunehmen, sondern auch den Raum, in dem es existiert. Wir sind nicht mehr nur die Bambusstangen, sondern schätzen den stillen, lebendigen Raum zwischen ihnen, genau den Raum, der Innenraum am Wachsen in sein gibt. Im geduldigen, rhythmischen Polieren des Steins lernen wir, Frieden nicht in einem fernen Ziel zu finden, sondern in der Beschaffenheit des gegenwärtigen Augenblicks selbst. Unser Bewusstsein ist zerstreut und ungeduldig, lernt, sich zu sammeln, zu fokussieren und auf einer einzigen Realität zu ruhen. Wir lernen, bei dem Festen zu sein, dem Atem, dem Körper. Da mit der Vertiefung unserer Praxis wird eine neue und subtle Veränderung der Wahrnehmung möglich. Wir beginnen, nicht nur das Ding wahrzunehmen,
Demler unsere, Aufmerksamkeit schenken, sondern auch den Raum, in dem es existiert. Unser Fokus weitet sich von der Form auf die Lehre, die Form umgeht. Dies ist ein entscheidender Wend auf unserem Weg. Wir verbringen einen Großteil unseres Lebens damit, unsere Welt zu definieren, zu etikettieren und zu verfestigen. Wir denken in Objekten, Menschen, Problemen, Eiden. Unser Geist erschafft eine Welt aus festen, getrennten Dingen. Das ist der Stall, das ist der Körper, das ist mein Problem, das ist die Lesson. Und dabei kennen wir uns in unseren eigenen Definitionen gefangen fühlen. Unsere Welt wird dicht, überfüllt und beengt. Unser Geist kann sich wie ein Raum anfühlen, der mit so vielen Bällen vollgestopft ist und keinen Platz zum Bügeln oder Atmen bietet. Wir fühlen uns eingeengt von unseren starren Überzeugungen, unseren fixen Vorstellungen von uns selbst. Und der Welt, die Spannung, die Heier und Death, ist eine Art mentale Klaustrophobie. Die Weisheit des Zen bietet ein tiefgreifend Befreiung von dieser Einigung. Sie führt das Konzept ein Zenyatta oft MIT-Lehre übersetzt. Da dies ist nicht die Lehre eines Vakuums, kein Kult oder steriles Netz. Es ist ein lebendig, dynamisch und bedeutungsvoll Lehre. Es ist der Stillraum zwischen den Noten, der Musik erst und sein lässt. Es ist der klare Himmel, der dem Vogel das Fliegen ermöglicht. Es ist die Lehre einer Tasse, die sie nützlich macht. Es ist die Welt des Bewusstseins selbst, das still unsichtbar fällt, in dem all. Unsere Gedanken, Gefühle und Wahrnehmungen entstehen und vergehen. Dies Lehre zu erkennen bedeutet erkennen, dass die Formen unseres Lebens nicht so fest und unbeweglich sind, wie sie erscheinen. Es bedeutet Freiheit im Raum sie herum zu in dat. Es gibt die Geschichte eines jungen, talentierten Malers, der die Kunst des Bambusmeln meistern verbracht Jahr damit, seine Technik zu perfektionieren. Lernt jeden Pinselstrick, wie man einem einzigen, sicheren Strich einen starken, festen Stil malt. Wie man MIT einer Handbeugungsart Scarfblätter malt. Seine technischen Fähigkeiten waren Michellos. Doch seine Bilder wirkten loblos. Malte Bambuschein, die technisch perfekt waren, aber dicht, flach und angeloft. Auf dem Papier wirkten sie überfüllt und erdrückend. Frustriert bracht sein bestes Gemgold zu seinem Meister, einem alten Mönch, der auch ein legendärer Künstler war. Der Meister enthält die Rolle und betrachtet sie langschweigend. Der Jungmaler wartet gespannt auf sein Lob. Schließlich blickt der Meister auf. Der Bambus ist ausgezeichnet. Tigde, du hast die Form des Bambus gemeistert. Aber du hast seinen Geist vergessen. Dies ist ein Gemgold von Stengel, kein Gemgold eines Walds. Aber Meister, protestiert der Jungmaler, ein Wald bestet aus Halmen. Ich habe jeden einzelnen perfekt Gemmel, der Meister lächelte sanft. Du hast die Dinge? Gemmelt, sagte. Aber du hast nicht den rauen Gemmel, der sie umgeht. Das Leben eines Bambuswalds findet nicht nur den Stängel statt, easily im Wind, der zwischen ihnen wet. Easily in Licht, das durch sie hindurchdringt. Easily in Nebel, der sich sie sammelt. Du hast keinen Raum gelassen für den Wind, das Licht oder den Nebel. Gesucht und dies ist malmüchtig, dass du etwas anders versuchst. Mail nicht den Bambus. Mail den Raum zwischen den Bambusstängeln. Der Jungmaler war von dieser Anweisung völlig verwirrt. Wie kann man Raum malen? Wie kann man nichts malen? Ich schien ein unsinniges Rätsel. Daher respektiert seinen Meister zügig und kehrt in sein Atelier zurück, entschlossen, zu versuchen. Entrollt ein neues Blatt Papier und bereitet sein Taschenvior. Betrachtet den Bambus.
der wir seinem Fenster wuchs. Diesmal Versichter. Der Seltsame Anweisung zu FOLG in dot konzentriert sich nicht auf die Dunkel. Feste Form der Halm. Status in Leser seinen Blick weich worden betrachtete die Formen, die Halm bildeten. Betrachtete gern. Streifen morgen Himmel, der zwischen zwei schiefen Halmen sichtbar war. Betrachtete den Fleck nebliger Luft, der von einem Bolterhafen umschlossen war. Begann die Welt nicht als eine Ansammlung von Dingen zu sehen, sondern als ein Geflecht aus Form und Raum. Die sich gegen sie definieren und RTE und hab den Pinsel und Multistat ein Stils, in den Stengels. Die Form des Raums daneben definiert. Benutzt die Tint nicht, etwas zu erschaffen, sondern der Lehrform zu geben. Sein Fokus verlagert sich völlig, die Malte nicht mehr Bambus. Malte wie das Licht einfiel. Multi, die sich die Luft wie EGW, was wie Merkensworts geschah. Als sich auf die Zwischenraum konzentriert, erscheinen die Bambusstube wie von Zauberhand auf der Seite. Dort dieses Mal ein Gefühl von Leben das Gemmel. Weil die Zwischenraum gemmelt hat, konnte der Betrachter nun fühlen die Luft. Man konnte fast ein sanfter Breis spüren, die Blätter rascheln. Lies. Der Wald war nicht länger ein dicht, flacher Grünwand, war ein lebendiger. Ein minder Ort tief, Atmosphäre und Geist, in dem das Nichts Multi hatte endlich das Eils eingefangen. Verstand, das die Form des Bambus, und die Lehr in Herem nicht zwei Getrennten waren. Sie waren eins. Jedes gab dem anderen Leben und Definition. Ihr eigener Geist ist wie die Seed. Ihr Gedanken, ihr Sorgen, ihre Überzeugung, Gas sind die Bambusstube. Sie können so dick und dicht werden, dass kein Platz mehr für Licht und Luft bleibt. Sie können sich so sehr auf die Festigkeit ihrer Problem konzentrieren, dass sie den weiten, offenen Raum des Bewusstseins vergessen, indem sie erscheinen. Diese Übung lädt dazu ein, ihren Fokus zu verlagern. Können Sie genau wieder mehr lernen, nicht nur auf Ihre Gedanken zu achten, sondern auch auf den Raum zwischen Ihren Gedanken. Wenn du hier verweilst, kann ein Gedanke auftauchen. Eine Erinnerung, ein Plan, ein Sorge, betrachten als einen einzelnen Bambusstil. Acht auf seine Form, seine Beschaffenheit. Da entsteht sofort den nächsten Gedanken zu verfolgen. Acht darauf, ob du die Luck erkennst. Zwischen dem Ende eines Gedankens und dem Beginn des nächsten liegt ein Moment der Still, wie Kurse auch sein mag. Das ist der Raum. Das ist Sunyata. Das ist der Himmel zwischen den Helmen die Raum mag seines fast unwirklich erscheinen. Da je mehr sie lernen in wahrzunehmen, je mehr sie in Wortschätzen, desto größer wird ihnen erscheinen. Sie versichern nicht, den Bambus lasche werden. Die Gedanken werden trotzdem wachsen. Aber sie schaffen Raum sie herum. Sie geben ihnen Raum zum ATMen, indem sie das tun. Finden sie ihren eigenen Raum zum ATMen. Spüren sie den physischen Raum, den Körper einnimmt. Ist kein festes, isoliertes Objekt. Interagiert ständig den umgebenden Raum. Spüren Sie die Luft auf Ihrer Haut. Das ist der Raum zwischen Ihnen und der Wand. Zwischen Ihnen und der Deck. Spüren Sie nun den Raum in Ihrem Körper. Den Raum in Ihren Lungen, und Sie? Zwischen Luftvollen. Die riesigen, mikroskopischen Raum zwischen den Zellen Ihres Körpers. Sie sind kein festes Ding. Sie sind ein lebendiges Muster aus Form und Raum. Wenn du beginnst, dich mehr mit dem Raum des Bewusstseins zu identifizieren als Denken. Dahinter dringen entsteht ein tiefes Gefühl der Freiheit. Du erkennst, dass du nicht den Gedanken bist.
Du bist der Level, affin, still Raum, in dem die Gedanken entstehen dürfen. Ein schwieriger Gedanke ist nur ein dunkler Bambuschaum. Muss nicht zu einem dunklen, untertrendlichen Wald werden. Ein Schmerzensgefühl hat eine Form. Dies muss nicht den Gesamt in der Landschaft bestimmen. In dem Sie sich die Raums zwischen den Dingen bewusst werden, finden Sie die Freiheit. Die immer da, wo verborgen wie aller Augen, Sie erkennen. Das ist Problem, Ihre Angst. Es starren Vorstellungen von sich selbst, Sie nur gern einigen kennen. Wenn Sie glauben, Sie sehen alles, was es gibt. Wenn Sie den unendlichen Raum Sie herum entdecken, können Sie so bleiben, aber Sie definieren Sie nicht mehr. Sie werden zu einem Teil eines Weltgreeren, geheimnisvollen und schnellen Bilds. Und von diesem weiten Ort aus können Sie sehen, dass diese Gedanken wie vorbeischwebende Objekte sind. Sie erkennen, dass Sie nicht in festhalten lassen. Sie können sie, wenn Sie wollen, einfach loslassen. In der Weekday Bewusstseins zu ruhen bedeutet, die Freiheit zu finden. Wir erkennen, dass wir nicht das überfüllte Mobilier unserer Gedanken sind, sondern der still affin Raum, der sie beherbergt. Von diesem Standpunkt aus können wir den Inhalt unseres eigenen Geistes in einer neuen Art von Distanz und Frieden betrachten. Wir sind die Gedanken wie Bambusstangen aufsteigen. Aber weil wir den Raum im Sie herum kennen, fühlen wir uns nicht länger von ihnen gefangen. Und das öffnet eine neue Möglichkeit. Die Möglichkeit, sie lassen dort so viel Lemons leben. Als rennen wir Kuratoren eines riesigen und überfüllten Museums unserer eigenen Vergangenheit. Wir tragen eine schwere Tasche auf dem Rücken, gefüllt mit alten Briefen, die wir ständig lesen. Da ist der Brief eines vergangenen Bedauerns. Sein Tint ist verblasst, aber sein Wort nicht klar. Da ist der Brief eines alten Schmerzes. Sein Seiten zerknittert und tränenbleckt. Da ist der Brief einer zukünftigen Sorge. Geschrieben mit nicht getrockneter Tint. Wir holen sie den ganzen Tag über, besonders in der Stille der Nacht, und lassen sie uns immer wieder wieder. Diese Lesson verstärkt den alten Schmerz, vertieft die alte Furcht der Sorge in unserem Kopf. Wir glauben, dass wir sie irgendwie lesen können, indem wir dies betrachten, studieren und analysieren. Aber in Wirklichkeit verletzen wir die Wand nur erneuten, tragen ein Last mit uns. Die unsere Reis unerträglich schwer erscheinen lässt. Die Spannung hier ist die Spannung des Festhaltens. Es ist die Unbewusstheit in mentalen und emotionalen Inhalten festzuhalten, lang nach dem Moment vorüber ist. Die Zen-Lehre, die sich damit befasst, ist eine Form des Loslassens. Aber es ist kein Gewalt zum Verwerfen. Es ist kein Ekeit der Verdrängung oder Verlöhnung. Es ist ein Samson entmutiges Öffnen der Hand. Es ist die Erkenntnis, dass man nicht festhalten muss. Es ist die Praxis, dem natürlichen Fluss des Lebens zu erlauben, den fortzutragen, so wie ein Batch ein Jeffelians Blatttrain GT es gibt die Geschichte eines großen Gelehrten, der für die unglaublich tief und komplexe Seins Geist bekannt war. Hat sein ganzes Leben dem Streben nach Wissen gewidmet. Sein Arbeitszimmer war mit Tausenden von Schriftrollen und Büchern gefüllt, und sein Geist war nicht wahr. War voller angelister philosophischer Fragen. Den Argumenten links verstorbener Denker, komplexen ethischen Dilemmata. Trug die Last seines eigenen Lebens. Ein Tasch voller Briefe an Kollegen, denen gestritten hat, Erinnerungen und Entschuldigungen. Bei denen sich unsicher war, und tiefe Angst darüber, ob sein Lebenswerk in Erinnerung bleiben oder geschätzt werden wird. War ein Mann von immenser Gelehrsamkeit, aber kein Mensch, fühlt sich belastet, erschöpft und festgefahren. Eines Tages konnte die Last seiner eigener Gedanken nicht mehr ertragen.
Verlier sein Arbeitszimmer in Verlier. Die Stadt zu viel. Stunden Liefers Yellows. Die Schwerbrieftasche auf seinem Rücken. Hupf. Schlieglich van der sich, für eins Briten klaren Batches wieder. Durch einen stillen Waldfloss. We're so mood geistig und seelisch so erschöpft, dass einfach am Weekend Musiken für US Emmy in Brackstadt, Essa, Langda, und Tatnitz. Ren sein Geist noch immer MIT, seinen Butchen Komplexen und schweren Gedanken beschäftigt durch. Dan fiel sein Blick auf die Oberfläche der Batches. Beobachtete, wie sich Blätter von den Bäumen überm Lasten, sanft herabschweben und auf dem fliehenden Wasser landeten. Sobald ein Blatt das Wasser berührt, nahm der Batch an zu Sägern auf. Trug das Blatt schaukelt unkreisend flussabwärts, bis außer Sichtweite verschwand. Der Batch kämpfte nicht mit dem Blatt. Der Baum betrauert seinen Verlust. Nicht. Das Blatt kämpfte nicht gegen die Strömung. Direkt wie und geschah einfacher, tiefgreifender und mihilischer Prozess der Lossens. Beobachtete dies sehr lange, fasziniert under Einfachheit. Dem losen Loslassen. Dem konstanten sanften Fließen. Dann kam ihm eine neue Idee. Nicht sein schwer Kaschen zog einen der Brief heraus. Ein langes Utent Antwort, ein rivalisierenden Gelehrten, die ein Monat lang gequält. Hat sie 100-mal gelesen und jedes Mal dasselbe will, der Apper und wat verspürt. Betrachtet den Brief und den Strom, stellt sich sein aufgeholten Gedanken, aber diesen Brief wie ein Einzelnes. Zusammen Geralds Arbeitsblatt wie dort holt tief Luft, und als außer mit stellt sich wie das Blatt. Auf die Oberfläche seines Bewusstseins liegt. Versicht nicht, dem Gedanken zu widersprechen. Versicht nicht, seine Position zu rechtfertigen. Versicht nicht, seinem Rivalen zu vergeben. Legt das Gedankenblatt einfach aufs Wasser. Und beobachtete, wie der Strom seines Atems sie sanft davontrug. Sah so, wie trieb, sich drehte und langsam, flussabwärts und außer Sichtweite treb, verspürt einen kleinen Anflug von Erleichterung, also versicht noch einmal. Dacht in eine Entscheidung, die wir darin getroffen hat und die tief und hartnäckig beruht. Stellt sie sich als ein weiteres Blatt wie, schwer und nass, legt dies in den Batch, ließ es los. Sah so wie es DAVONTRAEB sah den ganzen Nachmittag im Batch. Versicht nicht, ein einziges Problem zu lösen. Beantworte, keine einzig philosophische Frage, seine Arbeit besten nur darin, jeden beuterhegenden Gedanken, die schwer Erinnerung, die Bandsorge, die in seinem Kopf aufging, als Blatt zu betrachten. Sanft und liebevoll auf das fließende Wasser. So legen und lassen. Manch Gedanken wären wie klein, Blätter und trieben Shell daven. Ander wären wie schwer, verfällt die die zu versinken drohten. Und muss sie immer wieder mit größer Geduld auf das Wasser legen. Da beharrte auf seiner einfachen, heiligen Aufgabe, als die Sonne unterging an lange Schatten durch den Wald warf. Stand der Jeller auf, zu gehen, griff nach seiner Tasche und war beherrscht, dass sie sich deutlich leichter anfühlte. Hat keinen einzigen Brief herausgenommen. Die Papiere waren alle noch da. Aber die emotionale und mentale Belastung, die sie in seinem Kopf auslösten, war deutlich geringer geworden. Hat keinen neuen Antworten gefunden. Aber hat ein gutes Mann in Frieden gefunden. Hat gelernt, dass nicht alles für immer MIT sich herumtragen muss. Hat gelernt, dass sein Geist weniger einem überfüllten, stagnierenden Museum, sondern eher einem klaren, fließenden Strom
Neln Konte dot. Och sie sitzen gerad Ufer Diasis. Batches. Ihr Adem ist die Stretmang. Die immer weiter fleet. Ohne dass sie etwas davor tun müssen. Und Dialekt tragen sie auch ein. Schwertasch. Ruffen sie sich ein der Botschaften ins Gedächtnis, die sie immer wieder lesen. Dialekt ist ein Sorge. Morgen. Dialekt ist ein Bedauern von gestern. Sie müssen sich nicht MITiger Geschichte auseinandersetzen. Nehmen Sie einfach Ihre Anwesenheit wahr. Spüren Sie Ihr Gewicht, Ihr Vertraut, schwer N-I-A-I .S-T-E-L-L-E. Sie sich diesen Gedanken, da ist es Gefühl als ein einzelnes Blatt Papier. Sehen Sie sehen Form, sehen Farbe, sehen Beschaffenheit. Und beim nächsten Atmen stellen Sie sich vor. Sie legen dieses Blatt sanft auf bei Oberfläche Ihres Atemstroms. Du zwingst dies nicht weg, du wirfst dies nicht wetten. Du lässt dies sanft und nötig los. Du berlässt dies der Schrittmann. Beobacht. Is you treiben beginnt? Is kann einen Moment am Ufer dumpeln. Das ist in Ordnung. At mein Volk. Weiter. Halt die strengen Schwung? Beobacht. Wie is langsam und sanft davongetreten wird. Flussabwärts. Immer weiter. Bis is hinter einer Biegung verschwindet und verschwunden ist. Nehmen Sie nun einen anderen. Gedanken. Ein anderer Sorge. Ein anderer alte Geschichte. Und machen Sie deshalb? Betrachten Sie es als ein Blatt. Legen Sie es aufs Wasser. Lassen Sie es los. Das ist die Übung, den Geist zu klären. Es ist eine Übung der Loslösung. Es ist das Verständnis, dass Gedanken nur besser sind. Sie sind keine Dauergast. Sie müssen Ihnen keinen Tee servieren und Sie anleiten, für immer zu bleiben. Sie können Ihnen einfach für Ihre Botschaft denken und Sie dann Ihres fortsetzen lassen. Platz in Ihrem eigenen Zuhause, Schaffe.M.A.N.T. Sie sind wie Blätter, die in einem Stein mitten im Bach hängen bleiben. Wenn das passiert, jürgen wir uns nicht über das Blatt. Wir springen nicht ins Wasser, damit zu ringen. Wir halten den Bach einfach wir atmen weiter. Irgendwann wird die stetig geduldige Strömung is aus seiner festsitzenden Position. Und Archie's wird mighty. Es sind da ist nicht net. Den Geist völlig zu lehren. Die Blätter fallen immer von den Bäumen. Gedanken entstehen immer. Das Ziel ist nicht ein vollkommen Lehrbach. Das Ziel ist zu lernen, wie man aufhört, Staudmir zu bauen. Es geht darum, zu lernen, wie man den Strom des eigenen Lebens frei fließen lässt. Wenn du higher rust, für die sanfte Übung fort. MIT jedem Aussemen, lagerst Blatt, lass den vergangenen Tag los. Lass alle Pein für den kommenden Tag los. Lass das Bedürfnis los, dich selbst zu verstehen. Lass das Bedürfnis los, dich selbst zu verbessern. Leg ins Wasser, der Strom ist weiss. Weis wo in der Ditch treit, indem du dies alten Botschaften Daven treiben lässt, schaffst du ein Lichtung. Und in dieser Lichtung wirst du dir, Dialekt anderer Dinge bewusste, du mir mein Tier herumgetragen hast, Dinge noch tiefer vergraben wären. Du wirst dir Dialekt der Schatten bewusst, die du dich nicht einmal in Süßen getraut hast. Und du kannst lernen in ein IT durchzuben. Sanften zu begegnen. Wenn wir uns im Loslassen üben und zulassen, das alte Brief und Vertraut sorgen MIT dem Strom Daven treiben, kann unsere Innerlandschaft rahiger und weiter werden. Da in dieser neuen Ruhe beginnen wir vielleicht, ander, schwächer. Gergusch zu ren. Wenn sich das Dörtchen in der Oberfläche lichtet, können wir uns dessen bewusst werden, was in den tieferen, dunkleren Teilen des Wassers liegt. Wir werden vielleicht MIT von uns selbst konfrontiert, da wir vertielt, verleugnet und versteckt haben. Das ist unser Schatten,
der Schatten ist die Ansammlung all du Dinge, die wir in uns selbst für inakzeptabel halten. Is ist die what die uns als unspiritual gelehrt wurde. Is ist die Angst, die uns als schwach galt. Is ist die Trauer, die wir nie ganz erlaubt haben zu fühlen. Is ist unser Need, unsere Gier, unsere Verletzlichkeit, unsere Scham, wir alle haben einen Schatten. Ist ein unausweichlicher der menschlichen Erfahrung. Unser natürlicher Instinkt ist dies. Prio im Weg zu laufen. So Zutan als oben nicht existiert. In den Keller unser Psyche zu schieben und die Tür abzuschließen. Wir fürchten, dass sein Dunkelheit uns verschlingen wird, wenn wir in uns nur ansehen würden. Dieser sucht einen tiefen und erschwenden inneren Konflikt. Die Spannung ist geprägt von Selbstbildung. Wir leben in einem System des Bürgerkriegs, in dem ein Teil von uns ständig versucht, einen anderen Teil zu kontrollieren und zu verbannen. Dort die Lehrenden sind, bieten einen Weg zum Frieden, nicht durch Sieg, sondern durch Integration. Die Erkenntnis ist ein tief nicht durch. Sie lehrt, dass der Schatten nicht der Feind des Lichts ist. Der Schatten wird geschaffen ist. Licht, ein Baum wirft nur Schatten, weil die Sonne scheint. Je heller das Licht, desto dunkler und ausgeprägter der Schatten. Der Versuch, den eigenen Schatten lassen werden, was so vergleich wie der Versuch, den eigenen Rücken lassen werden. Der Weg zur Ganzheit besteht nicht darin, den Schatten zu besiegen, sondern sich in zu stellen und zu erkennen, was uns lehren kann, dort is gibt die Geschichte, ein junger Mann. Der sich ganz seiner Praxis mit mir aber gesagt wird, nicht von einem Geist, sondern von einem wiederkehrenden Albtraum. Im Traum fand sich in einem dunklen, labyrinthischen Korridor des Klosters wieder. Hinter sich hörte ein Gurgasch, ein schweres, schleppendes Gurgasch, und West das Monster im Anmarsch war. Das Monster war ein verträgen Schattengestalt mit brennenden Augen und einer ebenso verschwommen wie furchteinflößenden Gestalt. Im Traum war sein einziger Impuls zu rennen. Floh durch den losen Korridor. Sein Herz klopfte. Das Gurgasch des Monsters immer dicht hinter ihm, bis schweigebettet aufwacht. Sein eigener Schrei blieb ihm im Hals stecken. Der Traum jag Angst ein, nicht nur, weil so furchteinflößend war, sondern weil das Monster sei eine Manifestation seiner eigenen inneren Dunkelheit, seiner eigenen spirituellen Unreinheit. Schiebt sich südlich davor. Begann zu tun, den Albtraum lassen werden, fort reinigs Ritual durch. Meditiert länger, einer aus den Deliks zu erkennen, der so rein war, dass keine Dunkelheit eindringen konnte. Versuch sogar dem Schlaf aus dem Weg zu gehen, blieb bis spät in die Nacht, auf und lasen den Heiligen Schriften, in der Hoffnung, sich so weit zu erschaffen, dass nicht mehr träumen konnte. Da nichts half. Je mehr versucht, den Traum zu bekämpfen, desto häufiger kam und desto furchterregender schien das Monster zu werden. Sein Kampf gegen den Schatten machte nur noch stärker. Schließlich gestern durch seinem Lehrer Waller Verzweiflung sein Problem. Der Lehrer hört sich die ganz Geschichte mit mitfühlendem Gesichtsausdruck an. Als der Mann fertig war, bat ihm wieder ein neues Ritual durch ein kraftvolles Mantra an. Sah dem jungen Mann in die Augen und sagt, die Strategie ist falsch. Du versuchst, einem Teil von dir selbst davon zu laufen. Das ist ein Unglück aufgeben. Das Monster ist nicht dein Feind. Es ist ein Boot. Und es wird dich weiter verfolgen, bis du anhältst und auf sein Botschaft hörst. Aber ich habe so viel Angst. Flüstert der Mensch. Ich weiß, sagt der Lehrer. Heute Abend, wenn du in diesem dunklen Korridor bist und das Gurgasch hinter dir hörst, möchte ich, dass du das
schwieriges Tust. Was du G gitten hast. HR auf zu rennen. Dreadich stell dich dem Monster. Verbuge dich VORM. Wie du is VOR jedem Gast in diesem Kloster tun wurdest. Und dann mixtich, Gast du mein Einweg frage stellst. Was brauchst du? Den Munch, erfüllt, einfurcht, deinoch Gräser were als die Angst im Traum. Das sein Glauben seinen Lehrer gab ihm ein Funkenmut. In dieser Nacht schlief ein, und wie wird begann der Traum. Befand sich im dunklen Korridor. Hört das schwer, schleppend Gergusch. Die Vertrau Angst packten, und sein Bein spannten sich an, bereit zur Flucht. Da sich und die Wortseensmeisters. Sein Hers hämmert, sein ganzer Krupper zittert, und zwang sich. Stehen, zu bleiben. Stand mitten im dunklen Gang und wartet. Das Gergusch wurde lauter und calmer. Und dann begann, die Gestalt des Schattenmonsters aus der Dunkelheit aufzutauchen. Aus der Nähe war es noch furchterregender. Doch der Mensch blieb standhaft. Oppressed die Handflächen aneinander und verbeut sich tief und förmlich wie dem Monster dort anstellt. A mighty zitternder Stimme die Frage, was brachen sie von mir? Das Groß, furchterregend Schattenwesen blieb stehen. Sein brennenden Augen schienen weicher zu werden. Die bedrohliche Aura, die es umgab, schien sich zu verflüchtigen. Dann hörten ein Stimme aus dem Schatten. Dahies were kein monstroses Brüllen. Es war ein Lies, traurig und einsam Stimme. Sie sagt, ich wollte nur in Worten, in diesem Augenblick, als der Mensch das Monster nicht MIT Angst oder Hass, sondern MIT auf keimendem Mikrofon betrachtet, gesche etwas Seltsames. Die dunkle Gestalt des Monsters begann sich aufzulösen. Nicht in nichts, sondern in einen Strom reiner Energie, der oft den Mensch zerströmt und MIT seinem eigenen Körper verschmolz. Es spürt ein wilder Wurm und ein Gefühl der Ganzheit, wie es noch nie so erlebt hat. Der Traum verblasste und watcht nicht schweigebadet, sondern in einem sanften tiefen Friedens. Der Albtraum kehrt nie wieder. Hat sein Monster nicht gerettet. Hat es integriert. Hat einen verlorenen Tier seiner selbst. MIT Notchhaus, Gentlemen. Jeder von uns hat ein Schattenmonster. Es ist der Tier von uns. Der sich wortlos. Nicht liebenswert und inakzeptabel fühlt. Und wir verwenden so viel Energie darauf, die Vorweg zu helfen. Wir lenken uns ab, wir betuben uns, wir bauen Persönlichkeiten aus reinem Licht und Kompetenz auf, in der Hoffnung, dass niemand das Sinnwesen in unserem inneren Gemmels sind Dubu Datos haben singular eingeladen. Denn mit de jungen Manns zu üben, sie müssen nicht nach ihrem Schatten suchen. Sie müssen lediglich einen Raum schaffen, in dem sie sanft und mitfühlend willkommen sind für alles. Wir sind du still auftalken mag, worin sie hier liegen, bekannt sie vielleicht. Ein Gefühl, das sie normalerweise verteilen. Ein Anflug von Eifersucht. Ein Anflug von Einsamkeit. Ein Wunsch der Wut. Ihre Eingewohnheit ist dies, wie erlebt. Ich sofort wegzuschieben und zu sagen, ich soll das nicht fühlen. Aber was war, wenn sie für einen Moment offern könnten zu rennen? Was war, wenn sie sich diesem Gefühl freundlich zuwenden und sagen könnten, ich sehe dich. Du bist hier willkommen. Was war, wenn sie es MIT Neugier fragen könnten? Was brauchst du? Wie ehrlich merkst du, dass den wat einfach nur zur Kenntnis genommen werden muss. Die Traurigkeit braucht einfach ohne Vorurteil gefüllt zu werden. Die Angst braucht einfach ein Prozess. Wenn wir offern, dies Teil von uns zu bekämpfen, elges sicher monströs Energie auf. Sie sind keine furchterregenden Monster mehr, die uns durch einen dunklen Flur jagen. Sie werden zu verletzlichen Teilen unserer eigenen Menschlichkeit, die not Akzeptanz verlangen. Die zu tun, müssen Sie verstehen,
das sie großjährig sind, so liegt als Schatten zu beherbergen. Ihr Bewusstsein ist wieder wie Himmel, der gleichzeitig die hell strahlen san an die dunkel donnern Gewitterwolk beherbergen kann. Der Himmel wie es die Wolk nicht zurück. Lass sie dort, bis sie sich auflöst. Und Jobi ITERZIET dot lasst den Bewusstsein hielt nach. Diesem Himmel gleich sein. Lasst den inneren Krieg los. Erlaub all dienen verschiedenen Zielen. Zur Ruhe zu kommen. Dem Ziel, der stolz ist, und dem Ziel, der sich schämt. Dem Ziel, der müdig ist, und dem Ziel, der würgnistig ist. Für alles ist Platz. In diesem radikalen Eikheit der Selbstakzeptanz findest du eine Ganzheit. Die weitaus realer und weiterstandsfähiger ist als jedes perfekt, schattenlos Ideal. Du entdeckst, dass der Schatten einmal angenommen keine Kell der Dunkelheit ist, sondern ein Kell tiefer tief, mickfuls und stark. Und dieser innere Frieden lässt dich beginnen, nicht nur dir selbst, sondern dem Prozess des Lebens selbst zu vertrauen, wie sich entfaltet hat. Indem wir uns unserem eigenen Schatten zuwenden und lernen, alle Teile unseres Selbst mit mitfühlendem und weiteren Bewusstsein zu betrachten, beginnen wir, den inneren Bürgerkrieg zu beruhigen. Die Energie, die wir einst verflucht, verstecken und unterdrücken aufgewendet haben, wird freigesetzt. Ein tiefes Gefühl von inneren Frieden und Ganzheit beginnt sich zu entwickeln. Da, wenn sich diese innere Welt beruhigt, werden wir oft den Ängsten der Jurenwelt konfrontiert. Wir beginnen uns innerlich ganz und integriert fühlen, doch wenn wir die Umstände unseres Lebens, unsere Karriere, unsere Beziehungen, unsere Gesundheit betrachten, sind wir einschätzig, unvorhersehbar und oft steigen realit. Die willig außerhalb unserer Kontrolle zu liegen scheint. Die Spannung instead higher durch die Angst, die Kontrolle zu verlieren. Dies ist die tiefsitzende Angst, das alles auseinanderfällt, wenn wir die Irrignis unseres Lebens nicht ständig managen, planen und lenken. Wir fühlen uns, als würden wir versichern, ein kleines Boot auf einem riesigen, stürmischen Ozean zu steuern und die Angst wie der nächsten Welle. Der nächsten anderen Wendung der Irrignis ist verschwunden. Wir glauben, dass Frieden nur dann eintreten kann, wenn wir das Leben endlich kontrollgebrig und gezwungen haben, sich unseren Plänen anzupassen. Die Weisheit des bietet ein Willigen der Outweiten. Dies ist nicht der Frieden der Kontrolle, sondern der Frieden der Hingabe. Und dies ist nicht die Hingabe aus Niederlich oder Apathie. Dies ist ein kraftvoll und intelligent Hingabe, genannt Makajaruf Japanisch, der AKT des Anvertrauens. Dies ist die Weisheit zu erkennen, was wir tun können und was nicht, und dann das greer Muster einer Weisheit anzuvertrauen. Die Gräser ist als unser eigenes Individuals Ego. Dies geht darum zu lernen, dem Prozess des Lebens selbst zu. VERTRAUEN.STE ELEN Sie in Meisterwebern Bio die für ihr außergewöhnlichen Wandteppich beacon ist. Ihr Werk sind riesig und atemberaubend komplex und zeigen ganz Landschaften, himmlisch Muster und komposiert Mandalas. Sie hängen in Tempeln in Palästina und Menschen reisen kilometerweit. Sie standen bei WUN Tags Kant ein wichtiger Bessiger. Ein Mann von großem Intellekt und Macht in ihr Werkstatt. Glot und Control und Strategie. Und deren jedes Detail ein Systems zu verstehen, zu beherrschen. Betrachtet den riesigen Webstuhl und dem die Weberin in ihrem neuesten Meisterwerk arbeitet. Es sieht tausend und abertausend von Fäden in allen ordentlichen Farben, die sich vom oberen bis zum unteren Ende des Webstuhls ausdrücken. Das Muster ist so komplex, dass sein Verstand es nicht einmal ansatzweise begreifen kann, da beobachtet die Weberin der Arbeit.
Bugungen sind ruhig und konzentriert. Sie hat es nicht eilig. Sie workt wieder justice noch überfordert. Sie nimmt einfach einen Faden vor den durch die Kette, drückt ihn fest und nimmt gern einen anderen. Ist verblüfft, erwartiger Weber, sagt schließlich. Und in seiner Stimme schwingt ein Mischung aus Ehrfurcht und Unglauben, MIT. Ich kann nicht begreifen, wie Sie das machen. Wie behalten Sie den Überblick über dieses Researchmuster? Wie schaffen Sie es, dies Tausenden von Fäden zu verarbeiten, ohne einen einzigen Fehler zu machen, der das Ganzmuster ruinieren könnte? Die Weberin unterbricht der Arbeit und blickt den Bessiger MIT einem freundlichen, sanften Lächeln an. Sie deutet auf die Oberseite des Webstuhls, wo die Tausenden von Fäden befestigt sind, und dann auf die Unterseite, wo langsam der fertige Teil des Wandteppiches zum Vorschein kommt. Sie glauben, ich sehe die Architektin dieses ganzen Entwurfs, sagt sie im IT sanfter Stimme. Aber Sie irren sich. Das Muster ist nicht in meinem Kopf gespeichert. Nur der Webstuhl, der Geist der Wandteppiche selbst, kennt das Falsenmuster. Ich bin nicht die Herrin der Ganzen. Ich bin nur die Dienerin der einzelnen Fädens. Der Bessiger sieht vorwärts aus. Was meinen Sie? Die Weber nimmt den einzelnen Fäden auf. Denn sie gerade Weben wollt, einen wunderschönen, streng tiefblauer Seid. Min Arbeit bestet nicht darin. Mir Gedanken über die Fäden zu machen, die ich gestern geübt habe, oder über die Fäden, die ich morgen. Weben Word, erklärt sie. Min Arbeit bestet nicht darin, den oberen oder unteren Teil des Webstuhls zu bedienen. Min Aufgabe, min einzig Aufgabe ist es, ganz und gar bei dem einen Fäden zu sein, den ich gerade in der Hand halte. Ich muss sehen, welche Feinheit, sehen Farbe, sehen Stärke kennen. Ich muss diesen einen Fäden MIT all meiner Aufmerksamkeit und Sorgfalt durch die anderen führen. Ich weiß nicht genau, wie dieser einzelne blaue Fäden neben dem roten Fäden aussehen wird, denn ich gestern geübt habe, oder neben dem goldenen Fäden, den ich morgen weben. Aber ich habe tiefs und beständiges Vertrauen. Ich vertraue dem Webstuhl. Ich vertraue dem Muster. Und ich vertraue darauf, dass, wenn ich meinen kleinen Teil dazu beitrage, wenn ich diesem einen Fäden in meiner Hand treu bleib, seinen perfekten Platz im großen Ganzen finden wird. Mein Frieden kommt nicht von der Kontrolle der gesamten Wandteppiches, sondern von einer liebevollen und vertrauensvollen Beziehung zu dem Einzelnen. In die gegenwärtigen Blicks, dort der Bessiger stand schweigend und demütig. Sein ganzes Leben lang hat sich Herr über sein gesamtes Leben zu sein. Ein Aufgabe, die in ständig ängstlich und erschöpft zurückliegt. Hat nie darin gedacht, dass der Weg zu Frieden und Meisterschaft darin liegen kennt, sich einfach nur den einen kleinen Fäden zu kümmern, der direkt vor ihm lag. Auch sie sind ein Weber in einem großen Webstuhl. Ihr Leben ist der Wandteppich. Und vielleicht haben sie auch versucht, das Gesamtmuster zu kontrollieren. All die Tausenden von Fäden gleichzeitig handhaben. Den Fäden ihrer Karriere, den Fäden ihrer Familie, den Fäden ihrer Finanzen, den Fäden ihrer Vergangenheit, den Fäden ihrer Zukunft. Es ist ein ungleich Aufgabe an die Kerl, so vieler unserer Angst. Die Einladung, hut haben lautet, Gerwis Weber zu werden. Lassen Sie das groß, aber wohltigen bildlos, und richten Sie Ihr ganz auf. Lieb wohl Aufmerksamkeit auf den einzelnen Fäden, den Sie gerade in der Hand halten. Und was ist das für ein Fäden? Es ist den eigener ATM, das du neben ist. Fäden dieses Augenblicks. Ist das einzig, dem du dich jetzt wirklich widmen kannst.
Du musst dir keine Gedanken über den Atemzug von vorhin. Dies Sutil Day One Temperatures ist bereits gewählt. Du musst den Atemzug, den du gleich nehmen wirst, nicht planen. Der Webstuhl wird in dir geben, wenn es so ist. Den einzig auf die beste deren. MIT dem einfachen, demütigen und wunderbaren Frieden, da es ist. Einen Netmens. Und da es ist einen Ossemens präsent zu sein. Spüren Sie sein Beschefenheit. Ist dies glatt? Ist dies flach? Ist dies tief? Is beste keen. Grun, isu enduren. Ihr Aufgabe ist is einfach, präsent zu sein, und is MIT ihre examen Aufmerksamkeit zu lenken. Vertrauen Sie darauf, dass dieser ein Atemzug, und Sie entfliegen, seinen perfekten Platz im großen Wandteppich Ihres Lebens finden wird. Vertrauen Sie darauf, dass sich das Muster auf sein Eigen, wunderschön und geheimnisvoll wies herausbildet, wenn Sie dem gegenwärtigen Moment true Billie IBEN.DIE-SE-Übung ist der ultimative AKT des Vertrauens. Sie bedeutet, das Ego-Kontroll-Bedürfnis aufzugeben und sich einer harren Weisheit zu zuwenden. Wenn ein Gedanke der Sorge die Zukunft aufkommt, betrachten als einen weiteren Faden am Webstuhl, weit entfernt von dem, den du gerade heilst, erkennen und der Grundfaden meiner Karriere und lenkt die Aufmerksamkeit. Dann setzt zurück auf den Faden in deiner Hand, den Atem, und die Erinnerung an ein Vergehungsbedauern auftaucht. Betrachten Sie es als einen Faden, der bereits in den Wandteppich eingewoben ist. Sie können nicht wieder auftrennen. Sie können Ihre Aufmerksamkeit nur samt auf den gegenwärtigen Faden, den einzigen, bei dem Sie wirklich Präsenz und Macht haben. Wenn Sie hier liegen und in Ruhe versinken, soll dies Ihre einzige Meditation sein. Lassen Sie Ihren Griff das Weit, komplex ganz und widmen Sie sich zärtlich an liebevoll dem einfachen Faden Ihres Atems. Spüren Sie den sanften Rhythmus, ein und aus, die Stillarbeit des Webers, den sanften Klang des gegenwärtigen Augenblicks, der in das Dub Ihres Lebens eingewoben wird. Hier finden Sie einen tiefen, unpassenden Frieden. Es ist der Frieden zu wissen, dass Sie nicht alles tun müssen. Sie müssen nur das tun. Dies einfach sagen, konzentrieren Sie sich auf diesen einen Atemzug. Und wenn wir uns auf diesen einzelnen Faden konzentrieren, finden wir die Kraft, alles zu bewältigen, was kommt. Aber wir lernen auch, das selbst einzelne Faden. Wenn es sich Sorgenfaden handelt, zu einer großen Last werden können, wenn man so ist, dass Sie sich anhoffen. MIT dem einzelnen Fadens präsent zu sein, bedeutet, im Sturm des Lebens einen Anker zu finden. Es ist ein Weg, Frieden und Konzentration zu finden, wenn das groß ganz erdrückend und cherisch erscheint. Diese Übung hilft uns, das groß ganz zu erfassen, da es gibt noch ein anderer Art der Überforderung, die sich in unser Leben einschleichen kann. Es ist nicht die Überforderung eines einzigen großen, berührenden Problems, sondern die erdrückend Tausender. Kleiner Problem. Es ist das Gefühl, nicht von einem Felsbrocken, sondern von einer Berg aus Kieselstein begraben zu sein, da das ist die Spannung der Enthüllung. Es ist der Stress, der durch das in Los Trapfällen kleiner Sorgen, geringfügiger Ruhigernis und unerledigter Aufgaben entsteht. Für sich Gentlemen scheint jede einzeln unbedeutend. Ein einzeln beunruhigend E-Mail. Ein flüchtiger, kritischer Gedanke. Ein Moment der Vergering und Rückkehr. Ein flüchtig Sorge wegen einer Rechnung. Jede einzelne Davon ist wie ein einzeln Schieflach. Leicht, fast schwerelos und scheinbar harmlos. Wir shutteln sie B und gehen weiter. Aber wenn das Schneeflocken den ganzen Tag lang und ihnen keine Chance zum Schmelzen geben, beginnen sie sich anzufreien. Sie stapeln sich, ein auf der anderen, bis aus einer einst leichten Schneeschicht ein schwer nass niedrig
unschuldig, einditcht, fest ist nie wie Word. Die selbst die stärksten Asti, verbiegen und brechen kann dort so kontinuierlich oft. Zu Überforderung in unserem Leben. Nicht das ein dramatischer Ereignis ist, das uns zerbringt, sondern die eingesammelt lässt all der kleinen Belastungen, die wir nicht losgelassen haben. Die Zen-Erkenntnis hier ist Achsungsgehorsam und rechtzeitig loslassen. Ist die Weisheit, die schieflag beim Landen, wahrzunehmen und sie in der Wurm unseres Bewusstseins schmelzen, bevor sie sich dem Treiben entschuldigen kann. Ist die Erkenntnis. Das Problem am leichtesten sind, wenn sie zum ersten Mal auftreten. Und ist die Weisheit zu wissen, wann man nachgeben und wann man loslassen muss. Nicht ein inner eingesammelten Lass Sie Ihre Gedanken da ist der Geschichte eines jungen Monks, der in einem Kloster in einem Trittlichen Land lebt, wo die Winter lang in der Schneeschwur war. Liebe die Schönheit und die Stillbe Schnees war aber auch einsorgenkind. Betrachtet die großen Jurelten Kiefer im Klostergarten, deren die MIT Schnee beladen waren und war unruhig. Eines Tages, nach besonders starkem Schneefall, betrachtete ein praktisch alter Kiefer. Einer ihrer größten und stärksten Äste bog sich unter der Last des Schnees immer weiter. Hat sich tief gebogen und zittert und acht bei jedem Windstoß. Der Jungmunanch war sich sicher, dass brechen wird. Stellt sich das Lot nach in die Holzes Vio. Den Verlis Diasis wunderschönen Astes. Der war außer. Selbst, voller Angst rannte los, seinen Herren zu suchen. Herr, riefer, Riti, eindringlicher Stimme. Der groß Tannenzweig im Garten bricht gleich Ebi. Der Schnee ist so schwer davor. Wir müssen etwas tun. Soll ich ein langes Danch. Holen und Versiken, den Schnee abzuschütteln. Der Meister blickt in das besorgte Gesicht der jungen Menschen beglitten den zum Fenster, das auf den Garten hinausging. Betrachtet den schwer beladenen Ast. Lange Zeit schwiege, die Kiefer ist sehr alt, sagt der Meister. Schließlich, sie hat tausendmal Schnee gegessen. Sie weiß mehr über Schnee als du oder ich. Lass uns nicht angreifen. Lass uns einfach süßen. Die Kiefer weiß, wo sie tun ist. Der Jungmunch wird nicht beruhigt. Verspürt den Drang tun etwas. Das Problem zu lösen, die Katastrophe abzuwenden, die kommen sah. Daher gehorcht seine Meister. Gemeinsam standen sie am Fenster und beobachten den Ast. Ihr bog sich immer weiter nach unten. Scheint am Limit zu sein. Der Jungmunch hielt den Atem und lauert auf das Gergusch nackenden Holzes. Und dann geschah etwas Bemerkenswertes. Der Ast gab in einem tiefer und intelligenter hingebalstendig nach. Bog sich so weit nach unten, dass sein Spitz einen tieferen Ast berührt. Bei dieser sanften Berührung durchfuhr in eine Vibration, und die gesamt jultet Schneelist glitt MIT befriedigend Gergusch raus CEN und fiel in einer großen Wagenwolke zu Boden. Und der Ast, augenblicklich von seiner enormen Last befreit, schnellt nicht nur in seine ursprüngliche Position zurück, sondern für einen Moment sogar nocher wie in einer Gest freudiger Befreiung. War unverletzt. War widerstandsfähig. War frei. Der Meister wandte sich dem jungen Mann zu, der ein Effortschig anstart. Siehst du? Fragte. Weisheit liegt nicht immer im Widerstand. Manchmal liegt sie darin, nachgeben zu können. Der Ast versiegt nicht. Stärker. Als der Schnee zu sein. Nahm das Gewicht auf, bog sich und ließ im richtigen Moment los. Ist der Star Ast, der sich weigert, sich zu biegen, der zuerst bricht. Die Sorgen und Belastung des Tages sind wie Schienflücken. Geht für sich ist leicht und unbedeutend. Ein einziger
ängstlicher Gedanke landet auf dem Ast ihres Geistes. Ein einziger Moment der Frustration. Ein einzig unerledigter E-Mail. Wenn Sie Ihrer mighty warmer und großzügiger Aufmerksamkeit begegnen, schmilzt sie und verschwindet. Da, wenn Ihr Geist kalt an Weiterstreben ist, wenn Sie bereits eingespannt und verkrampft sind, schmilzt die Schneeflocke nicht. Sie bleibt kleben, und dann landet ein weiter, ein Notch ein, ein Notch C, E's merken. Biegt it ihr Psych unter der angesammelten Lasshunderter kleiner, angelister Belastungen. Sie fühlen sich schwer, belastet und leben mit der ständigen, unterschwelligen Angst, dass ein weiter Schieflock sie using ausrasten bringen kann. Hut haben bestet die Übung darin, wie die Wieskiefer zu werden. Es geht darum, zuerst, die Sammlung zu bemerken und dann zu lernen, wie man sie sanft loslässt. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf Ihren Körper, der higher Root. Scannen Sie in sanft von den Sinn bis zum Scheitel. Achten Sie dabei auf Spannungszustand. Verspannen Sie Ihr Schultern. Verkrampfen Sie Ihren Kiefer. Verspüren Sie ein schweres Gefühl in der Brust. Spüren Sie dies Gefühl nicht. Versichern Sie nicht. Sie zum Entspannen zu zwingen. Sind Sie einfach als das, was Sie sind, der angesammelt Schien des Tages, der physisch Berest angelister Sorgen. Konzentrieren Sie sich nun auf Ihren Atem. Stellen Sie sich viel. Ihr Atem sei ein Kell sanfter innerer Wurm. Beim Einatmen Sie 3% geht angesammelten Gewichts vor. Sie beugen sich im bewusst Antigen. Und beim Ausatmen stellen Sie sich ein Wurmpreis. Die in die verspannten Bier extremt. Stellen Sie sich vor, wie die Schneeflocken ein Notch der anderen zum Schmelzen bringt. Spüren. Sie mit jedem langen, langsamen Ausatmen, wie sich das angesammelt Gewicht zu verändern beginnt. Es ist die große Spannung des Kiefernzweigs. Ein sanftes Rauschen, wenn Sie den Teig loslassen. Sie müssen die Sorgen nicht analysieren. Sie müssen die Problem nicht lösen. Sie lassen einfach zu, dass sich die angesammelte Energie auflöst. Und der Wurm ihres eigenen Atems abflieht. Lassen Sie die, lass bereits geführte Gespräch los, rauschen. Lassen Sie es brutschen. Lassen Sie die Laster auf Deben los, die morgen auf Sie worden. Rauschen lassen Sie dies Last fallen. Lassen Sie die kleinen Irritationen, die Momente der Selbstkritik, die flüchtigen Angst los. Mit jedem Ausatmen schmilzt ein weiteres Schneeschicht. Ein weiteres von Druck wird freigesetzt. Spüren Sie, wie der Ast Ihres Geistes leichter wird. Spüren Sie, wie in seinen natürlichen Zustand der Leichtigkeit und Widerstand fixer springt. Sie müssen nicht die Last der Gänsewelt tragen. Sie müssen nicht einmal die Last Ihres Tages und die Still der Nacht tragen. Sie haben die Kraft. Sie lassen. Dies Kraft liegt in Ihrem Atem. Sie liegt in Ihrem Bewusstsein. Sie liegt in Ihrer Bereitschaft, sanft nachzugeben und dann lassen. Ruhen Sie jetzt in dieser Leichtigkeit. Spüren Sie die Freiheit der Unbelasten. Astes, der sanft in der ruhigen, friedlichen Luft weht. Wenn der Schnee des Tages schmilzt und Deben rutscht, kann ein wunderbare Leichtigkeit unser Wesen erfüllen. Wir fühlen uns unbeschwert, widerstandsfähig und frei. Wir haben die groben Spannungen, die schweren Lasten losgelassen. Und in dieser neuen Leichtigkeit erwarten wir vielleicht Welcoming still. Dauerhaft entdecken wir einander subtiler Klanggebieten. Es ist nicht der Lärm aktiven ängstlichen Denkens, sondern dessen anhaltende Resonanz. Es ist das Echo der Gespräch des Tages. Es ist das Liedsamen einer vergangenen Sorge. Es ist die subtle Vibration eines Geistes, der viele Stunden beschäftigt war und noch nicht gelernt hat, völlig still zu sein. Dies ist die Spannung, der mentalen Rückstand. Es ist, als würde man in einem Raum stehen, nachdem ein Lock gegutet wurde. Der Ampf-Klischee oder mit Bündiko,
Tag ist vorbei. Da die Luft ist noch immer erfüllt von einem schimmernden, vibrierenden Summen, das als zu durchdringen scheint. Wir haben die großen Probleme zur losgelassen, da die energetisch. Signiger de Kags halt in uns nach und verhindert, dass wir in tiefsten Frieden versinken. Unsere Herausforderung besteht also nicht darin, gegen einen lauten Lärm anzukämpfen, sondern zu lernen, in die Stille hineinzurutschen, die sich hinter dem Summen verbirgt. Die Zen-Praxis hierfür ist die tief auditive Aufmerksamkeit. Es ist die Kunst, nicht nur auf den Klang zu hören, sondern auf seinen gesamten Lebenszyklus, insbesondere auf sein Abklingen. Es ist das Verständnis, dass wir still nicht die Abwesenheit von Klang ist, sondern das, was sich offenbart, wenn wir einem Klang bis zu seinem sanften, vollständigen entfolgen. Die Weisheit liegt nicht im ersten Null, sondern im letzten. Wir klingenden Flüstern da in vielen Zen-Klastern, wo der Tag durch das Luten einer großen Bronzeglock eingegutet. Mit tiefer, klangvoller Ton ruft die manche zur Meditation. Oder markiert den Übergang von der Arbeit zur Ruhe in einem bestimmten Kloster gab ein Meister seinen neuen Schülern ein besondere Unterweisung in Bezug auf die Abendschlaf. Kurs VOR Sonnenuntergang halt ein einziger, kraftvoller Glockenschlag über das Tal und signalisierte das Ende des Tags an den Beginn der großen Stille der Nacht. Die meisten Leute sagt der Meister den Novisen, renn nur den Anfang. Der Glock, sie renn das Lautergang. Und im Verstand registriert es als Glock. Dann gehen sie sofort zum nächsten Gedanken, aber die Glock hat geläutet. Jetzt ist es Zeit zum Ausruhen. Sie verpassen die wahre Lehre der Glock. Heute Abend, so sagt möchte dass sie der Glock anders lauschen. Wenn sie den Schlag hören, möchte ich, dass sie ihre ganze Aufmerksamkeit nicht auf den ersten Ton richten, sondern auf das, was dann kommt. Konzentriere sie sich auf das langen, verklingende Summen. Lassen Sie Ihren Geist auf dieser Schwingungswelle reiten, wenn sie durch die Luft wandert. In diesem Abend sehen die jungen Menschen in der Meditation Schule, als die Glock läutet. Der groß mit Teigebon gefüllt den Raum vibrierte in den Holzboden ein bisschen die Nacken der Menschen. Da sie folgten ihrer Anweisung und widerstanden dem Drang, es einfach zu benennen und weiterzumachen. Sie richteten ihre Aufmerksamkeit auf den Klang, als sich wundern begann, als der Laut erst schlag zu einem langen, komplexen und schönen Summen. Gott sie folgten dem Klang mit ihrer Aufmerksamkeit. Als wir entfäden, sie bemerkten, dass es kein einzelner Ton sondern ein schimmernder Oberton. Sie lauschen, als sein Lautstärke abnahm und immer leiser wurde. Die Übung erfordert ein unglaubliches Maß an Konzentration. Als der Klang leiser wurde, mussten auch ihre eigenen Gedanken ruhiger werden, in weiterzuhören. Jeder flüchtig Gedank hat sie den Faden verlieren lassen. Das Summen dauert gefolgt Minuten und verklingt ganz so langsam, dass es kaum noch wahrnehmbar war. Es wurde zu einer subtilen Vibration in der Luft, dann zu einem leisen Klingeln in den Ohren. Dann etwas noch subtileres. Sie lauschen nun nicht mehr mit den Ohren, sondern mit ihrem ganzen Wesen. Sie lauschen bis in die Usungsgrenze des Klangs, und dann war es weg. Und in dem Moment, als die leise Spur der Vibration verschwand, blieb keine Leere still zurück. Es war ein Still, die tief lebendigem Präsent war. Es war ein Still, die ganze Überdie gewesen war unter dem Gergusch. Aber es war ein Still, die sie nun wirklich spüren konnten. Vollenden sie waren dem Klang bis zum Ende gefolgt. Sie hatten sich ihren Weg ins Herz der Still gelauscht. Der Meister erklärt später, ihr Geist ist wie dies Glock. Den ganzen Tag aber wird sie immer wieder von Erinnernissen
Gesprochen, an Sorgen eingeschlagen. Selbst wenn Sie sich hinsetzen, sich ausruhen, hört Gas zusammen. Da ist es Glockenschlags nicht auf. Wenn Sie versigen, das zusammen zum Stillstand zu bringen, versuchen Sie noch mehr lernen. Aber wenn Sie lernen, in tiefer konzentrierten, geduldigen Aufmerksamkeit zu suchen, wenn Sie dem verklingenden Echo Ihrer eigenen Gedanken Anna, Vorurteil lauschen können, würden Sie feststellen, dass auch dies irgendwann ganz verklingen. Und Sie würden die tief beständig still Ihrer eigenen wahren Natur entdecken, die immer hinter dem Zusammen lauert. Wenn Sie sich heute Abend hier ausruhen, können Sie sich dieser heiligen Übung widmen. Der Tag hat often die Glock. Ihres Geist gelgut hat. Jetzt, in der Still Ihres Zimmers, bleibt die Resonanz in Zurich. Ran, lauschen Sie den Spüren des Tags. Sie brachen davor kein physisches Gergasch. Richten Sie Ihre Aufmerksamkeit einfach nach innen und lauschen Sie dem Lesen zusammen Ihres eigenen Geisteszustands. Realität ist da das Echo eines Gesprächs. Realität ist da die Vibration einer unerledigten Aufgabe. Realität ist da der Lies schimmernd Oberton einer Sorge. Ihre Aufgabe besteht nicht darin, diese Echos zu analysieren, sie zu beurteilen oder zu verdrängen. Wenn Sie ihnen einfach zu der konzentrierten Aufmerksamkeit eines Monks der Glock lauscht. Konzentrieren Sie sich auf das Zusammen. Spüren Sie seine Qualität und bleiben Sie dabei. Folgen Sie der Vibration, bis sie abklingt. Wenn Sie higher rein, Ihr Körper weicher wird und Ihr Atmen tiefer wird das Zusammen ganz natürlich. Leiser. Dies erfordert keinen Anstrengung Ihrerseits, nur Ihr geduldig, unerschütterlich Aufmerksamkeit. Folgen Sie ihm. Wenn dies schwacher wird und schwacher bleiben Sie dabei bis zum Schluss. Ihr Geist muss ganz still werden, dies letzten subtlen Schwingungen zu rennen. Lassen Sie es so werden. Wenn die letzte Spur des Summens wirklich ist, ruhen Sie sich in dem aus, was übrig bleibt, dies ist die groß still. Die Schönheit lebendig, friedlich Ruhe, die Kell allerdings ist. Es ist keine Lehre, die man fürchten muss. Es ist die Lehre eines sicheren und liebevollen Hafens. Es ist der Frieden, der alles Verstehen übersteht. Es ist die Still Ihres eigenen ursprünglichen Geistes. Ruhen dieser Still. Lasst dich von ertragen. Lasst dich von erbergen. Hier gibt es nichts zu tun, nichts zu erkennen. Du bist einfach dem Klang bis nach Haus gefüllt. In dieser tiefen Still, ohne den ganzen Trubel und sogar das Echo des Trubels, kannst du beginnen, dich selbst mit einer neuen Klarheit zu sehen. Du kannst alle Teil von dir sehen, selbst die sich beschädigt oder gebrochen anfühlen. Und du kannst lernen, sie nicht erteilen, sondern den goldenen Licht des Mickfuls zu betrachten. In der tiefen Still zu ruhen, die auf das letzte Summon der Glock folgt, bedeutet einen Ort tiefer Klarheit zu erkennen. Die oberflächliche Unruhe ist verschwunden, die anhaltenden Schwingungen sind verklungen. In dieser unberührten Still können wir uns selbst ohne die blitzen Verwirrungen sehen. Und was wir sehen, ist unser ganzes Ich. Wir sehen unsere Stärken, unsere Schwierigkeit, unser Licht. Und wir sehen auch unsere Riss. Wir sehen die Stellen, in denen uns das Leben gebrochen. Wir sehen die Narben alter Wunden, die Brücklinien unserer Angst, die Unvollkommenheiten, die wir so verzweifelt versiegt haben, wir der Welt und wir uns selbst zu verbergen. Unsere instinktive Reaktion auf diese gebrochenen Stellen ist oft Scham. Wir glauben, wertvoll zu sein, der Lieb würdig zu sein, müssen wir perfekt, ganz und makellos sein.
Wir sind unseres als Zeikende Versigens. Als Kelti für Sham, und so wenden wir enorme Energie auf, sie zu verbergen. Wir verwenden spirituellen oder psychologischen Kit, sie zu füllen. Wir übermailen sie MIT einer Facet aus Stärke und Kompetenz. Wir präsentieren der Welt ein Sort für die Kuratierte. Ungerberschien Version unserer selbst, wenn wir gleichzeitig Angst haben. Das Gemmen die Wahrheit unserer eigenen Schannen, menschlichen Zerbrokenheit erkennen kennt. Dieser anstrengend. Ein Einzelkampf entspringt einem grundlegenden Missverständnis darüber, was einer Sache oder einer Person ihren wahren Wert verlief. Die Zen-Tradition, insbesondere durch ihren Einfluss auf die japanische Ästhetik, bietet ein atemberaubend schon Alternativ. Dieses die Kunst des Kintsugi, was mit Gold verbinden bedeutet, kinziges die Praxis, zerbrochen Pyramik, zu reparieren. Dahin statt zu versigen, die Repertor zu verbergen und das Objekt so aussehen, als wäre es nie zerbrochen. Kintsugi der Meister macht das Gegenteil. Reparier die zerbrochenen Stock MIT einem speziellen Lack, der MIT, Gold oder Plattenpulver vermischt ist. Der Gerch wurden die Riss nicht verborgen, sondern hervorgehoben. Sie wurden zu wunderschönen, schimmernden Goldadern, die nun ein integraler Bestandteil des Objekts sind. Das Zerbrechen und Reparieren mindert den Wert des Objekts nicht. Es macht dies schöner, wertvoller und widerstandsfähiger als Zuber. Die Philosophie von Kintsugi ist ein tiefgründige Lehre über das Wesen von Heilung und Ganzheit. Sie lehrt, dass unsere Narben nicht sind, wofür wir uns schämen, sondern etwas, das wir ehren sollten. Sie sind der Beweis davor, dass wir gelitten haben, dass wir verwundet wurden und dass wir die Kraft hatten, zu heilen und uns wieder zusammenzurichten. Die goldenen Neidzügen an unser eigenen Widerstand. Sie erzeln ein Geschicht. Sie verleihen unser relativ Charakter und einzigartig und unwiederholbar Ski und it da is gibt die Geschicht. Eine Frau, die einschlägt schon Tischel besses. Sie steht nicht von einem berühmten Tipififi und war auch nicht besonders wertvoll, aber sie, liebe sie. Viel Jahr lang begleitet sie und uns legen ruhigen. Es war ein Trost, wie Gott sie in ihr Händen lag. Eines Tages rutschte die Hand ab, und die Schell fiel zu Boden und zersprang im Meeresstock. Hers brach. Sie smelt die Scherben MIT zitternden Händen ein. Ihr erster Impuls war, zu exurfen. Die Schell war ruiniert, Vollkommenheit, für immer verloren. Da sie brach dies nicht über hers. Stattdessen brach sie die Scherben zu einem alten Mann. Der als Meister der Kintsugi sie gab ihm die Stock, Herzballer Trauer. Kannst du es reparieren? Fragt sie mit leiser Stimme. Aber, ich will die Riss nicht sehen. Ich will, dass es wieder so wird, wie es war. Der Meister sah sie mit tief freundlichen Augen. Nes, kann Gemmels wieder so sein, wie es war, sagte sanft. Aber es kann etwas Neues entstehen. Etwas not shares, verlass mir die Stock. Vertraut dem Prozess. Die Frau Jingallers Weifel. Manik Virgingen. Fast heit sie die Schell vergessen. Dann kam eines Tages ein Nachricht vom Meister. Ihr Schell war fertig. Eine große Wortungen ging sie in seine Werkstatt. Da, als der Meister die Schell enthielt, stockte der Atem. Es war ihr Schell, das sie war verwandelt. Die Stock waren perfekt zusammengefügt, doch die Riss waren nicht mehr zu sehen. Sie waren nun Birschlingen, schimmernde Dörren, aus purem Gold. Das Licht spiegelt sich in den goldenen Linien, und die Schell schien von innen heraus zu leuchten. Sie war viel schöner, fesselnder als Jesuber. Sie war nicht länger nur ein Einweg-Tischel. Sie war ein Kunstwerk, ein Landkart ihrer eigenen Geschichte. Siehste, sagt der Meister, es ist jetzt noch wertvoller. Schäm dich,
Nicht für sein Zerbrokenheit. Dieses die Kelsener, Neuenschenheit. Is bergt die Geschichte seines eigenen Oberlebens. Sie sind in ihrem eigenen Leben die Schil. Das Leben wird sie unweigerlich fallen lassen. Sie werden zerbrücken. Sie werden durch Verlust, Versagen, Trauer und Hirschmers erschüttert. Das ist kein Zeichen davor, dass sie etwas falsch machen. Es ist ein Zeichen davor, dass sie ein erfülltes, menschliches Leben führen. Die Frage ist nicht, ob sie zerbrücken werden. Die Frage ist, was sie mit den Scherben machen? Wirst du versagen, die Riss in der Scham zu verbergen? Oder wirst du lernen, dein eigenes zu justieren? Das Gold, das die Seele heilt, ist mitgefühl. Es ist die Praxis, die eigenen Unermüdliche, zärtlicher, liebevoller und bedingungsloser Akzeptanz. Es ist die Bereitschaft zu sagen, das ist passiert, das hat wehgetan, das ist ein Teil meiner Geschichte. Und es ist kein Grund zur Scham. Wenn sie höher und tiefer still liegen, erlauben sie sich sanft einem Teil von ihnen bewusst zu werden, der sich gebrochen anfühlt. Ein Vergängens Versagen, ein Teil der Scham, ein Wundei, nie ganz verhüllt ist. Sie müssen den Schmerz nicht noch einmal durchkleben. Sie nehmen den Riss einfach nur wahr. Sie folgen sanft seinen Linien mit ihrer Aufmerksamkeit. Stellen Sie sich wie Ohr. Sie halten ein kleines Schell mit flüssigem Gold. Es ist das Gold ihres angeborenen Mitgefühls. Ihre Gut und stellen Sie sich wie Ohr. Sie werden mit jedem Atemzug. Langsam und vorsichtig Geistes flüssig Gold in den Riss streichen. Sie versagen nicht. Dein Arbju verwischen. Sie bringen sie zum Leuchten. Sie ehren sie. Sie verwandeln sie von einem Ort des Schmerzes in einen Ort der Schönheit und Stärke. Zen. Sie, wie die Linien ihrer vergangenen Verletzungen, einem sanften goldenen Licht zu schimmern beginnen. Zen sie, wie sich die Stellen, in denen sie sich nicht gottgängig fühlten. MIT der bedingungslosen Akzeptanzers vorhin. Sie versuchen nicht, ein perfekter, ungebrochener Mensch zu werden. Sie werden zu einem wunderbar gehalten. Menschen, der durch die Geschichten, die enormen Urseln, Wordwiller ihr eigenen Kind zugehört, ist es, ein tiefes und unerschütterliches Selbstvertrauen zu finden. Wenn sie ihre Energie nicht mehr darauf verwenden müssen, ihre Unwillkommenheiten zu verbergen, werden sie frei. Sie haben keine Angst mehr, entdeckt zu werden. Sie können authentisch sie selbst sein. Dies tief Selbstakzept ermöglicht ihnen die unermüdliche, ängstliche Watch, die sie wie Ordentoren ihres Geist postiert haben, endlich zu entspannen, weil sie erkennen, dass es in ihrem Inneren nichts gibt, das verborgen werden muss. Unsere eigenen Narben mit dem Goal des Selbstmitgefühls zu verschönern bedeutet, tief zu selbst zu finden. Wenn wir unsere schon menschliche Unwillkommenheit akzeptieren, schwindet das Bedürfnis, uns zu verstellen, zu performen, zu sein, der wir nicht sind. Tief innere Entspannung wird möglich, und das ermöglicht uns, ein unserer stringenten mentalen Angewohnheiten, die Hypervigilanz, von uns leben, als wenn wir die einzigen Torhüter einer befestigten Berg, und dies Berg ist unser eigener Verstand. Tag und Nacht stehen wir im Tor, bewaffnet mit Misstrauen und Angst. Wir glauben, unsere Hauptaufgabe ist, zu untersuchen, was eintreten will. Wir werfen das grell Licht der Urteils auf jeden Gedanken, jedes Gefühl, jeden Impuls. Ist das ein guter oder ein schlechter Gedanke? Ist das ein positives oder ein negatives Gefühl? Ist dieser Impuls sicher oder gefährlich? Wir sind ständig auf der Hut, schieben die Gedanken weg, die wir für inakzeptabel halten, und versuchen uns in die zu klammern, die
Wir zu Brochen glauben. Dies Erwachsenkeit ist einsatz ständiger Angst. Sie entspringt dem Glauben. Unser Geist sei ein gefährlicher Ort voller Feind. Und wenn wir auch nur einen Moment unvorsichtig rennen. Word etwas Schreckliches eindringen und die Kontrolle übernehmen. Die ständige Wachsamkeit ist ihrs Erschöpfung. Es ist, als wäre man ein Soldat auf einem einsamen Auenposten, der nie schlafen kann. Wir befinden uns im Krieg mit dem Fluss unseres eigenen Bewusstseins. Und das macht uns bis auf die Nackenmut. Die Weisheit des Zen bietet ein radikal und befreiend Alternative. Sie lädt nahe, dass vielleicht der Kampf selbst das einzige Problem ist. Vielleicht sind die Feinde, die wir fürchten, nur Schatten, die von der Ladern unserer eigenen ängstlichen Beobachtung ersucht werden. Die Übung bestet also nicht darin, ein besserer, wachsamer Wächter zu werden. Die Übung bestet darin, die Watch sanft und mütig zu lassen. Es geht darum, zu lernen, das Tor des Geistes offen zu lassen und auf die grundlegenden Gut und Sicherheit unseres eigenen Seins, sowie ertraue.es gibt die Geschichte eines Klosters, das am Rand eines tiefen Waldenwalds erbaut wurde. Generationlang wurde das Haupttor des Klosters Tage und Nacht bewacht. Diese Tradition stammt aus einerseits als echt Gefahren, Banditen und Wildtier, das Land heimsuchen. Heute herrscht Frieden im Land, doch die Tradition blieb bestehen. Einem neuen, jungen Mensch wurde die Ehrenvoll, aber schwierig übertragen, Nachsprecher zu sein. War ein aufrichtiger und ernsthafter Mensch, neben sein Pflicht MIT größter Ernsthaftigkeiten. Ihm wurde gesagt, sein Aufgabe sei es, ein heilsamer Einfluss vom eigenen Kloster fernzuhalten, während die anderen schliefen. Da niemand definiert Jimmels, was ein unheilsamer Einfluss sei. Und so ließ sein Fantasie. Gendrat von Angst, freien Lauf, geht not stander am Tor, sein Sinn in höchster Alarmbereitschaft. Jedes Rascheln der Blätter im Wald war ein potenzieller Eindringling. Jeder Schatten der schwankenden Laternen, ein lauernder Dietschmann, ein zweifelnder Gedanke, der in seinem Kopf aufkommt, folgt sich wie ein Werder, der versagt, die Tor von innen zu öffnen, verdreht den Wind heraus. Schrie die Schatten an, verbracht sein Nacht in einen Zustand eingespannter, ängstlicher Konfrontation mit tausend imaginären Feinden. Wurde blass, dann und zutiefst erschöpft. Sein Meditationsübungen im Taglitten darunter, das sein Geist zu aufbauen. Und übermittelt war Ruhe zu FIND in der ein alter Mensch. Deshalb, der die greiten Flecht, bemerkt die wachsen Verzweiflung der Jungen. Eines Abends kam zum Tor, als der junge Mensch gerade sein Watch begann. Du scheinst beunruhigt zu sein, Bruder, sagt der alte Mensch sanft. Der junge Torrichter schüttet sein Herz aus und erklärt, wie sehr Angst hat, seiner. Flick nicht nachzukommen und eine schreckliche Dunkelheit in Heligs Heim zu lassen, da der alte Mensch hört zu und lächelte dann. Du bist ein sehr engagierter Wächter, sagt er. Aber du beschützt eine Armee von Geistern. Die Gefahr ist nicht das, was aus dem Wald kommen kennt. Die Gefahr ist, was diese Angst mit deinem Herzen macht. Sah dann. Jungen Mann mit Fühlenden, ich möchte, dass du ein Experiment versagst, nur für heute Nacht. Was ist los, Meister? Fragt der junge Mensch verzweifelt. Heute Nacht, sagt der alte Mensch, möchte ich, dass du das Tor wegpfeffnest. Und dann möchte ich, dass du in den Seele gehst und schaffst. Ständig watch, lass das Tor völlig unbewacht. Der junge Mensch war entsetzt. Ich kann nicht. Es ist mein Heiligpflicht. Was, wenn etwas Schreckliches passiert? Was, wenn etwas Wunderbares passiert?
Wadert der Ultimanunch Mighty Frankelden Augen was, when das Schanst was passieren kann, ist, dass du ein gut Nachtru bekommst, Vertrau mir, das Kloster ist Alpanwies. Is ways wie is first sich selbst sorgt, last das Tor. Often, voller Angst, aber mighty dem Gefühl, keine andere Wall zu haben, tat der Jungmannensch, wie im Jehagen. MIT in der Hand fnieder das groß, schwer Tor, und gab gan Zugang zum Kloster dem dunklen Waldbries. Dan eilt Zurich in sein Zelle, verbarrikadierte die Tür und geschelpt sich unter sein Deck. Aber zoet jeden Moment Plunderungen, und zerstrangen zu rennen. Were so eng gespannt, dass nicht schlafen konnte. Dahem Loft der Stunden, hört nu noch die vertrauten Nachtgegusch der Walds. Den Ruff einer Jule, das Serpent der Grillen, langsam gab seiner Schöpfer. Körper notch und viel in den tiefsten Schlaf, seit Monaten. Trut nicht von Monstern. Trut Gott von HDS. Am nächsten Morgen wurde vom Klang der großen Glock gedrückt. Die Allies Meditation Reef. Panikarig setzt sich auf, übersucht das versigt hat an das Kloster in Trümmerleik. Eilt aus seiner Zelle und rennt zum Haupthof und blieb sprachlos stehen. Nichts war gestohlen worden, nichts war gestört worden. Das Kloster war genoso wie Zuber, ruhig und friedlich im Lichte von morgens. Das große Tor stand weit offen, und das einzig was in der Nacht hereingekommen war, ein wunderschöner, weißer Nebel, der sanft die alten Stein, der Hochs wirbelt und die ganze Welt rein, an neu erscheinen ließ. Ein tiefes Gefühl von Frieden und Befreiung bekommen. Der Kampf, den die Nacht ausgefochten hat, war einzig und allein seiner eigenen Angst entsprungen. In dem den Kampf aufgab, fand den Frieden, den zu schätzen versigt hat, sie sind dieser Torter. Und ihr Geist ist dieses Kloster, und wie verbringen sie ihr nächsten Tage auch in einem Zustand, erst von der Wachsamkeit und Kiebing von gegen Schatten, die sie selbst geschaffen haben, die Einladung haben lassen, sehen sie müdig. Versichern sie das Experiment der alten Monks, können sie für dies Ruhehaus das Tor ihres Geistes offen lassen. Wenn ein Gedanke aufkommt, müssen sie nicht ein Tor herausfordern. Sie müssen sein Papier nicht prüfen oder noch seiner Absicht fragen. Sie können einfach geschehen lassen. Wenn es ein sorgenvoller Gedanke ist, lassen Sie ihn sorgenvoll sein. Wenn es ein freudiger Gedanke ist, lassen Sie ihn freudig sein. Sie müssen den Verkehr nicht regeln. Sie lassen alles an Widerstand passieren. Das ist ein Titel echten Vertrauens. Es ist Vertrauen in die Grundlegende Sicherheit der eigenen Wesens. Es ist das Verständnis, dass Grundbewusstsein wahre Natur durch die Gedanken, die es durchdringen, nicht geschädigt oder befleckt werden kann. Genauso wenn ich wieder auf den Himmel durch das Vorbesehen einer dunklen Wolkschatten nehmen kann. Spüren Sie, wie die Anspannung der Torhüters ihren Körper verlässt. Entspannen Sie Ihr Schultern. Entspannen Sie Ihren Kiefer. Entspannen Sie Ihr Stirn. Sie sind von Ihrer Pflicht entbunden. Sie können sich ausruhen. Es gibt nichts, worüber Sie sich in Ihren Gedanken schützen müssen. Das war Heiligtum ist. Keine befestigte Berg, sondern ein Fiensfeld. Wenn Sie das Tor offen lassen, werden Sie wie bärisch sein, was hierin kommt. Wie sind dies nicht die Dämonen und Monster, die Sie befürchtet haben. Wie ist es ein vergessen Erinnerungen gut. Wie ist es ein Kreativität, die vor keinen Raum hat, zu entstehen. Oder es ist einfach der sanft heile Nebeltiefer still. Und wenn Sie sich bei White geöffnet Tor, sicher fühlen, spüren Sie wie eine neue Verbindung, nicht nur zu Ihrer eigenen inneren Welt, sondern auch zu der großen lebendigen Welt jenseits der Mauern. Wenn das Tor der Geist offen bleibt, wenn wir unseren inneren Kampf binden und beginnen, auf unsere eigenen grundlegenden Sicherheit
zu vertrauen, word ein neue Art der Verbindung möglich. Die Mauern, die wir zwischen uns und der Welt errichtet. Ben, beginnen sich aufzulosen. So lange haben wir vielleicht in der Festung unserer eigenen Gedanken gelebt und die Auenwelt und sogar unseren eigenen Körper als etwas getrenntes, etwas anderes behandelt. Dieser sucht einen subtlen, aber allgegenwärtigen Zustand der Entfremdung. Wir fühlen uns von der Natur, von anderen Menschen und sogar vom Boden unter unseren Füßen abgehalten. Wir leben in unseren Köpfen, in einer Welt abstrakter Ideen. Ein digitaler Bildschirm, ein Vergessen, dass wir lebend, et men, natürlich Wesen sind, untrennbar, mit den Refuge der Erde verwoben. Die Spannung hier ist ein der Trennung. Es ist das steril und leblos Gefühl, das aus einer Intellektuelles Essenz entsteht. Der Zen-Pfad führt uns aus diesem Zustand des Exils zurück. Es ist ein Weg der Heimkehr. Fort uns sanft aus dem Labyrinth unserer abstrakten Gedanken zurück in die Lebendig, sinnlich real unseres eigenen Körpers und der lebendigen Erde. Lehrt uns, dass wir keine getrennten Beobachter der Natur sind. Wir sind Natur. Dieselbe Intelligenz, die einen Baum wachsen lässt und Geigeseiten bewegt, ist die Intelligenz, die in unserer jetzt den Adam wie IHT.is gibt die Geschichte eines brillanten Gelehrten, der sein Leben dem Studium der Botanik gewidmet hat. Sein Haus war weniger zu Haus als viel mehr eine Bibliothek. Die Wand waren vom Boden bis zur Decke mit Backern ausgestafft. Die komplex ladinisch Namen. Detailliert Zeichnungen von Wurzelsystem und umfangreich Abhandlungen zur Photosynthese enthielten. Was eels was is gab den Wald. Ich kann jede Pflanze klassifizieren. Jeden Pilz identifizieren. Die chemische Zusammensetzung jedes Bodens erklären. Aber hat vergessen, wie man viel in der Wald. Wenn durch den Wald ging, war nicht wirklich da. Waren Gedanken. Sein Verstand katalogisiert und analysiert. Nicht die lebendige Welt in die ordentlichen Tatenschubladen seines Wissens. Spürt ein tief unausgesprochen Trockenheit in seiner Seele, das Gefühl, ständig hinter einer Glasscheibe zu sein und das Leben zu beobachten. Ohne es wirklich zu berühren, dort in einem Herbstnachmittag wanderte durch eine Welt. Sehen. Gedanken während MIT einer komplexen Passage aus einem Text bespeckt, den gerade las. Achtet nicht darauf, wo ging. Sein Fuß blieb in einer höchsten Händenwurzel hängen, und stolpert. Landet nicht auf dem gepflegten Weg, sondern surrt einen Kursen. Stielen im Hang hinter auf den Waldboden, da landet MIT einem dumpfen Schlag. Sein Wang direkt auf der Füßen. Fruchtbaren Erde. War einen Moment lang fassungslos. Die Luft war aus dem herausgedroppt. Und in diesem Moment fassungsloser still. Bever sein analytischer Verstand wieder hochfahren kann. Aber nahmen sein die Kontrolle. Zum ersten Mal seit Jahren studiert den Wald nicht mehr. Let euch in das erst, was warnen. War der Jarek. Es war ein unglaublich reiches, komplexes und berauschendes Aroma. Der Jarek von feuchter Erde, von veritandem Laub, von Pilzen, von Regen. Von Leben und Tod, als vermischt sich. Es roch gerollt und lebendig. Dan spürt die Kuhl der Muses auf seiner Haut. Weich und fühlt wie Samt. Fniet die Augen und sein Gesicht wurde nur Zentimeter von einer Welt von atemberaubender Komplexität entfernt. Die Nocht nie so wirklich gegessen hat. Sah einen winzigen Pilz im mighty Charlotte Hut, der sich seinen Weg durch das Laub band. Sah das komplex Netzwerk ein Spinnennetzes, besetzt mighty Wassertropfen. Sah einen Kaffer mighty schillerndem Panzer, der langsam und entschlossen. Aber ein Stück verten Rindkrab T.I.
Vergagsein-Pucker, or Vergagsein-Theory. A Vergagsein-Word. A lag einfach da, auf dem Waldboden, an Admeet. A holt tief Luft, an is volt Sichen, als Word die Isens. De Walds inhalieren, sein tief, langsam, geduldig Lebenskraft. A spurt den festen, unerschütterlichen Halt der Erde unter sich, die in Vollkommen Heilti dort. In diesem Moment zerbricht die Glasscheibe, die in von der Welt getrennt hat. A working Gelehrer mehr der Botanik studiert. A war ein geschaffen aus den gleichen Elementen wie die Boom und die Erde, das in der Brust seiner großen Mutter lag. Verspürt ein überwältigendes Gefühl der Zufriedenheit, die Heimkommens. Erkennt, dass das Leben der Welt nicht von ihm getrenntes war. Dieselben Prozess des Wachsens, Vergehens und der Regeneration, die sich überall am Inheren abspielten, fanden auch in seinem eigenen Körper statt. Der Wald Admeet und der Admeet im Atium. Aber nicht nur in der Wald, oder Wald. Ein Well tiefen Friedens und Dankbarkeit bekommen. Ein Gefühl der Feuchtigkeit insane. Ein Tracking Zell Zurich. Ren Sie Heiligen, sind Sie eingeladen. Dasselbe Ries der Heimkehr anzutreten. Sie sind eingeladen, die Gespräch abstrikt Welt ihres Kopfs zu verlassen, in die Reich sinnlich Reale des eigenen Körpers. Ihres eigenen kleinen Stocks Erde einzutauchen. Lenken Sie Ihre Aufmerksamkeit auf die Berührungspunkt. Zwischen Ihrem Körper und der Oberfläche unter Inner spüren Sie den sanften, aber festen Druck, die unerschütterliche Unterstützung. Stellen Sie sich vor, Sie rendergellert, der auf dem Waldboden liegt. Spüren Sie die tief, feste, vertrauenswürdige Präsenz der Erde unter Inner. Sie hält Sie vollständig. Sie müssen sich nicht selbst stützen. Sie können loslassen. Sie können ein ganzes Gewicht Ihrer Kraft anvertrauen. Konzentrieren Sie sich nun auf Ihren Atem. Stellen Sie sich vor, Sie atmen die rein, reich Luft eines Jürelten Wald sein. MIT jedem Einatmen sagen Sie Leben, Energie und Vitalität auf. Und MIT jedem Ausatmen geben Sie Altes und Abgeständingsfrei. Und geben es der Erde zurück, damit es kompostiert und transformiert werden kann. Spüren Sie diesen einfachen, heiligen Austausch. Sie atmen mit den Bäumen. Sie sind Teil der großen planetarischen MUNG. Lass die Aufmerksamkeit von deinem Kopf in den Kehl, den Brust und den Bauch sinken. Spür das Leben, das in dir samt, den sanften Rhythmus deines Herzens. Die ruhigen, intelligenten Prozess deines Körpers, die perfekt funktionieren, ohne dass du sie beisteuern musst. Es ist dieselbe tief, natürliche Intelligenz, die die Gerasitin lenkt. Und die Planen bewegt, sie ist in dir. Du bist ein Teil davon, du bist nicht Gott lass das Gefühl los, ein isoliertes Individuum zu sein. Ein einsamer Geist, der versucht, sich in der Welt zurückzufinden. Spür, wie die eigenen Wurzeln in die Erde sinken. Spür die Verbindung zum gesamten Netz des Lebens. Du bist genauso ein Teil dieser Welt wie jeder Stein, jeder Baum, jede Wolke. Die Gefühl der Trennung ist eine Illusion, ein Geschick, Erzglut von einem Geist. Durch seinen eigenen Ursprung vergessen hat dort Abend erinnerst du. Du kommst nach Haus. Ruhe in diesem Gefühl tiefer Suche. Du musst nichts beweisen. Du musst niemand sein. Du bist ein Geliebtskind der Erde. Geborgen und atmest im großen, langsamen Rhythmus des Lebens. In diesem gierigen, verbundenen Zustand, in diesem tiefen, erdigen, bist du perfekt vorbereitet. Der Boden deines Geistes ist nun reich und still, die Bedingungen sind günstig. Und die Klarheit, die du gemerkt muss, kann dann so sein. Und natürlich die Gemorren, die
Das Morgenlicht in einer stillen, wortenden Landschaft. Wir haben heute Abend gemeinsam einen langen Weg zurückgelegt. Wir begannen in einem überfüllten, lauten Raum voller Fragen und Forderungen. Wir lernten, still zu sein und den Schlamm unserer Verwirrung abfallen zu lassen. Wir lernten, unser Verzweifelsbedürfnis einer Karte loszulassen und darauf zu vertrauen, dass der Weg beim Gehen ins Death. Wir standen wie der Berg da und liegen die Sturm der Gefühle unvorbersehen. Wir würdigten unsere eigenen gebrochenen Stellen und zeichneten die Riss die Dämmkel des Mickfuls nach. Wir netten die Tor unseres Geistes an, fanden zur tiefen irdischen Wahrheit unseres eigenen Seins zurück, und nun sind wir higher angekommen. Und unser Ries Rande schläfs. Wir haben die ganze Arbeit des Lassens gehen. Wir sind still Jordan. Und so kann ein subtle Spanning entstehen. Is ist die letzte und leiseste Form des Strebens. Is ist der Gedanke. Okay, ich habe alles getan. Ich bin ruhig. Ich bin offen. Wo ist nun meine Antwort? Wo ist die Klarheit, die mir versprochen wurde? Wir mähen unseren friedlichen Geist wieder zu einem Werkzeug, einer Satellitenschüssel, die auf das Universum gerichtet ist und auf eine Übertragung, ein Erkenntnis, ein groß Offenbring wortet. Da die letzte Lehre des Zen ist, die sanfteste und tiefgründigste von allen. Sie besagt, dass Klarheit keine Antwort ist, die man erhält. Sie ist keine Information, die von außen kommt. Klarheit ist ein Licht, das aufgeht. Sie ist ein natürlich Erlichtung, die entsteht, wenn die Bedingungen stimmen. Und die Grundvoraussetzung ist still. Du musst das Licht nicht finden. Du musst nur den Raum schaffen, in den das Licht eindringen kann. Und das hast du bereits getan. Die einzige Verbal aufgeben, bis sie ist ausruhen und auf die Morgendämmerung zu warten, die immer kommt. Stellen Sie sich vor. Sie stehen nicht am Waldboden, sondern am Ufer eines großen Bergsees. Es ist die dunkelste Stunde der Nacht. Kurs vor Sonnenaufgang. Die Luft ist vollkommen still, kühl und klar. Der große, dunkle Himmel ist erfüllt von einer stillen, schimmernden Vielzahl von Sternen. Der See vor innen ist ein schwarzes Glasscheibe. Ist so vollkommen still, dass man nicht erkennen kann, wo das Wasser endet und das Ufer beginnt. Es ist ein so tief still, dass sie die Quelle aller Still im Universum zu sein scheint. Higher gibt es kein Streben. Der See versagt nicht, ruhig zu sein. Ist einfach. Die Berge, den sie umgeben, versagen nicht majestisch. Sie sind einfach. Die Sterne versagen nicht, strahlend zu sein. Sie sind einfach. Els ruht in seiner eigenen Tiefen und vollkommenen Natur. Und du bist ein Teil davon. Du bist ein Teil dieses großen, stillen und friedlichen Ganzen. Du musst nichts tun, nichts erreichen. Die einzige Rolle ist es, ein stiller, friedlicher zu sein, dort du sitzt. Und Ufer dieses siehst deines eigenen Bewusstseins. Der endlich still. Jordan ist und du wurdest. Du wurdest nicht ungeduldig oder voller Erwartung. Es ist ein geduldiges, offenes und vertrauensvolles Warten. Du bist einfach da und nimmst die langsam, unvermeidliche Wendung der Welt wahr. Und dann beginnt es. Anfangs ist es so subtil, dass man es übersehen kann, wenn man nicht aufpasst. Ein kaum wunderbares Aufhellen am schlichten Himmel. Die tief, tintenschwarze Dunkelheit weicht zu einem Enthusiasmus. Es ist noch nicht hell, aber es ist die Verheigung von Licht. Ein einzelner Vogel, irgendwo im dunklen Wald, singt einen klaren, zaghaften Ton den Zen-Sees. Der höchst schneebeckte Gipfel der Berge im Osten fängt einen ersten Sonnenstrahl ein, der vom Tal aus noch nicht zu sehen ist. Der Gipfel leuchtet in einem zarten Rosa. Es ist eine Temperabend. Still ankündigen. Das Licht kommt.
langsam und unmutig beginnt das Licht die Bergwand hinabzufliehen. Die harten, dunklen Kanten der Felswand wurden weicher. Die tiefen Schatten in den Tälern fullen sich mit einem sanften, grauen Licht. Langsam und sanft entdullt sich die Welt. Und dann berührt das erste Licht die Oberfläche des Sees. Hält das Wasser. Und zum ersten Mal können Sie sehen, wahre Natur erkennen. Sie sehen unglaubliche Klarheit. Sie sehen, dass das Wasser nicht schwarz ist, sondern ein tiefes, durchscheins Smaragdgrün. Sie sehen die glatten, farbigen Steine, die auf dem Grund in Offenheit liegen. Sie sehen das sanft schwanken einer Ihr Wasser PFL Z. Gott, das Licht. War nicht im See, nicht der See schafft das Licht. Der See wurde einfach still und klargängig. Das Licht perfekt zu empfangen, als Sie es ankommen. Die Klarheit, die Fähigkeit, die Tiefen zu sehen, war das Ergebnis seiner eigenen Still. Die auf die Anmut der Morgendämmerung TRF dort, so erlangt war Klarheit in unserem Leben. Wir verbringen so viel Zeit damit, unser eigenes Licht zu suchen. Ein Erkenntnis zu erzwingen und im Aufruhr unseres eigenen Geistes eine Antwort zu konstruieren. Dabei müssen wir nur still werden, wieder sie, den Schlamm sich legen lassen, die Wellen abhängen lassen, die Sturm vorüberziehen lassen, und dann darauf vertrauen, dass das Licht unserer eigenen angeborenen Weisheit, unserer eigenen Buddha-Natur, zu gegebener Zeit, erstrahlen wird. Wird erhlen, was schon immer da war, uns den Weg zeigen und die Wahrheit offenbaren, nicht als komplex Antwort auf eine Frage, sondern als einfach, selbstverständlich real. Wenn du nun fern die Schlafsentscheidung treibst, lass dies letzt, subtle Anstrengung los. Lass das Bedürfnis nach einer Antwort los. Lass die Suche nach Klarheit los. Du hast alles getan, was nicht wahr. Du bist zum stillen See, Jordan. Die Nacht ist Zeit tiefer. Tiefer still. Ich schlafe die heilige Dunkelheit über der Morgendämmerung. Vertrauen Sie darauf, dass sich Ihr Geist in dieser tiefen, erholsamen Ruhe auf das Licht vorbereitet. Die Klarheit, die Sie suchen, wird kommen. Vielleicht nicht in einem Blitz, sondern als langsames, sanftes Morgengrauen, das Ihr Welt erhält, wenn Sie aufwachen. Oder Sie kommt in dem einfachen, intuitiven Wissen, was Ihr nächster sanfter Schritt sein soll. Du bist heute Abend hierher gekommen, vielleicht auf der Suche nach Antworten. Aber du hast dich daran erinnert, wie man aufhört zu fragen und einfach nur ist. Du hast dich daran erinnert, dass die tiefste Weisheit nicht in der Jad liegt, sondern in der Ruhe einer Seele, die zur Ruhe gekommen ist. Es gibt nichts mehr zu tun. Es gibt keinen anderen Ort, an den du gehen kannst. Ruhe dich jetzt aus versinken tiefen, dunklen, friedlichen Wasser und lass das Licht kommen, ganz zu seiner Zeit.